Right. Yeah.
Excellencies, dear friends, may I call the meeting to order. Dear colleagues, it is with profound honor and a heart full of gratitude that I welcome all of you to this year's Intersessional Meetings in Geneva. Seeing the esteemed presence of representatives from state parties, international organizations, civil society, and non-party states, I am reminded of the global commitment to a mind-free world of anti-personal minds. Dear friends, I begin by expressing my deepest appreciation to my predecessor, Excellency Thomas Goebbels, the permanent representative of Germany, to the Conference on Disarmament. His unwavering dedication has significantly advanced our convention over the past year. And it is a privilege for Cambodia to carry this torch forward. Dear colleagues, since the fourth review conference in Norway in 2019, we have made significant strides. Yet, despite our collective efforts, the shadow of suffering persists. It is with a heavy heart that I have acknowledged the continued and in some areas, increasing casualties caused by anti-personal minds. My dear friends, I would like to take a moment for us to collectively honor the victims and survivors of these deadly remnants of war. Let us rise, if you are able, and observe a minute of silence for them and their families. Thank you. Dear esteemed colleagues, the path ahead demands our undivided attention and collective will. As we approach the fifth review conference, we must renew our determination to eliminate the problems of anti-personal minds and their devastating impact on human lives. Dear friends, Cambodia's journey has been particularly difficult. While our nation still faces challenges, we celebrate significant victories, such as Siem Reap City, now proudly declared mine-free, due to the relentless efforts of many of you present here today. Siem Reap City, where the fifth review conference is taking place, stands as a triumphant testament to our shared commitment and perseverance. Dear colleagues, this week's intersessional meetings are crucial juncture. Let us reflect on our accomplishment, identify areas for improvement, and reaffirm our commitment to the principles of this convention. We must uphold the norms established by the convention without compromise. I look forward to your active participation and spirited discussions over the next few days. I'd like to take this opportunity to express my heartfelt appreciation to the Prime Minister of Cambodia for his unwavering support and leadership in our mission. Dear friends, allow me now to offer the floor to our gracious host, Mr. Hong Master Jean, Deputy Permanent Representative of Switzerland to the Conference on Disarmament.
Laurent, thank you very much indeed for Switzerland's tremendous support to the convention. And this floor is yours. Thank you. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir, en tant que représentant de l'État hôte, que je souhaite la bienvenue à Genève aux participants aux réunions Intersession. Nous sommes particulièrement honorés d'accueillir à nouveau cette importante rencontre essentielle au fonctionnement et à la mise en œuvre de notre convention. Je voudrais en tout premier lieu faire part de notre gratitude à la présidence de notre convention, à savoir au Cambodge, et plus spécifiquement à son Excellence M. Ly Touch, pour son dévouement à cette tâche et la manière dont il relève l'important défi de nous guider vers sa 5e conférence d'examen. Je suis également particulièrement honoré de prendre la parole ce matin aux côtés d'éminents représentants du Centre international de déminage humanitaire de Genève et de survivants aux mines antipersonnelles. Monsieur le Président, chers collègues, la Suisse soutient de longue date la tenue des réunions Intersession. Cet engagement, cet investissement s'explique par l'importance qu'elle attache à notre convention, qu'elle considère comme exemplaire, et ceci à plusieurs titres. Elle est exemplaire au regard de son objectif humanitaire de faire cesser les souffrances et pertes en vie humaine causées par les mines antipersonnelles et à fournir une assistance aux victimes de ces armes. Elle est exemplaire au regard de ce qui a été réalisé à son titre depuis son entrée en vigueur il y a maintenant 25 ans, que ce soit en matière de déminage, de destruction des stocks et surtout en préservant un nombre incalculable de vies humaines. Et elle est exemplaire au regard de l'esprit de coopération qui anime ses parties prenantes, les États qui la composent, les organisations internationales qui prennent une part active et la société civile qui a été en grande partie à son origine. Si la Convention constitue une importante source d'inspiration, les défis qu'elle a encore à relever n'en restent pas moins conséquents. Nous sommes confrontés par de nouveaux conflits armés débouchant sur de vastes contaminations. De nombreuses zones contaminées de longue date doivent encore faire l'objet d'une dépollution. Et les avancées vers une finalisation des obligations au titre de l'article 5 ont pu connaître un certain retard. Enfin, l'emploi croissant de mines antipersonnelles improvisées par des acteurs non étatiques ces dernières années et de nouveaux conflits internationaux ont pour corollaire une augmentation du nombre de victimes de ces armes. Dans ce contexte, nous tenons à saluer le programme de nos réunions Intersession qui doit nous permettre d'œuvrer à l'élaboration de réponses à ces défis et de contribuer à préparer l'importante échéance que la 5e conférence d'examen de la Convention constitue. Cet événement doit nous permettre de prendre les mesures nécessaires afin de relever les défis auxquels je viens de faire référence ainsi qu'à d'autres. Pour sa part, la Suisse entend continuer à s'engager résolument en faveur de la Convention et plus largement en vue de mettre fin aux souffrances et aux pertes en vie humaine causées par les mines antipersonnelles, par les armes à sous-munitions et par tout autre résidu de guerre explosif. La dépollution des zones contaminées figure au centre des priorités du plan d'action de la lutte anti-mine qui guide nos activités, tout comme la poursuite du soutien à la Convention d'Ottawa et à celle d'Oslo. Ce plan vise également à ce que nous saisissions au mieux les opportunités offertes par les approches innovantes dans la lutte anti-mine, comme le recours aux nouvelles technologies pour un déminage
efficace, effectif et sûr. Bien entendu, nous entendons poursuivre notre soutien opérationnel à de multiples pays affectés par les mines antipersonnelles et déploierons par ailleurs un effort particulier en faveur de l'Ukraine qui est confrontée par une nouvelle contamination massive par les mines, les armes à sous-munitions et autres engins explosifs. Nous allons consacrer 100 millions de francs pour la période 2024-2027 à cette fin. Par ailleurs, la Suisse accueillera une conférence ministérielle, la Ukraine Mine Action Conference, les 17 et 18 octobre 2024, pas loin d'ici, à Lausanne. Celle-ci s'articulera autour de 3 axes. Elle visera à faire avancer les discussions sur l'impact de l'action contre les mines sur la population civile, du rôle de la coopération internationale, ainsi que de l'impact de l'innovation. Nous espérons voir nombre d'entre vous à cette occasion. Monsieur le Président, chers collègues, les importantes nouvelles contaminations nous rappellent que nous sommes loin d'avoir atteint la dernière ligne droite en matière de déminage humanitaire. Nous nous devons de poursuivre nos efforts sans relâche. Et c'est avec ces mots que je souhaite réitérer une fois encore combien la Suisse est honorée d'accueillir cette réunion et vous souhaite des travaux fructueux. Merci, Monsieur le Président. Merci Laurent pour votre allocation et veuillez présenter mes meilleurs vœux à l'ambassade de Tony, un grand ami du Cambodge. Merci bien. Next, I would like to ask the floor to invite Greta Zender, External Relations and Policy and Cooperation Program of the GICD. Greta, we are deeply grateful for GICD's continued support and commitment. You had the floor. Thank you. Thank you so much. Mr. President, Excellencies, colleagues, I would first like to thank the Presidency, the Implementation Support Unit, and my colleagues at the GICHD for all their work in organizing these meetings. We should be proud of the great successes achieved through this convention. Yet, anti-personal mines still cause disproportionate harm to civilians, hamper the enjoyment of fundamental human rights, and hinder recovery, reconstruction, and sustainable development. The Fifth Review Conference is a crucial opportunity to ensure that the convention keeps pace with evolving needs and challenges and contributes to advancing broader humanitarian, development, and peace efforts. Allow me to share a few ideas on areas to prioritize in the next review cycle. First, modern IMAS-compliant land release methodologies have enabled the safe, efficient, and effective release of contaminated areas. However, the land release approach is not applied consistently in all affected areas. Also, survey and clearance operations are often hampered by access difficulties due to security, geographic, or climate conditions. We must continue to disseminate best practices to target land release efforts more effectively. Understanding what all reasonable effort means in a specific national context is vital in that regard to support states in achieving Article 5 completion with maximized results and efficient use of resources. The technical note on mine action all reasonable effort of 2021 provides guidance on how this concept can be applied. Second, early planning for completion underpins solid exit strategies, ensuring adequate capabilities and resources remain to address residual contamination. The Siem Reap Action Plan could provide guidance on planning the transition to a reactive phase of residual contamination management based on early analysis of the national context, the institutional, legal, and operational frameworks that need to be in place after completion. The GICHD will continue supporting requesting states on these issues through trainings, technical advice on strategy and standards development, and tailored information management solutions. Third,
We welcome the sector's increased attention to environmental and climate considerations and support the addition of related references in the Siem Reap Action Plan, especially concerning stockpile destruction, survey, and clearance. However, we should be mindful that taking account of climate and environmental factors may affect the timing and cost of operations. Donors should also be encouraged to contribute to the development, promotion, and uptake of methods and technologies respectful of climate and the environment, as lack of resources and expertise might pose a serious challenge in many countries. Fourth, risk education is critical to save lives. Major steps have been made towards professionalizing EORE since the adoption of the OAP, including updates to international standards, use of new technologies, and strengthened outreach, also through collaboration with the humanitarian sector. Individually, and as a member of the EORE advisory group, the GICHD has contributed to these advances through sector mappings, e-learning programs, the dissemination of good practices, and the provision of tailored technical advice. The review conference could help to overcome persisting challenges to ensure that RE is adequately funded and reported on by affected states, and that national ownership of RE programs is increased, notably through needs assessment, strategic planning, and quality management. The GICHD also welcomes the steps made towards greater gender and diversity mainstreaming since 2019. As a member of the Gender and Diversity in Mine Action Working Group, the GICHD has a strategic commitment to gender equality and believes in the need to maintain this progress through enhanced commitments on gender equality and inclusion in the Siem Reap Action Plan. Finally, linking APMBC implementation to human rights, humanitarian, development, and peace efforts promises to make mine action more impactful and better integrated within national responses framed by global agendas. This has the potential to strengthen coherence, open new funding lines, and help with prioritization. The GICHD has launched a global impact research project to analyze the connections between mine action and global agendas, including on women, peace and security, disarmament, and sustaining peace. The study, to be launched this year, will include recommendations on how best to integrate mine action in this broader national efforts. The GICHD will also launch soon a series of analysis briefs focusing on this and other issues relevant to the APMBC implementation, with the aim to contribute to the outcomes of the 5th Review Conference. Mr. President, the APMBC remains central to reducing the horrors of landmines and ensuring the safety and dignity of people around the world. At a time when multilateralism and international humanitarian law are increasingly under pressure, we must do all in our power to reaffirm and strengthen the norm against anti-personal mines and invest the necessary resources to fully implement this historic treaty. I wish us all a successful and fruitful intersessional meeting. Thank you. Thank you, Greta, for your statement. And please also present my regards to Ambassador Scano. Thank you. Finally, dear colleagues, it's my great pleasure to introduce our special guest of today, Mrs. Sarani Datta, Director of the Initiative for Solidarity Development Actions and Senegalese Association of Mine Victims. Sarani joined us from Senegal, representing mine-affected communities. Your presence, Sarani, is a powerful testament and a reminder of the real-life implications of our work. You have the floor. Thank you. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers participants. C'est avec une profonde émotion et un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que survivant de mines antipersonnelles. Comme l'a dit Son Excellence, Monsieur le Président, je suis
Je me nomme Sarani Diatta. Je viens du Sénégal, dans la région sud du Sénégal, la Casamance, où j'ai été blessé par mine en 1998 dans la cour de mon école alors que j'avais 12 ans, lorsque j'ai préparé mon examen de fin de cycle élémentaire. Monsieur le Président, chers participants, je suis là également en ma qualité de coordonnateur de l'Association sénégalaise des victimes de mines, qui est devenue initiative solidaire des actions de développement dans le souci d'être inclusive, conformément à la Convention d'Ottawa dans le cadre de la prise en charge des victimes de mines et des personnes en situation de handicap. Cette association est également membre de la campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnelles. Monsieur le Président, chers participants, mon histoire personnelle est certes importante, mais je suis là aussi pour partager un appel à l'action urgente et collective dans cette année de la 5e conférence d'examen de la Convention d'Ottawa. L'objectif du traité est de mettre fin aux souffrances causées par les mines antipersonnelles. Cela n'est possible qu'en arrêtant d'utiliser ces armes, en détruisant les stocks qui constituent un risque de réutilisation, en mesurant la dépollution rapide et en mettant en œuvre des activités d'éducation au risque des mines. Mais aussi et surtout, arrêter la souffrance causée par les mines implique une forte assistance aux victimes de mines pour que l'assistance aux victimes de mines ne soit pas le parent pauvre de la Convention. L'assistance aux victimes de mines est souvent mise à l'écart au profit des autres composantes de l'action contre les mines, alors que les survivants de mines sont de plus en plus dans des situations d'une précarité avancée. Par exemple, les femmes victimes de mines ou femmes en situation de handicap de manière générale sont souvent victimes d'une double discrimination. Celle fondée sur le handicap et une autre fondée sur le genre. L'accessibilité aux services ou à l'emploi pour les victimes de mines et les personnes en situation de handicap de manière générale reste un obstacle majeur à leur bien-être. Une politique de discrimination positive doit être accordée en leur faveur. Nous avons certainement fait d'énormes progrès au cours des 25 dernières années et c'est pourquoi la Convention sur l'interdiction des mines reste un modèle pour d'autres conventions. Dans chacun des piliers de l'action contre les mines, Monsieur le Président, chers participants, il reste des défis majeurs que nous devons tous reconnaître et essayer de relever ensemble. En ce qui concerne l'utilisation, il est choquant que tant d'années après que le monde le dénonce, que le monde ait dénoncé les mines antipersonnelles chez le président, qu'il y ait encore des pays qui utilisent ces armes horribles. Il reste malheureusement des États non partis de la Convention à la Convention et des groupes armés non étatiques qui en utilisent en grand nombre encore aujourd'hui. Aussi, on encourage vivement l'Ukraine, un État parti à partager formellement, à partager des informations détaillées sur l'enquête sur l'utilisation des mines par les forces armées qui nous préoccupent fortement. Il existe encore des stocks dans 2 États partis qui auraient dû être détruits il y a longtemps, constituant ainsi des menaces réelles sur la vie des populations. Monsieur le Président, en ce qui concerne le déminage et la sensibilisation au risque des mines, qui ont le potentiel le plus immédiat de prévenir d'autres accidents par mine, nous avons l'impression d'être coincés. Nous savons bien que l'objectif 2025 était hors de portée, mais il aurait dû être possible pour beaucoup de pays, beaucoup plus d'États, de l'atteindre avec plus forte volonté politique
et de soutien international. C'est le cas de mon propre pays, le Sénégal. Les communautés ne peuvent plus attendre. Selon les mots de Son Altesse Royale, le Prince Mired, je cite, « Il faut agir plus, il faut agir mieux ». En attendant, il faut plus de prévention, fournir de l'éducation au risque des mines pour réduire les accidents de mines. S'agissant de l'assistance aux victimes de mines, nous avons besoin d'occasions réelles et régulières de participer à la planification et à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et d'autres décisions qui touchent nos vies. Nous avons dit il y a des années, Monsieur le Président, que rien pour nous sans nous, et cela reste d'actualité. Et pour que nous soyons de véritables partenaires efficaces, les organisations locales d'aide aux victimes de mines, comme celle que je dirige au Sénégal, l'Association des victimes de mines, ont besoin d'être responsabilisées dans les activités qu'elles mènent. On n'accepte pas d'être aidé pour ne rien faire. Et pour cela, les organisations locales ont aussi besoin du soutien des bailleurs de fonds pour relever les défis de toute urgence et de la manière la plus efficace possible, car c'est une affaire de tous. La campagne internationale pour l'interdiction des mines partagera des commentaires plus détaillés sur les points tout au long de la semaine et se réjouit de s'engager avec vous tous pour trouver des solutions créatives et durables. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, mon ami Sarani, pour votre allocution émouvante. Merci pour le partage de votre expérience personnelle et votre appel à l'action. Merci bien. My dear friends and colleagues, we have listened to 3 outspoken speakers, and all of them has expressed our work ahead. We have significant work ahead of us, and it is imperative that we approach it with a spirit of collaboration, dedication, and unwavering commitment. As we embark on this journey, let us remember the sacrifices made by those who have dedicated their lives, time, and families to the principles of this convention. Their courage and commitment are the bedrock of our progress and the beacon guiding us forward. My dear friends, I encourage each one of you to register with the implementation support unit if you wish to take the floor. Let us be mindful of the time so that everyone has an opportunity to share their perspectives. Please be ensured your statements are provided to the ISSU ahead of time to facilitate interpretation. Dear colleagues, in closing, let us reaffirm our shared commitment to a world free of interpersonal minds. Together, we have the power to transform the division into reality. Let our discussions be driven by compassion, our actions by a deep sense of duty, and our unity by the shared goal of ending the suffering caused by these devastating weapons. As we proceed with our work, I am reminded of the words of an old Cambodian proverb. When spider webs unite, they can tie up a lion. Let this proverb inspire us to work together, harnessing our collective strength to overcome the challenges ahead. My dear friends, now I invite the Committee on Victim Assistance to join us on stage so that we can commence the first session. Together, let us forge ahead with dedication, compassion, and unyielding commitment
to a world free of anti-personal minds. Let our action today be the foundation of safer, more human world for future generations. With this, I thank you very much for your kindest attention. Thank you. Thank you, sir. Yeah, you gotta give it more, you gotta give it more, there you go. Good morning, Excellencies, dear colleagues. Let me start by thanking for the opening remarks by the Cambodian presidency, GICHD and the host government Sweden, and in particular to Sarani's powerful testimony, which is a good introduction to the next agenda item, which is matters related to the mandate of the Committee on Victim Assistance. Excellencies, dear colleagues, it is an honor for Slovenia to chair the Committee on Victim Assistance and to work with my fellow committee members from Burkina Faso, the Netherlands, and Zambia. I thank them for all their support to the implementation of the committee's mandate. This year, the committee has focused its efforts on continuing our engagement with human rights, disability rights, and healthcare agencies, including the Human Rights Council, the Committee on the Rights of Persons with Disability, the Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities, and the World Health Organization to raise awareness of our synergies and advance integration of victim assistance into broader frameworks. Just last week, for example, the committee delivered a statement at the Conference of State Parties of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in New York, calling for more efforts to strengthen synergies between the CRPD and victim assistance. We continued our efforts to strengthen cohesion in our approach to victim assistance by hosting our annual victim assistance retreat and bringing together Geneva-based victim assistance stakeholders, including victim assistance coordinators of sister conventions. Importantly, we continue our efforts to engage with all of you and to find better ways to assist your implementation efforts. The committee on an annual basis selects a theme in which we would like to see progress. This year, the committee decided to focus its activities on sustainability of victim assistance.
With 30 state parties completed mine clearance and several state parties on the road to completion in the next few years, it is important to ensure continuity of assistance to mine victims and engagement in the work of the Convention beyond completion of mine clearance by ensuring that appropriate national mechanisms are in place. Ladies and gentlemen, we are grateful for all information provided by states implementing victim assistance commitments. We have drafted observations by country, as well as general observations highlighting trends that we observed through the different reports. We are encouraged by the improvements in the quality of Article 7 reports on victim assistance. We appreciate the state parties, such as Algeria, Cambodia, Colombia, South Sudan, Thailand, and Turkey, for bringing progressive improvements in their reports on victim assistance this year. While there is always room to improve reporting, we highly appreciate your hard work in this regard. These observations are on the Convention website, and we will be transmitting them to your state with a request for additional information, which will help us have a better and more comprehensive understanding of your state situation. For those who have not reported, we encourage you to provide information as soon as possible, with updated information on your victim assistance commitments. In general, we see progress in implementation. 9 state parties reported no casualties for 2023, and in other cases, a decrease in casualties was observed. In some cases, casualties continue to be recorded, with experts estimating fatalities and casualties caused by mines and explosive ordnance at around 40%. The provision of first aid and other pre-hospital care, therefore, is a matter of urgency. We highly encourage the state parties to prioritize scaling up efforts in this regard. State parties continue to make progress in designating an entity designated to oversee victim assistance activities and in integrating victim assistance into broader national frameworks. Despite this progress, a common challenge highlighted was associated with data collection and interagency coordination. Of the 38 state parties with mine victims in areas under their jurisdiction or control, 36 are party to the CRPD. We congratulate South Sudan for acceding to the CRPD earlier this year. The CRPD provides a critical framework for long-term support for mine survivors based on a human rights approach. When it comes to the provision of tangible services, the committee is pleased that all the 23 reporting state parties reported on availability of rehabilitation and assistive technology and social and economic support. However, the expansion and improvement of such service remains critical. The committee noted that 17 state parties reported on availability of psychological support and only 5 state parties reported on utilizing peer-to-peer support model to complement mental health and psychosocial support. Comparatively, this is the least reported area in terms of provision of direct and tangible services to mine victims. We encourage the state parties to step up their efforts in this regard. We welcome an increase in reports on safety and protection of mine victims in situations of risks and emergencies by the state parties and invite all state parties with victim assistance responsibility to report in this regard. This commitment, which is elaborated in Action 40 of the Action Plan, is aligned with Article 11 of the CRPD. The CRPD committee currently is in a process of developing a general comment on Article 11, and we invite you to participate and contribute to this important initiative. Dear colleagues, inclusion and participation of mine victims, gender equality and diversity are at the core of victim assistance commitments. In this regard, I would like to invite Ms. Henriette van Gulik from the Netherlands, who led the committee's work on gender, to say a few words on gender and diversity in victim assistance. Thank you, Chair, for allowing me to highlight some observations as a gender focal point of the Victim Assistance Committee. Based on the 2024 reporting, 20 states provided information on measures in place
including through national laws and progress achieved with regard to consideration of gender, age, disability, and/or other diversity dimensions in the implementation of their victim assistance activities. 15 states parties have disaggregated data by gender. 8 states parties outlined the number of male and female victims. 16 state parties have reported on Action 3 from the Oslo Action Plan that says, ensure that the different needs and perspectives of women, girls, boys, and men are considered and inform all areas of the Convention implementation and mine action programs in order to deliver an inclusive approach. Only 4 states parties have reported on women attending the Convention meetings, while Action 3 also mentions to strive to remove barriers to full, equal, and gender-balanced participation in mine action and in Convention meetings. It is remarkable that there is almost no data available on indirect victims in reporting. Although boys and men are more likely to be killed and injured in landmine accidents, women and girls are often indirect victims. All states parties, including those with victim assistance responsibilities, are encouraged to provide information on their efforts to integrate gender and diversity in their mine action activities and other programs and policies. Applying a gender and diversity lens in all aspects of mine action is crucial, not only to achieve the Convention's obligations and commitments, but also to strengthen commonalities with sister conventions, such as the CRPD, the CCM, and CCW, and the broader global agendas, such as the Women, Peace and Security Agenda and Agenda 2030. Thank you, Chair. Thank you, Henriette, for your important work and for your statement, which I fully support. Now allow me to proceed and open the floor for interventions from state parties implementing victim assistance commitments. The first speaker on my list is Cambodia, to be followed by Democratic Republic of Congo. Sir, you have the floor. Thank you very much, the Chair. Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the Royal Government of Cambodia, I would like to express my sincere gratitude for the opportunity to share the progress Cambodia has made in fulfill its commitment to assist mines and ERW victims as outlined in the Oslo Action Plan. The CMA plays a crucial role in strengthening coordination, mobilizing resources, and provides technical assistance to support mine ERW survivors and their families. Those activities include providing emergency response assistance and ongoing medical care to victims, as well as medium to long-term rehabilitation, psychological and socio-economic support, vocational trainings, job placements, and addressing the rights and needs of persons with disability. The Cambodian Mine Action Standard on Victim Assistance was adopted in 2024, and the Victim Assistance Practice Guideline is currently being developed and will be completed by the end of this year. Those frameworks provide comprehensive roadmap for supporting both direct and indirect victims of mines and ERW survivors. The Cambodian Mines Victim Information System have recorded more than 65 casualties from 1979 to December 2023. In 2023, quality of life survey will recover 276 villages, 55 communes, and 25 districts in 3 provinces, reached a total 4,175 persons with disability, include 702 women. A total of 27,352 people with disability, including landmine survivors, have received medical care service, which include physiotherapy, surgical
interventions, psychotherapies, and more than 10,000 individual underwear. Currently, the CMA is developed a referral mechanism and service directories. On June 11 and 12, 2024, the CMA organized the National Victim Assistance Workshop, including all relevant stakeholders to discuss and provide input on those documents. Both the referral mechanism and service directory are expected to be complete by the end of this year. In the field of psychological rehabilitation, a total of more than 25,000 persons with disability, include more than 8,000 landmine survivors, have received service from physical rehabilitation center. Moreover, the CMA, in collaborate with the ACMAC, conduct physical social support training for 100 trainees. A total of 411 children with disability, include 124 mind-old abuse survivors, were enrolled in primary school, while 287 persons with disability attend public school. Additionally, vocational training were provided to 156 persons with disability, with 50 being mind-old abuse survivors trained at vocational training. The National Committee for Disaster Management has developed an action plan to ensure preparedness, safety, and protection for the Cambodian people. Those plans specifically include provision for the inclusion of landmine survivors in situations of risk, encompassing armed conflicts, humanitarian emergencies, and natural disaster. Excellency Chair, Excellencies, ladies and gentlemen, despite notable achievement, Cambodians still grapple with critical challenge. Foremost among those in the inadequate resourcing in emergency support, ongoing medical care, rehabilitation service, psychological and physiosocial support, physiotherapy, occupational therapy, vocational training skill, and community service. Cambodians' unwavering commitment to enhancing the quality of life survey for landmine survivors and persons with disability is evident through the highlights effort. The commitments are reinforced annually, showcasing the national dedication to those cases. For instance, Cambodia will collaborate with the UN's ISU to organize the 5th Review Conference scheduled to take place from November 25 to 29, 2024 in Siem Reap Province, Cambodia. Finally, I wish to extend my sincere gratitude to all development partners, particularly the implementation support units of those conventions. Australian, Canada, Switzerland, New Zealand, Republic of Korea, UNDP, and others who have not been mentioned here for their invaluable collaboration and contribution to Cambodia in fulfilling its obligation to landmine abuse survivors and other persons with disability. Your support has been instrumental in our effort, and we deeply appreciate your continued partnership and commitment to this important cause. I thank you. I thank the distinguished representative of Cambodia for his statement, and also I would like to once again to congratulate you on your very good reporting for the Article 7 this year. Thank you. Next on my list is representative of Democratic Republic of Congo, to be followed by El Salvador. Bonjour à tous. Monsieur Juan Carlos, cher conférencier, c'est avec émotion que je prends la parole, puisque tout à l'heure, lors de l'introduction, j'ai entendu le représentant de la Suisse qui a parlé longtemps concernant l'Ukraine, dont vous avez déjà disposé d'une grosse somme pour que l'Ukraine faire face à la contamination de
des mines dans leur pays. Mais je suis écœuré de voir que mon pays, dont tout le monde connaît la délicatesse et la situation sur le terrain, le Congo fait partie des pays lourdement actuellement contaminés par ces mines. Mais malgré les efforts, les rapports envoyés, jusqu'alors, je n'entends jamais parler. J'aurais cru qu'en parlant de l'Ukraine, on aurait dû quand même penser, parce que j'ai entendu, il y a même une somme qui a été déboursée pour que l'Ukraine s'occupe de ses victimes et de lutter contre les engins. Mais jusqu'alors, il n'y a aucune attention envers mon pays qui est lourdement affecté par ces fléaux. Donc, l'Ukraine est attaquée par la Russie, tout le monde le sait. Et mon pays aussi est attaqué par les Rwandais, tout le monde le sait. Jusqu'alors, on dirait qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures, où mon pays, on dirait que en Afrique, il n'y a pas des humains qui vivent, alors que nous avons aussi les sangs qui coulent dans nos veines. C'est dans ce sens que j'ai voulu d'abord, avant que je puisse présenter la situation de mes victimes dans mon pays, qu'une attention quand même soit attachée, que vous faites attention aussi à la République, que nous, je crois, nous sommes, après l'Ukraine, nous sommes le deuxième État vraiment contaminé par ces mines. Et jusqu'alors, aucun projet de financement. Je ne sais pas si nous voulions que demain, que nous fassions aussi le travail comme l'Ukraine. Faites aussi attention à la RDC pour que nous puissions faire face à ces dangers. Merci beaucoup. Ça, c'était juste une introduction par rapport à ce qui s'est dit le matin. Voilà. Mon pays, la RDC, dont la structure dont je dirige et dont je suis numéro 1, le Centre congolais de lutte anti-mine, a enregistré en date de 15 juin 2024, 3121 victimes des mines antipersonnelles, des engins explosifs improvisés et autres explosifs de guerre, dont nous avons 1970 ou 70 blessés, soit 61,1%, et nous avons 1142 victimes tuées, soit 36,6%. Et nous avons encore 9 victimes dont nous n'avons pas encore déterminé les incidents. Le nombre global des victimes des restes explosifs de guerre est de 805 victimes, soit 25,79%. Et victimes dues aux armes à sous-munitions, 160 victimes, soit 5,1%. Et les engins explosifs improvisés, nous avons 136 victimes, soit 4,3%. Et concernant les enfants, nous avons de 0 à 17 ans, représente 1314, soit 42%. Et les adultes de 18 à 59 ans sont au nombre de 1539, soit 49%. Et pour les personnes les plus âgées, c'est-à-dire plus de 59 ans, nous avons 268 victimes, soit 8,3%. Donc nous avons 1703, soit 53% sont des hommes adultes, et 1065, soit 34, sont
de dames. Nous avons 946, soit 30,31%, sont des femmes, et 683, soit 21,88% sont des adultes, dont 13% sont des filles, soit 4,13%. Et depuis 2017, le nombre annuel de victimes est de plus en plus croissant, quelles que soient les provinces. Concentration des victimes, à savoir les provinces les plus affectées sont les Sud Kivu, avec 819, soit 26,2%, et les Nord Kivu, 730, soit 23,38%, Chopo, province de Chopo, 206, soit 6,6%, Nord-Ubangi, 182, soit 5,8%, et Maniema, 179, soit 5,73%. Et pour les points de enquête et identification, en 2014, les centres congolais de lutte anti-mine et IONMAS ont mené une enquête nationale sur les contaminations par mines antipersonnelles, armes à feu, munitions et restes explosifs de guerre sur l'ensemble des territoires nationaux, laquelle avait permis de cartographier les zones touchées comme indiqué dans la carte ci-dessous. Je ne sais pas s'il passe par les images. Ces zones ajoutées à quelques autres sujets suspects ont été choisies par un déploiement des enquêteurs à cause de fortes probabilités de présence des victimes. En se basant sur les éléments et les rapports susdits, le CCLAM a identifié clairement les provinces et les entités administratives visées comme indiqué dans la carte ci-dessous. J'avais envoyé les rapports, mais ça ne passe pas, je ne sais pas. J'avais envoyé les slides pour bien expliquer la situation. Il y a la carte qui explique clairement la situation des victimes dans mon pays. Nous avons un projet d'enquête en vue du recensement général des victimes pour permettre à la RDC de disposer d'une base de données fiable et complète sur les victimes des mines et restes explosifs de guerre en vue de mieux définir les orientations stratégiques et opérationnelles du plan d'assistance aux victimes dans les prochaines années et de répondre aux exigences de la Convention d'Ottawa. Les CCLAM, c'est-à-dire les centres congolais de lutte anti-mine, a projeté une enquête générale sur l'ensemble du territoire national dans le but d'identifier les nouvelles victimes des mines et autres restes explosifs de guerre dans toutes les provinces et mettre à jour les informations dont nous disposons sur les 3194 victimes recensées à ce jour. Cette enquête va permettre au CCLAM à évaluer à la même occasion les besoins de chacune des victimes, tout en relevant, entre autres, les types de blessures, l'handicap et séquelles, de l'activité professionnelle pour les victimes en âge de travailler et les niveaux d'éducation pour les victimes en âge d'aller à l'école, avant et après la blessure, les services déjà utilisés et les besoins persistants pour mettre en place les programmes d'assistance correspondant aux besoins réels des victimes. Ainsi, l'état des besoins pour l'aboutissement de ce projet est évalué à 2 655 748 $. J'ai dit bien, pour faire face à tous ces besoins, nous avons projeté, évalué une somme de 2 655 000 $ et 740 $. Les projets d'enquête en vue
de recensement général des victimes suite. Le CCM a déjà transmis l'état de besoin à l'État et à ses partenaires et attend la suite qui sera réservée. Mais en attendant, il continue à rechercher des financements auprès de tout donateur disposé à lui venir en aide pour l'aboutissement de ces projets dont dépend l'assistance efficace aux victimes des mines antipersonnelles, restes explosifs de guerre et aux engins explosifs improvisés en République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. I thank the distinguished representative of the DRC for his statement and his presentation. Next on my list is El Salvador, to be followed by Iraq. Buenos días a todos, miembros del comité y delegados internacionales. El siguiente informe lo hago en nombre del Estado salvadoreño y del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes, que es la institución que asiste a las víctimas de minas. El Salvador tuvo un conflicto armado entre 1980 y 1992. En ese tiempo llegamos a la suma de 4.072 víctimas de minas antipersonales que actualmente tienen alguna discapacidad relacionada a las minas. Además, 8.000 personas que han fallecido a causa de las minas y a sus familiares se les dan asistencia y un número total de 22.000 personas con algún tipo de discapacidad no relacionadas a las minas. El Salvador inició la asistencia a las víctimas de minas en el año 1995, alcanzando el desminado gracias al esfuerzo nacional e internacional en el año 2008. Como país seguimos comprometidos en la asistencia a las víctimas de minas. Tal es el caso que en el año 2020 el gobierno de El Salvador crea la institución que ahora asiste a las víctimas de minas, abreviado el INAVE, y en el año 2022 la anterior institución llamada FOPROLIT se fusiona con la nueva institución y pasamos de tener un presupuesto de 78 millones de dólares a 210 millones de dólares destinados a la asistencia en víctimas de minas. Eso nos ha permitido pasar de no solo asistir a las personas con discapacidad, tanto por minas como por otros hechos victimizantes, sino también a sus familiares y a excombatientes en un número total de 125,000 personas. Como institución estamos muy comprometidos en la asistencia de nuestra población. Tal es el caso que me acompaña en el día de hoy el presidente de la institución, el ingeniero Juan Alberto Ortiz, quien además fue también presidente de la institución anterior, y una de las víctimas de minas que además es miembro de la junta directiva, el señor Darío Sánchez. Acerca del cumplimiento en la asistencia de las víctimas de minas, consideramos que la mejor forma de hacerlo es a través de un video. Tenemos cumplimiento en las acciones de la 33 a la 41 y pues les pido que pongan atención al siguiente video que complementará la manera en que El Salvador está asistiendo a sus víctimas. Bajo el mandato del actual presidente Nayib Bukele, el 22 de diciembre del 2022 se emite el decreto legislativo número 631, que reestructura la atención de las víctimas a consecuencia del conflicto armado en el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes, INAVE. Estas acciones están destinadas a brindar un mejor servicio para la población y dar acceso a más beneficios. La institución actualmente cuenta con 5 centros de atención a nivel nacional de El Salvador. El último se inauguró a finales del año 2023. Esto con el fin de facilitar el acercamiento con los beneficiarios del sector. El INAVE cuenta con un sistema informático que permite tener datos actualizados y mantener un control efectivo sobre la asistencia que se brinda a veteranos, excombatientes y personas con discapacidad que lucharon durante el conflicto armado. Realizar esfuerzos para garantizar la inclusión social y económica de nuestros beneficiarios es un pilar fundamental para garantizar el bienestar de nuestra población
mediante el acceso a diferentes programas como programas de educación técnica, programa de becas, programa de entrega de vivienda y tierras, programa de fomento de proyectos productivos, programa de créditos y sistema de pensiones permanentes. La salud, como eje fundamental en la labor de la institución, se ejecuta a través de la Gerencia de Salud Integral y Rehabilitación, realizando visitas domiciliares a beneficiarios con dificultades de movilidad. Estas incluyen fisioterapeutas, ortesistas y personal médico para entrega de medicamentos e insumos médicos. Asimismo, se trabaja en conjunto con diferentes entidades de gobierno para garantizar el acceso a una atención integral en salud. Como institución, sabemos que la salud mental es importante por todas las secuelas que quedaron por el conflicto armado. Este programa busca garantizar la inclusión plena y la participación efectiva de los beneficiarios y de las organizaciones, a través de talleres y charlas que abordan diferentes temas para su bienestar emocional. El trabajo no se detiene. La Junta Directiva y Administración del INAVE continuará llevando estos y más beneficios al sector de veteranos, excombatientes y personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado, reiterando nuestro objetivo de saldar la deuda histórica que el país tiene con estos héroes nacionales. Paz, reconciliación, reinserción. Thank you very much. I thank the distinguished representative of El Salvador for his statement, for the video which shows how comprehensively state engages in the victim assistance. Thank you so much. Next on my list is Iraq, to be followed by Thailand. شكرا سيدتي الرئيس على إتاحة هذه الفرصة لنا. السيدات والسادة الحضور، نتقدم إلى رئيس وأعضاء لجنة مساعدة الضحايا بالشكر والتقدير على الجهود المبذولة في تنفيذ المهام المنوطة بهم. سيدتي الرئيس، يعاني العراق من وجود آلاف الضحايا الذين فتكت بهم الألغام الأرضية والألغام ذات الطبيعة المرتجلة، وما خلفتها من ويلات ل3 عقود من الحروب المدمرة التي أسفرت عن مساحات واسعة من الأراضي الملوثة بالألغام المضادة للأفراد والألغام ذات الطبيعة المرتجلة التي أدت إلى فقدان الأشخاص الذين تعتمد عليهم عوائلهم في كسب الرزق. سيدة الرئيس، في تقرير المادة 7 الاستكمالي 16 الذي قدمه العراق معلومات شاملة عن مساعدة الضحايا والخدمات المقدمة من قبل الحكومة والجهات الداعمة خلال عام 2023 وكما يلي: أولاً، تم تسجيل إصابة 56 ضحية في عموم العراق، 32 جريح و24 قتيل. ثانياً، تم تقديم معينات طبية بما يعادل 2192 من خلال وزارة الصحة. تم تقديم المساعدات لأكثر من 18055 ضحية من خلال الهيئة الوطنية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. رابعاً، تم إعداد وطباعة الدليل الخدمات الطبية الطارئة لكل المعاقين من ضحايا الألغام والمخلفات الحربية بدعم من قبل المنظمة الدولية للإعاقة HI هانديكاب لتيسير وصول جميع الضحايا إلى الخدمات المطلوبة. خامساً، تم تفعيل دور التأهيل المجتمعي والذي يضمن وصول الخدمات بكافة أنواعها إلى الضحايا في المناطق النائية أو البعيدة وتوفير كافة احتياجاتهم. سادساً، قيام الهيئة العامة لرعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق من خلال تنفيذ مواد القانون 38 لسنة 2013 بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والتعليم وبناء القدرات وخدمات تطوير الأعمال والإدماج الاقتصادي والاجتماعي وحسب الإمكانيات المتاحة. سيدة الرئيس، إننا نتطلع اليوم إلى المجتمع الدولي لدعم برنامج شؤون الألغام في العراق ومساعدة الضحايا في مجال الأطراف والمعينات الطبية وتوفير المواد الأولية والأجهزة التقنية لإنتاج الأطراف الاصطناعية.
عالية الجودة وتطوير وتدريب الفنيين العاملين في هذا المجال. سيدة الرئيس، نشيد بالدعم المقدم من قبل الدول المانحة والاتحاد الأوروبي واهتمامها في موضوع مساعدة الضحايا، كما نشيد بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق لإسنادها مراكز وورش صناعة الأطراف الاصطناعية والمساندة، كذلك منظمة الإعاقة الدولية هانديكاب، لا سيما في الدعم الفني لدائرتنا، وخصوصا في مجال إعداد وصياغة المعيار الوطني لمساعدة الضحايا والدليل الإرشادي. وكذلك نتقدم بالشكر والتقدير إلى الدول المانحة والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني التي تسهم في تقديم الدعم للعراق. شكرا جزيلا. I thank the distinguished representative of Iraq for his statement. Next on my list is Thailand, to be followed by Angola. Thank you, Madam Chair. Distinguished delegates, for more than 70 years, Thailand has put utmost effort to fulfill the obligation under the Mind-Band Convention, including victim assistance. In Thailand, 770 my victims are with ID card for persons with disability. More than 90% of them suffer from mobility, disability, follow vision behind, and communication impairment, respectively. Department of Empowerment of Persons with Disability under Ministry of Social Development and Human Security, together with Thailand My Action Center, National Institution of Emergency Medicine, and other agency concerned, have played a crucial role in promoting victim assistance. By putting my victims under unified service, set them with persons with disability, Thailand empowered these people to three following methods. First, promoting role model of persons with disability. Second, capacity building for persons with disability with potentials. Third, subsidy and all aspect protection for persons with disabilities. In conclusion, Thailand wishes to reiterate its commitment towards the victim assistance obligation under the convention, as well as the Oslo Action Plan. We also stand ready to continue supporting the Committee on Victim Assistance and share experience and best practice in protecting the rights of my victim. Thank you. ขอบคุณครับ I thank the distinguished representative of Thailand for his statement. Next on my list is Angola, to be followed by Colombia. Thank you, Ms. President. It's updating challenge for victim assistance. Introduction. Explosive ordinance victim assistance is the responsibility of affected state. The government is responsible for assistance victims in all aspects. It is carried out with the participation of civil society, church, and other organized groups. The National Minor Action Agency is the government body that oversees the minor action sector and responsible for recruiting, managing, and coordinating the policy that guide assistance victims. Reporting province. BA. Next, please. Wambo, Luanda, Physical Rehabilitation Service.
553 women, 4,072 men, 5,207 adults, 10 children, and total 2007. Socioeconomic inclusion was included 680 women, 43 men. Service provided, manufacturing and repair, 304, and production 315, repair and deliver 9, psychological therapy 4,656, and repair and deliver 36. Strength coordination capacity, national standard for victim assistance drone workshop, information management workshop, victim assistance key institutional partners, Minister of Social Welfare, Family and Women's Affairs, Ministry of Public Administration, Labor and Social Security, Ministry of Health, Minister of Education, Minister of Justice. Victim assistance operator. Next slide, please. Institute for Supporting the Vulnerability Children and the Association of Support Vulnerable and Disability Children in Angola. Evangelical Baptist Church in Angola. Network of Human Mind Action. Challenge. Information sharing between service providers. No obligation for providers to report to ANAM. Reduce the number of civil society organizations in the pillar. Limited financial resource and technical assistance for both public and third sector institutional. Report all activity carried out the country. Register all minors, victims, and country. Key planned activities 2004-2025. Registration for all minor victims in the country. Sharing that and on the registered victim with national and international partner. Organizing a national conference of minors victim assistance. Preparation of integrating victim minors plan. Institutional capacity building for victim minors operator. Exchange of international experience. A call to action. Angola needs technical assistance and international financial support to carry out the following initiatives. Resistance for all explosive ordinance victims. Organization of national conference of minor victims. Development of integrated victim assistance plan. Institutional training for victim assistance operators. Exchange of international experience. Thank you. I thank the distinguished representative of Angola for her statement and presentation. Next on my list is Colombia, to be followed by Guinea-Bissau. Estimados miembros del comité, distinguidos representantes de los estados parte, observadores y participantes.
En principio, quiero agradecer a la Convención, al Comité de Asistencia a Víctimas en general y al Comité Coordinador por el trabajo y apoyo que han brindado a Colombia en la implementación de este importante instrumento. Gracias a un constante proceso de fortalecimiento institucional, Colombia ha avanzado como Estado en el cumplimiento de las obligaciones de la Convención, del Plan de Acción de Oslo y su lista de chequeo en asistencia a las víctimas. Colombia continúa comprometido con la asistencia a las víctimas de minas antipersonal desde un enfoque de garantía de sus derechos y como parte de las medidas de atención, asistencia y reparación derivada de la Ley de Víctimas vigente y prorrogada hasta el año 2031. Las más de 12,000 víctimas de minas antipersonal registradas históricamente desde 1990 nos ha obligado como Estado a buscar construir alianzas entre las instituciones nacionales para mejorar los procesos de atención oportuna y continuada. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en el fomento de la asociatividad, de manera que las víctimas puedan liderar procesos regionales de apoyo entre pares. Esto bajo el entendido de que las víctimas, desde sus propias experiencias, pueden convertirse en agentes de cambio y transformadoras de sus comunidades. De otra parte, el proceso de paz de Colombia del año 2016 proporcionó un marco particular para articular la política de acción contra minas en un escenario de construcción de paz, para reparar las víctimas del conflicto armado. Este acuerdo creó un sistema de justicia transicional que actualmente trabaja en sancionar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario a través de acciones con enfoque restaurativo, las cuales buscan satisfacer los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas de minas. Hemos avanzado también en el fortalecimiento de la ruta de atención diferencial para las víctimas de artefactos que pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes, dado que desde el 2017 ha tenido mayor tendencia la afectación por minas antipersonal a la población civil y dentro de este grupo las comunidades étnicas representadas en estos grupos indígenas y afrodescendientes, ubicados en zonas diferentes del centro del país y concentradas a lo largo de la costa sobre el Océano Pacífico. En virtud de ello, nuestro país ha apostado a la acción contra minas desde un enfoque diverso e intersectorial, con el objetivo de ofrecer soluciones diferenciadas a las comunidades indígenas y afrodescendientes, adaptadas a sus particularidades culturales y geográficas. La creación del Ministerio de Igualdad y Equidad en el año 2023 busca garantizar el goce efectivo de los derechos a la igualdad desde la no discriminación, así como defender los intereses de las poblaciones que han sido históricamente excluidas, como los pueblos étnicos y las personas con discapacidad. Si bien seguimos avanzando en materia de atención a las víctimas, aún enfrentamos retos que queremos señalar en esta intervención. 1. Aún existe temor de las personas afectadas para reconocerse y registrarse como víctimas por miedo a las posibles represalias de los actores armados no estatales que hacen uso de las minas actualmente. 2. Se presentan demoras en la atención y denegaciones al acceso a los servicios de rehabilitación continuada, especialmente en las zonas más remotas del país. 3. Pese a los esfuerzos de inclusión, aún existen dificultades para el acceso a educación y reincorporación socioeconómica de las víctimas. Pese a estos desafíos, nuestro país seguirá trabajando en un propósito de procurar para todos los colombianos y las colombianas un país libre de minas antipersonal, un país sin más víctimas, sin más confinamiento y sin más desplazamiento interno debido a estos artefactos. En el camino avanzado desde la ratificación de la Convención, hemos aprendido que este es un trabajo que no podemos hacer solos.
por lo que el apoyo y el compromiso de la comunidad internacional es fundamental para que todos los estados con obligaciones frente a la Convención puedan avanzar en la implementación y su eficaz cumplimiento. Estamos convencidos de que la quinta conferencia de examen renovará el compromiso y la voluntad política de todos los estados para avanzar en esta materia, para acordar nuevas acciones y medidas en el ámbito de la asistencia a las víctimas, en la que se reconozcan los contextos y las realidades de todos los países afectados. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Colombia for her statement and presentation. Next on my list is Guinea-Bissau, to be followed by Mozambique. If perhaps Guinea-Bissau is not in the room, I would invite Mozambique to be next. Oh. Apologies. Parece que no. Ya, sí, funciona. Ah, sí. Ok. Acércate un poco para que se escuche bien. Gracias. Agradecemos a la plenaria por esta oportunidad de hablar sobre asistencia a las víctimas en Guinea-Bissau. Guinea-Bissau, el gobierno de Guinea-Bissau ha designado el Ministerio de Cohesión Social como entidad coordinadora de la asistencia, integración y de las víctimas en su política de plan nacional. Guinea-Bissau hizo una inclusión educativa, sanitaria, socioeconómica y laboral de las víctimas. La inclusión de las víctimas en su plano estratégico nacional. Guinea-Bissau no hizo una poca la ha empezado para minimizar la discriminación de las víctimas y acceso a la educación y la formación. Hacemos una petición para que 5 víctimas sean admitidas en la Escuela de Formación Profesional en las Escuelas Nacionales de Salud. Una víctima en la construcción civil, una en penumbra y 2 víctimas en gestión de pequeños negocios y un curso de enfermera. Guinea-Bissau también estudió un curso, hicieron un proyecto de formación de las víctimas en gestión de pequeñas cooperativas, objetivo de reducir sus pobrezas. Existe también un proyecto de corte y costura elaborado por la Asociación de Víctimas Aguide, que están buscando el patrocinio por este proyecto. Ayuda a la víctima también en sus vacaciones al exterior, como por ejemplo teníamos una víctima que tenía un accidente en Brutuma, él se fue becado para Portugal, el Ministerio de la Salud se encargó de esto. Realizamos una contribución de las víctimas, hicimos una reclutación de un técnico con ayuda de ONG BAC para su asistencia en el centro de coordinación. Se ha elaborado también un plan para hacer la actualización de los datos de las víctimas. Se han creado también una línea, que es una línea verde, para poder hacer una llamada gratis cuando hay un accidente o no. Se ha avanzado en coordinación con la formación de gestión de pequeños negocios. En la
perspectivas también que hicimos, elaboramos un calendario de actualización de las víctimas en todo el país. Identificación y orientación vocacional a las víctimas. Hicimos una formación sobre gestión de pequeños negocios. Hicimos también mayor autonomía personal, social, profesional y financiera para las víctimas. Cambios y arreglos de los brotes males por el centro. A pesar de las limitaciones medios que disponemos, el Estado de Guinea-Bissau se compromete cada vez más en resolver los problemas de las víctimas y de las personas con discapacidad. El gobierno y los personal financieros de la sociedad civil en las comunidades y recomendación reforzar las siguientes acciones a favor de las víctimas. Promover y defender la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad y las víctimas. Hacer funcionar el mecanismo de coordinación sobre la asistencia a las víctimas en todo el país. Aumentar la movilización e interés de recursos de los donantes para los programas de asistencia a las víctimas. Agradecemos en suma de todos estos que nosotros hablamos. El centro de rehabilitación es el único que sigue trabajando con situación de las víctimas y las personas con discapacidad. Sigue trabajando con el Ministerio de la Salud, con la Organización Mundial de la Salud, sobre sus apoyos a las víctimas y dando apoyo incondicionalmente a la asistencia a las víctimas cuando se ha solicitado, por ejemplo, en el área de habilitaciones, de prótesis, de fisioterapia y de terapias intensivas. Nosotros estamos preparando un levantamiento a nivel nacional, juntamente con los personales del centro, para poder hacer un levantamiento y seguir dando asistencia significativamente a las personas con discapacidad y las víctimas de mina. Como por ejemplo, el centro sigue dando asistencia a las víctimas sobre el prótesis damnificado, las sillas de rueda, moletos y fisioterapias. Por ejemplo, teníamos una visita de alta delegación de Reelia donde lo proporcionamos una visita al centro al fin de intercambiar algunas experiencias y solicitando sus apoyos. La conclusión en general, seguimos haciendo una coordinación interministerial entre los demás actores, como por ejemplo, el Ministerio de la Coordinación de Inclusión Social, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de la Salud, el Ministerio de la Educación, Asociación de las Víctimas, Federación de las Personas con Discapacidad. Con esto, nuestro Estado sigue luchando para implementar estas coordinaciones al fin de lograr asistencia a las coordinaciones internacionales y implementación del plan de acciones. En resumen, Guinea-Bissau necesita de apoyo para concretizar su plan de levantamiento para el registro de todas las víctimas en el país entero, para poder crear un programa de asistencia nacional. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Guinea-Bissau for her statement. Next on my list is Mozambique, to be followed by Peru. Mr. President, Excellency, ladies and gentlemen, at outside, I would like, on behalf of the delegation of Mozambique, to express our gratitude for the opportunity to participate in this intersessional meeting of anti-personal land mine ban convention. Also great
all those who have made this meeting possible, and I commend the effort made. The Anti-Personal Mind Ban Convention is an instrument that has opened space for countries to reflect on the need for a mind-free world, thus imposing effort to provide great assistance to mind victims. In this perspective, government, civil society, and cooperation partners are committed to implementation of action that contribute to improving the quality of life and promoting the effective participation of people of that and the type of discrimination. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, the Constitution of the Republic of Mozambique advocates equality's right for all people and guarantees the right to protection in disability and hold as out that and the type of discrimination. In the country, there are national normative instruments that promote the right of personnel with disability and mind victims. In this context, it is important to highlight the recent approve the law of the promotion and protection of the right of personnel with disability, the granting of which result from a participate and inclusive process. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, from the perspective of social assistance, the government takes an inclusive approach focused of the need of all people and aligning with the sustainable development goal of leaving no one behind. Assistance to vulnerable groups, including mind victims, has been ensured through social assistance program with a focus of cash or inter-kin transfer and implementation of community programs. In the context of basic social subsidy program, it should be noted that in 2023, 136,623 people with disability, include mind victims, were assisted. Similar 3,018 persons with disability and mind victims benefited from means of compensation. With regard to social economic integration, people we are victims of mind and people with disability benefit from professional course with pedagogical and technical conditions that favor their permanence in the course and enable them to enter the job, as well as the creation of their self-employment. In the area of health, people we are victims of mind have benefited from the service that are installed in the vaccine of the communities with inclusive care employed in the public education action for the prevention of pathology. In the hospital care, acquisition of equipment and consumable for the manufacture to mobilize aids and diverse rehabilitation service, medical assistance, and psychosocial support for mind victims and people with disability are considered a priority. Rehabilitation serves, in particular, community-based rehabilitation, informed guidelines, and social care service provided physiotherapy and occupational therapy to people with disability and mind victims on a community basis. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen,
the partake should progress despite the challenge regarding the need to create the condition for architecture, accessibility, communication, and information, as well as strengthening the collection of discriminated data on people with disability and their treatment, but specific for victims of mine, people with albinism and rare disease. To conclude, I would like to take this opportunity to thank all the partners we have tirelessly supported us in our successful action. And we hope to continue to cooperation in order to obtain more resources that provide more and better opportunity for our intervention. Thank you very much for your attention. I thank the distinguished representative of Mozambique. Next on my list is Peru, to be followed by Senegal. Gracias, señora presidenta. Dado que es la primera vez que el Perú hace uso de la palabra, quisiera iniciar expresando el especial reconocimiento de la delegación del Perú a la labor que realiza por la presidencia camboyana, de nuestros trabajos tanto para esta reunión preparatoria como para la quinta conferencia de examen. Asimismo, agradezco la labor del Comité de Asistencia a las Víctimas, presidido por Eslovenia, y la informativa presentación realizada esta mañana. El Perú reafirma su compromiso con el desarme, con la eliminación del sufrimiento causado por las minas antipersonal, con las víctimas y con la debida implementación de esta convención. A continuación, brindaré el uso de la palabra al coronel Mario Espinosa, secretario técnico del Centro Peruano de Acción contra Minas, quien presentará de manera exhaustiva la labor del Estado peruano en relación a asistencia a las víctimas. Gracias. Acá está. Señora presidenta, la base de datos del Centro Peruano de Acción contra las Minas Antipersonal tiene registradas 348 personas como víctimas de minas antipersonal, de las cuales 268 están vivas, 255 hombres y 13 mujeres, 123 civiles, 79 de las Fuerzas Armadas y 66 de la Policía Nacional. Información que ha sido compartida con el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, con la finalidad de ser incluidas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. El 60% de las víctimas son menores de 50 años y las dos últimas víctimas de minas antipersonal se reportó en mayo del 2019. Se tienen registradas 13 víctimas de sexo femenino a las cuales el Estado peruano les brinda las mismas oportunidades de inclusión económica y protección social en concordancia con la medida 33 del Plan de Acción de Oslo. Contra Minas es el ente encargado de proponer la política de Estado en materia de acción integral contra las minas antipersonal, así como de supervisar el cumplimiento de los objetivos de la Convención de Ottawa. El Perú actualmente cuenta con un marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, que comprende, obviamente, a las víctimas de minas antipersonal. Esta es la denominada Ley General de la Persona con Discapacidad, promulgada en el 2012, que dio inicio al proceso de armonización de las normas nacionales con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El marco legal, las políticas nacionales y los programas en beneficio de las personas con discapacidad, en las cuales están incluidas las víctimas de minas antipersonal, no hacen ninguna distinción de género. El Estado peruano brinda las mismas oportunidades
de inclusión económica y protección social a toda la población vulnerable en su territorio. En cuanto a las víctimas de procedencia civil, ellas son beneficiarias del Seguro Integral de Salud o del Seguro Social y tienen acceso a servicios de salud en los respectivos hospitales de su región. En cuanto a las víctimas de las Fuerzas Armadas y de la Policía, estas reciben la atención médica correspondiente en sus hospitales institucionales. En concordancia con la medida 40 del Plan de Acción de Oslo, el Estado peruano dispone, cuando la situación lo amerita, de medidas como declaratorias de emergencia dictadas por el Gobierno central a fin de garantizar la salud, seguridad y protección de todos los ciudadanos, entre ellos los grupos vulnerables. Contra Minas realiza coordinaciones con entidades de salud pública, como el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Oftalmología, los hospitales del Ministerio de Salud y otras entidades públicas para la atención en materia de rehabilitación integral y ayuda psicológica. A partir del presente año, venimos realizando seguimiento in situ de la situación de las víctimas de minas, habiéndose contactado hasta la fecha a 20 de ellas, con la finalidad de establecer sus necesidades de rehabilitación física y psicológica, así como también sobre su situación socioeconómica, insumos que permitirán cumplir eficazmente con las obligaciones del Estado peruano con la Convención de Ottawa. Finalmente, señora Presidenta, por ser prioritaria la atención de las necesidades de la población vulnerable y su reinserción socioeconómica, solicitamos como Estado parte que se renueve el valioso apoyo de la cooperación internacional como un complemento a los esfuerzos nacionales que se vienen realizando. Esta relevante cooperación podría centrarse principalmente en el área de la capacitación de expertos en nuevas tecnologías y métodos utilizados en el área biomecánica, prótesis, plantillas, terapia física, psicológica, etc., así como también en el diseño de proyectos para asegurar una cabal reinserción socioeconómica en beneficio de las víctimas. Gracias, señora Presidenta. I thank both distinguished representatives of Peru for their statement and for their kind words addressed to this committee. Before passing the floor to Senegal, I would just like to remind you that we are under a time constraint. Therefore, I would like to invite you to perhaps limit your statements to the most important parts, since full statements can be uploaded also to a convention's webpage. And now I pass the floor to Senegal. Sir, the floor is yours. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord adresser mes félicitations à son Excellence l'ambassadeur Liz Touch, président de la 5e conférence d'examen, au directeur de l'UCI aussi, du comité de mise en œuvre, de soutien à la mise en œuvre, ainsi qu'à toutes les parties prenantes pour la qualité de l'organisation de cette session. Au Sénégal, la mise en œuvre de l'assistance aux victimes tient compte intégralement du plan d'action d'Oslo. Au cours des dernières années, nous avons enregistré 39 nouvelles victimes, civiles comme militaires, donc ce qui augmente le nombre de nos victimes à 70. Cependant, nous avons réalisé des progrès dans la mise en œuvre de l'assistance qui leur est apportée. Mais notre plan d'action d'assistance aux victimes prend seulement en compte les 186 civils présentant des séquelles physiques et ou psychologiques. Les victimes militaires ne sont pas prises en compte parce que nous avons un système où c'est le ministère de la Défense qui les prend en compte. Nos réalisations depuis les dernières réunions intersession de l'année dernière, il y a la confection d'appareils orthopédiques pour 19 victimes, la réparation d'appareils orthopédiques pour 32 victimes, la prise en charge médicale de 68 victimes, pour 149 actes médicaux, radiologie, consultation, analyse, médicaments, etc. Le plus important à noter pour ces nouvelles réalisations, je crois, c'est la construction d'un nouveau centre orthopédique
dans le siège de l'Association sénégalaise des victimes de mines, dont le président a pris la parole aujourd'hui lors de la cérémonie d'ouverture, sur financement de la Fondation américaine Jewish World Service, que nous remercions beaucoup, également de Swiss Ability et de l'USAID. Donc, ces trois acteurs nous ont aidés à construire un centre très moderne. Maintenant, ce centre pourra se déployer au-delà du Sénégal, dans nos pays voisins et prendre en charge également leurs victimes s'ils le souhaitent, si nos amis le souhaitent. Notamment le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Toutefois, nous avons encore des défis à relever, Madame la Présidente, qui sont relatifs à la pérennisation de l'appareillage, qui aura besoin d'un accompagnement dans le fonctionnement, l'accompagnement psychologique, mais surtout la réinsertion socio-économique qui est chez nous le parent pauvre de l'assistance aux victimes. Avant de terminer, je voudrais saluer le dynamisme de l'association des victimes, dont le président, tout à l'heure, je le disais, a pris la parole à la session d'ouverture. Il s'active malgré les difficultés de l'action anti-mine chez nous au Sénégal, mais également il s'active dans les actions de développement et il y a une très franche collaboration entre l'autorité nationale, le centre que je dirige, et l'association des victimes. Je vous remercie, Madame la Présidente. I thank the distinguished representative of Senegal for his statement. Next on my list is Somalia, to be followed by South Sudan. Sir, you have the floor. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Madam Jah. Distinguished guests, ladies and gentlemen, let me start by thanking the Committee on Victim Assistance and the Implementation Support Unit, ISU, for organizing this crucial intersessional meeting for the state parties. It is a great pleasure, privilege to represent the government of Somalia in this meeting to shed light on matters related to victim assistance in Somalia. As you may be aware of the situation, armed conflict has been recurring in Somalia for over the past 3 decades, which has significantly affected the life of the civilian population, ultimately caused loss of lives and sustained lifelong injuries. The Somali government and National Defense Forces, supported by the international forces, continued operations to expel the anti-government elements from known strongholds in the federal states of Somalia. Considering the newly recovered areas contaminated with ERW and use of improvised explosive devices, the civilian population, including those returning from displacement, are at risk of encountering explosive ordnance left behind by the armed conflict. The explosive ordnance, including IEDs, are still causing an unprecedented number of casualties amongst the civilians. Over the past 12-month period, 570 civilians have been killed or injured as a result of IED incidents. Over the same period, legacy explosive ordnance accidents also affected 64 civilians across the regions. Sadly, 90% of the victims were children. Despite significant of this impact, there is a minimal intervention on victim assistance, and this pillar has still been left behind, underfunded, with a limited or no capability to assist the victims in Somalia. The current situation in Somalia was aggravated by a massive displacement due to multiple factors, including flooding, armed conflict, among other factors, making the humanitarian situation more complex and undermine victim assistance response as a national priority, as well as the humanitarian response. Somalia is among the group of 30 state parties to the Anti-Personnel Mine Convention, who have reported responsibility for a significant number of survivors of explosive ordnance. The government has prioritized to establish a comprehensive information on the number and situation of persons with a disability in Somalia. The National Disability Agency, NDA, which was established 2021 with a mandate to implement CRPD in Somalia.
spread a study to understand the perceptions and priorities of persons with disabilities across a range of sectors. In line with Somali's recently adopted interim poverty reduction strategy, the 9 National Development Plan 2020-2024 NDP9. The Somali Explosive Management Authority, SEMA, continues to cooperate with the National Disability Agency, a national entity authorized to oversee and coordinate the interventions linked to persons with disability, to ensure landmine survivors are not left behind in the government policies, frameworks, and in the action plans to meet the wider disability needs in the country. In coordination with all mine action partners, SEMA Information Management concluded recording the mine victims and accidents into the consolidated National Mine Action Database. Despite limited progress, partners are also exerting efforts on recording age, gender, disaggregated data related to IED civilian casualties. The program will avail the data for any partner willing to implement projects on victim assistance in Somalia. SEMA continues to advocate for support explosive ordnance victims and persons with disabilities as part of its advocacy strategy for mine action in Somalia in all possible multilateral forums and conferences, promoting support for its implementation in compliance with the relevant international norms, notably the Anti-Personnel Mine Ban Convention, the Convention on Cluster Munitions, and the Convention on Certain Conventional Weapons, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its optional protocols. Parallel to this, SEMA continued coordinating the reduction of explosive devices and delivery of risk education messages to enhance safe behaviors among vulnerable population. However, I believe we all agree that victim assistance seeks a long-term intervention, which must continue far beyond the completion of clearance activities. In conclusion, Somalia is grateful to participate in this very important intersessional meeting and provide progress update, which is an opportunity for SEMA and Somalia to share the real-time situation of Somalia. I would like to thank the organizers again and to appreciate you all for your meaningful participation. I thank you very much, Madam Chair. Thank you. I thank the distinguished representative of Somalia. Next on my list is South Sudan, to be followed by Sri Lanka. Ladies and gentlemen, I would like to appreciate, first of all, the presidency for this organizing this meeting, and then the Victim Assistance Committee, ISU, for the support and continuous collaboration with South Sudan. Next slide. There is increasing participation and employment of both women, men, boys, and girls with disability in the government, INGOs, private sector, and OPDs. We have sex and disaggregated data is being collected on service delivered to the beneficiaries by all partners, and we have increased effort to build capacity for persons with disability on gender mainstreaming by partners and government stakeholders. Next, Ministry of Gender, Child and Social Welfare is a designated government entity to coordinate victim assistance. South Sudan ratified UN CRPD and the optional protocol on 23rd February and launched officially in August 2023 and entry into force by 3rd March 2024. So South Sudan now is a state party. Ministry of Gender, Child and Social Welfare is planning to organize a national disability conference to review and validate draft comprehensive disability and inclusive NAP, that is the National Action Plan. There is also an ongoing plan to review and integrate the NAP that was made in 2022, supported by EU through ISU into the CRPD NAP. Plan for development of national disability law is also on process.
Next, we see Ministry of Gender, Child and Social Welfare has launched the South Sudan Women Charter, a charter of women demand in the permanent constitution. Thematic Area 8 is on special protection of elderly and persons with disability. It consolidated the demand, priorities, and concerns of women, girls, persons with disability, inclusion in the permanent constitution-making process of the Republic of South Sudan. Just to echo on that, South Sudan is making its first permanent constitution for the first time, and we see issues of persons with disability coming in. It also aimed to promote the 5% representation of persons with disability, according to the Election Act of 2023 in the permanent constitution, and improve access to opportunities in political and public life by ensuring their participation in elections and appointment in all levels of the government. The Ministry of Gender, Child and Social Welfare and the Ministry of East Africa conducted a joint assessment on ICT gaps and utilization of emerging technologies by women and the vulnerable groups, including persons with disability, within the East African community last year, November 2023. It reveals the majority of women and persons with disability in East Africa have not embraced the use of ICT and digital tools for innovation compared to men due to several reasons. There is ICT innovation opportunity at East African community level to enhance capacity for persons with disability, women and girls, increase their engagement in trade transaction in a more reliable and efficient ICT use for trade skill. And there is technical working group on inclusive education comprises of many partners relevant to CPRD Convention articles. We are working in collaboration with various line ministry and authorities, UN, donors, INGO, OPDs, Union of Persons with Disability, and NGOs working to support persons with disability. That is under multi-sectoral effort that we are trying to bring on board many agencies to support disability. Then the next, currently we have no centralized database on persons with disability. Most data on persons with disability are found with the humanitarian actors. It's a great challenge for the ministry to share information on persons with disability. But for landmine victims, data are being recorded within the IMSMA system. Next, the Ministry of Health continued to focus on saving lives and preventing disease outbreak, and they prioritize emergency casualty and injury arising from conflicts within Sudan and South Sudan refugees. We have less human resource capacity and less funding from the government for emergency first aid within the health facility. And the health services are mainly supported by partners during emergency health care. So there is a need in this area because South Sudan is supporting also victims who are who have got injuries from Sudan. Next, we have plan for referral mechanism is on process to be developed. If you can see that picture, is a child with disability, where we are trying to plan on how we can develop a mechanism on how Ministry of Health, Social Welfare, Education, and Ministry of Finance can work together to support children and all persons with disability in a collective effort to see that their welfare is improved. We have mental health and psychosocial support is of high demand among persons with disability and returnees that require urgent intervention. The ongoing conflicts in South Sudan has had major effects on the psychological well-being of the population and returnees, refugees who need to cope up with losses, family disruption, and disconnection from their community support system. And there is a high demand for mental health, psychosocial support activities for persons with disability, social well-being,
and to strengthen their resilience in individual effects by conflict to regain a sense of safety and security. We have South Sudan has experienced high demand for rehabilitation services in most conflict-affected states. Currently, we have 3 rehabilitation centers and then 1 center for children born with disability. The assistive device that have been produced since the beginning of the year, we have 140, prosthesis 110, prosthesis 54, wheelchair 10, and 100 attended physiotherapy sessions. And there has been mobile orthopedic clinic visit to Upper Nile, a Tonjok, a Kobo, a Will, Wow, Luri. A total of 231 were reached. And there is increasing number of refugees at the physical rehabilitation center that requires much intervention. The next, there are some socioeconomic empowerment support on microcredit through self-help groups, where training are offered to persons with disability and parents of children with disability. Cash assistance are provided for business startup kids. Other persons with disability are supported for technical and vocational training institutes to equip them with skills that ensure their competition at the labor market for employment services. And some children are provided with financial bursaries to facilitate their education. And the sport activities continue to be supported by ICRC, that is for wheelchair, basketball, and amputee football. Next. The humanitarian response plan continued to support the needs of persons with disability among vulnerable population that was overlooked during the crisis. Active engagement of persons with disability through advocacy effort to enhance quality and equitable intervention that including persons with disability. And there is collaborative effort by all stakeholders to address the specific needs of women, children, persons with disability in all intervention and save life in conflicts and other disasters. Next, we have continued participation of persons with disability through establishment of organization of persons with disability and the State Union of Persons with Disability. South Sudan Union of Persons with Disability was initiated and formed in 2012, established in 2016, and registered as a legal entity in May 2020, and launched in September 2020 by nominees of existing 8 organizations of persons with disability based in Central Equatoria. And South Sudan Union of Persons with Disability is a registered member to Africa Disability Forum since 2022. Through advocacy, they have mobilized persons with disability and established 10 more state unions of persons with disability within South Sudan and 3 administrative areas. This has increased the participation of the number of persons with disability in the country. We have partial legal frameworks in place on disability as a challenge, and CPRD, which is just signed, needs us to have another NAP so that we can facilitate the implementation. We have inadequate basic services and livelihood support to rural remote places. And the socioeconomic empowerment projects are not sustainable because of high taxation and inflation in the country. There's also communication and mobility challenges. Example, the sign language interpreters are very limited. We have limited access to assistive device to rural and remote communities. And next, we have most health facilities still lack medicine, equipment, and human resources to conduct surgery activities in case of emergencies. We have also difficulties to gain access to data on disability from the implementing partners. Insecurity and bad weather conditions limit access to outside states for service providers sometimes. And then last, we have inadequate funding from the government on disability. The next one. Oh, this is the last. So thank you.
I thank the distinguished representative of South Sudan for her very detailed and excellent presentation. I would again invite everyone to try to be comprehensive, and because we still have 13 requests for the floor left before the lunch break, please, if you can consider that. Next on my list is Sri Lanka, to be followed by Niger. Madam Chair, Excellencies, Member of the ISU, ladies and gentlemen. Premachandran, Deputy Director, Mine Action Center of Sri Lanka. On behalf of the Director, National Mine Action Center, and the Government of Sri Lanka, I would like to thank the ISU of APMC for giving opportunity to update and of the progress and challenges of victim assistance process in Sri Lanka. As we know, victim assistance is one of the main pillars of the Mine Action Program. Government of Sri Lanka took initiative to identify the victims in order to provide them necessary assistance in 2010. As well, Government of Sri Lanka spending around 1 million of Sri Lankan rupees annually for victim assistance through resettlement assistance, resettlement division of the Ministry of Urban Development, Housing, and other health of the Health Ministry and Social Service Department, and received support through UNDP till 2011 from 2004 onward. Next slides. Sorry, second slide. However, NMIC conducted survey on victims in 2020, and during the survey, it was identified that around 1,700 victims need assistance. Over focusing on providing comprehensive support to these affected by landmines and other remnants of war, aligning with Oslo Action Plan 35, we concentrate on key areas such as data collection, medical care, rehabilitation, psychological support, socio-economic inclusion, safety, and coordination. By working together with all relevant stakeholders, Ministry of Health, Social Service Department, NGOs, INGOs, we can ensure that every victim receives the necessary support to rebuild their lives and with dignity and cope. Further, sorry, second slide. Further, NMIC received consulting support through our friendly ISU members in last month. During his visit to Sri Lanka, the government of Sri Lanka requested support to develop the strategy and to conduct knowledge sharing program with friendly nations who are successfully conducting victim assistance. I take this opportunity to give my thanks to ISU on behalf of the government of Sri Lanka. Next slides. Slide 3, sorry, slide 3. Previous one. Okay. According to the survey finding during 2020, NMIC assistance were given 1,170 victims recorded 2002 to 2009. Significant reduction in casualties 2010 to 2023, and ongoing data cleaning and verification is going on. And objectives are integrate landmine related injuries into National Injury Surveillance System by end of 2024, incorporate IMSMA data into Ministry database by end of 2025. Next slide, please. NMIC initiated a survey in this year to identify direct victims and indirect victims with the support of government authorities and clearing agencies, Color Trust, MAC, SHARP, and DASH in Sri Lanka. During the survey, we are planning to collect details under the subjects as shown on the screen under the following area: assessment, objectives, and enhancement. These are in the medical care, physical rehabilitation. Next one.
psychosocial and psychosocial support, socio-economic inclusion. Next one. Safety and protection. Next, coordination and participation. These are the main concepts in Sri Lanka. According to this, we are aspirations we expect. Furthermore, towards victim assistance in Sri Lanka are shown on the screen. In my and the government of Sri Lanka seeking support, continuous support from friendly nations and the donors. I must take this opportunity to give big thanks to who supported the Sri Lankan mine action program since long time, and we requested your continuous support for a successful victims assistance program in Sri Lanka. Thank you. I thank the distinguished representative of Sri Lanka also for shorten the statement, which we can upload on the convention's website. Next on my list is Niger, to be followed by Tajikistan. Merci, Madame la Présidente. Le Niger a adopté un plan d'action anti-lutte, de lutte anti-mine 2022-2026, qui inclut un projet d'assistance aux victimes. Néanmoins, faute de ressources suffisantes, le Niger n'a pas développé d'amples activités d'assistance aux victimes en dehors de l'assistance de la sensibilisation à destination des populations atteintes. La situation des incidents liés aux mines antipersonnelles, aux engins explosifs improvisés est la suivante. Au 13 avril 2023, on recense 197 incidents ayant occasionné 437 victimes, dont 205 tués et 232 blessés, civils et forces de défense et de sécurité compris. Les régions touchées sont la région de Difa, la région de Tillabéri, la région de Tawa et la région de Maradi. La Commission nationale pour le contrôle et la collecte des armes illicites est le point focal chargé de toutes les questions de désarmement et de lutte contre les mines. Cette commission a mené des actions de sensibilisation à destination des populations de Difa et de Tillabéri en 2022, puis tout récemment à destination des populations atteintes dans la région de Maradi. Ces actions ont été cofinancées par le CERF et l'UNMAS et elles ont produit des résultats appréciables. Ces actions de sensibilisation ont permis d'obtenir une collaboration plus accrue des populations cibles, lesquelles populations étaient au départ un peu réticentes par crainte de l'infiltration par les groupes armés terroristes et par crainte de représailles de la part de ces groupes. Mais les activités de sensibilisation ont permis de gagner la confiance de ces populations qui collaborent davantage dans la détection et la récupération des engins explosifs improvisés et autres mines terrestres. Cela a permis également l'implication des autorités locales, tant administratives que coutumières, ce qui a accru aussi les résultats. Donc, le Niger fait face à des défis et à des difficultés dans son programme d'assistance aux victimes. Certaines zones touchées sont notamment inaccessibles ou difficilement accessibles. Parfois, ce sont dans des villages très reculés qui vivent de travaux champêtres. Et donc, il fallait aussi identifier la période propice pour pouvoir avoir la disponibilité de ces populations-là. Ces actions de sensibilisation ont tellement été appréciées des populations qui en ont bénéficié. Au total,
plus de 20 000 personnes ont pu bénéficier de ces actions de sensibilisation. Et des populations d'autres régions touchées sollicitent la Commission nationale pour bénéficier de ce genre d'activité. Le Niger sollicite donc l'ensemble des partenaires à lui prêter main forte dans sous ce volet assistance aux victimes afin qu'ils puissent soulager les victimes des mines et des agents explosifs improvisés. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of Niger, and I pass the floor to Tajikistan, to be followed by Ukraine. Dear Chair, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the government of Republic of Tajikistan, I would like to thank ISU and JSHD and Committee on Victim Assistance for organizing this meeting and giving us opportunity to share with you our progress in victim assistance. Next slide, please. Dear colleagues, let me briefly present our latest achievement to ensure the different needs and perspectives of landmine survivors and victim families are taken into account. The Tajikistan National Mine Action Center is maintaining and centralized database IMSMACO and is sharing information with relevant stakeholders upon their request to ensure a comprehensive response to address the diverse needs of mine victims. Since 1992, the total number of casualties resulting from accidents with mines and ERW is 890, 539 survivors, and 351 fatalities. Due to successful EORI activities, no accident happened this year. Next slide, please. Landmine survivors and their representative organization always take active part in all matters that different them. In 2024, 2 victim assistance technical working group meetings conducted in the regional centers, Bokhtar and Khujan cities, gathered more than 61 participants, 40 men, 21 women, including 70 survivors. On 21st May, the International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action was conducted in the Shamsuddin Shohin district, which participation was the 5 landmine survivors. Next slide, please. On 30 May, the Tajikistan Mine Action Program Gender and Diversity Working Group was established to guide the support, the integration of gender consideration into all aspects of the Tajikistan Mine Action Program's policies and practices, provide technical expertise, strategic advice, and coordination on gender-related issues. The group will work, promote gender equality, empower women, and ensure that gender perspectives are incorporated into the all mine action initiatives and decision-making process, including victim assistance. At present, WHO at the Ministry of Health and Social Protection of Population, Republic of Tajikistan, are working on the revision of the current assistive product list in the frame of the 80 scale project. On February 2024, 37 representatives from different stakeholders, organizations, and assistive technology experts proposed to add 22 new assistant products to the next version of the assistant product list. The next step for the Ministry of Social and Health Protection is drafting a new assistive product list and developing technical specialization for each product. In 2024, state, institution, and Republic organization continue working towards implementation of the National Action Plan for ratification of the Convention of the Right of Persons with Disabilities. This year, the first meeting of this working group was organized. During the 5 months of 2024, 18 survivors were provided by free services in the National Orthopedic Center in Dushanbe and its satellites in the regional centers. In the result, 10 survivors obtained 10 protheses, 8 legs protheses, 2 hand protheses,
and 1 survivor obtained 2 crutches, and 7 survivors was provided by free repair of their assistive devices. Next slide, please. In this slide, the main challenges on victim assistance are presented for your attention. Lack of funding for implementation of victim assistance, economic reintegration of survivors in Tajikistan, physical rehabilitation service, accessibility and removal of physical barriers. Next slide, please. Until the end of this year, we are planning to organize 3 victim assistance TVG meetings in the regional centers and Dushanbe with participation of representatives of the relevant ministries, districts, departments of social protection and population, UN agencies, International Red Crescent Society, the mining organization, Tajikistan Red Crescent Society, and public organization of people with disabilities and landmine survivors. The next our plan is with OSCE financial support. In August, we are planning to organize summer rehabilitation workshop for more than 40 landmine ERW survivors in the recreation area of the National Bank located on the shores of Karakum water reservoir to call Tajik Sea. The summer rehabilitation workshop will provide different victim assistance sessions, adaptive short sports, and psychological rehabilitation for participants through psychological and art therapy. But despite of all our efforts, Tajikistan still needs of financial and technical support in order to fulfill victim assistance obligation contained in Oslo Action Plan and towards to a new coming CM REAP Anchor Action Plan. The main priorities remain economic condition and psychological well-being of landmine survivors, increasing capacity of organization of landmine survivors, and CRPT ratification by our country. Using the opportunity, we again express our gratitude to our donors, U.S. Department of State, RCRC, and APIA for their continued support to Tajikistan Mine Act and Victim Assistance Program. Thank you very much for your attention. I thank the distinguished representative of Tajikistan. We still have 10 statements, 10 requests for the floor left on our list, and I would like to consult with the interpreters whether it would be possible to perhaps extend a little bit this morning session. Thank you, much appreciated. So next on my list is Ukraine, to be followed by Algeria. Your Excellencies, dear ladies and gentlemen, I would like to ask the presentation to be broadcasted. Thanks a lot. So all of you know the harsh situation which we have now in our country with the most explosive ordnance contamination, which is the largest by now in the world, having 144,000 square kilometers of mine and ERW contamination. So so far our country managed to respond to this situation, which caused many injuries and caused killings of civilians due to the Russian full-scale invasion of Ukraine, 24th February 22. We managed to draft and start to implement our victim assistance programs. First of all, as the representative of National Mine Action Authority Secretariat, I would like to emphasize that our National Mine Action Authority Secretariat managed to found and to enable the explosive ordnance accident, mine and explosive remnants of war accident and victim database, which helped us to track the civilian injuries, contamination, to focus on the explosive ordnance risk education activities, and to call upon the targeted assistance of the donors which are willing to help our
explosive ordnance and landmine victims. So far, we managed to verify from 2022, from February 24, 2022, 665 accidents, injuring 674 civilians and causing the death of 297 civilians. Among them, 49 women injured, 26 women killed, 445 adult men injured, 256 men killed, and girls and boys, 22 injured, 58 boys killed, 58 boys injured, as well as 1 girl and 14 boys killed. So this database also help us to communicate and to cooperate with willing international organizations like UNDP, WFP, and INGOs like GSHD, Amnesty International, for them to make parallel investigations of different cases related to the, for instance, anti-personal mine usage on the territories of Ukraine. And here I would like to opportunity to emphasize that, for instance, one of such investigations which was made thanks to the usage of our database by Amnesty International was included into Mine Action Review report, which says that, just a small citation from my side, Amnesty International has reported that between March and April 22, Russian forces fired rockets to disperse PFM-1S scatterable mines on residential neighborhoods in Kharkiv, killing at least 3 civilians. The type of attack combines the attributes of cluster munitions and AP mines. So this database, which we created to implement Action 35 of Oslo Action Plan, is available and free to any of the party willing to cooperate in any investigation and any help to in any support to help victims of landmine accidents. Other than that, ladies and gentlemen, your excellencies, I would like to stress upon that we still have the situation related to the damaging and destruction of our educational facilities and health facilities. The statistics you can see on the presentation, which limits our possibilities to help, especially to medically help the injured and the injured ones in the front lines and in the civilians who are living in buffer zones or close to the buffer zones in which hostilities and combat actions are continuing. So this creates a challenge for us, though Ukrainian authorities are trying to evacuate by any means and any possibilities those who live in the hazardous hazardous areas. Sorry. In addition to that, next slide, please. Our National Mine Action Authority, chaired by Minister of Defense, has created the matrix to be included into the Mine Action Strategy, which is now approved by National Mine Action Authority and is transferred to the Cabinet of Ministers of Ukraine for further adoption. We have included victim assistance component into this strategy, and we have drafted the vision on how different authorities in Ukraine should cooperate to implement the most important parts of victim assistance program in Ukraine, which is related to medical and social support of the victims, which is related to awareness of people not to become the victims of the accidents,
and medical and social and employment support of those who are in need and those who survived from the landmine accident. Next slide, please. And in terms of continuation of our efforts, we have draw like a draft roadmap for how the efforts of national and local authorities to organize and provide victim assistance should look like, and how the works with both local authorities, national authorities should be coordinated to make a model of creating an victim of accident survivor adopted to his needs and to his further activities, helping him to survive in new realities and in rapidly changing conditions. So this is all from my side. Thanks a lot for allowing to have me a statement, and if there are any questions, I'm happy to answer. I thank the distinguished representative of Ukraine. Next on my list is Algeria, to be followed by Uganda. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, la Slovénie en sa qualité de président de comité d'assistance aux victimes pour le bilan exhaustif des activités de comité que vous avez bien voulu partager avec nous. Mes remerciements vont également à tous les membres de comité. J'exprime également notre haute appréciation pour les efforts consentis par l'unité de soutien pour réussir l'organisation de cette réunion intersession. Je voudrais aussi faire part de mes remerciements et ma reconnaissance au président de la 5e conférence d'examen, dont les efforts reflètent l'engagement de Cambodge en faveur des objectifs humanitaires nobles de la Convention. Il me plaît, Madame, de saisir cette opportunité pour faire la lumière sur les efforts consentis par l'Algérie en matière de la mise en œuvre de ses obligations stipulées par la Convention et en même temps apporter des éclaircissements sur certaines questions soulevées par le président du comité de l'assistance aux victimes dans sa lettre adressée à mon pays en mars 2024. Dans ce cadre, je vais structurer mon intervention selon les éléments évoqués dans cette lettre comme suit. Premièrement, pour ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées à leur environnement immédiat, je voudrais indiquer que conformément à la loi numéro 02-09 de 8 mai 2002, relatif à la protection et à la promotion des personnes handicapées et au décret exécutif 06-455 de 11 décembre 2006 fixant les modalités d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel, une commission d'accessibilité des personnes handicapées a été mise en place en 2012. Il convient de signaler que l'Algérie a adopté la norme algérienne d'accessibilité NA 16-227, conformément à l'arrêté interministériel de 6 mars 2011 relatif aux normes techniques d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement bâti et aux équipements ouverts au public. Dans le cadre de plan d'action de la Commission d'accessibilité et au titre de l'année 2023, une journée de sensibilisation a été organisée le 18 avril 2024 pour présenter les efforts de l'État dans ce domaine. Il convient de mettre l'accent sur certaines actions réalisées par les pouvoirs publics dans ce domaine. Il s'agit essentiellement des mesures énumérées dans les pages 15 et 16 du rapport national de l'Algérie au titre de l'article 7 transparence, dont nous soulignons à titre indicatif ce qui suit. Aménagement des accès au niveau des différents services publics, bureaux de poste, moyens de transport en commun, lieux de culte, etc. Impression de manuels en braille pour différentes utilisations.
Généralisation progressive des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de la numérisation en vue de faciliter l'insertion socio-économique des personnes handicapées, dont les victimes des mines antipersonnelles. Deuxièmement, pour les besoins de l'Algérie en matière d'appui au titre de la coopération internationale pour la réalisation de ces objectifs concernant la prise en charge des victimes, je voudrais souligner que dans l'objectif d'une meilleure prise en charge des victimes et afin d'apporter un soutien supplémentaire aux efforts de l'Algérie pour remplir ses engagements en matière d'assistance aux victimes au titre de la Convention et des plans d'action qui en découlent, il est souhaitable de bénéficier de l'appui technique et de l'expertise dans le cadre de la coopération en vue de développer les technologies d'assistance, notamment en matière d'adaptation et de réadaptation fonctionnelle, de formation et des équipements spécialisés dédiés à ces personnes. Troisièmement, s'agissant de l'allocation des ressources financières pour venir en aide aux victimes des mines, je tiens à souligner que ces allocations sont réparties dans les budgets annuels alloués aux différents départements ministériels concernés, comme suit. Premièrement, le budget du ministère des Moudjahidines et des ayants droit, là où sont couvertes toutes les allocations, indemnités et dépenses octroyées aux anciens combattants pour la libération nationale, les Moudjahidines, les victimes des mines antipersonnelles. Deuxièmement, le budget du ministère de la Défense nationale couvre les dépenses destinées au paiement des indemnités au profit des anciens éléments de l'armée nationale populaire souffrant des handicaps subis lors de l'accomplissement de leur mission, y compris dans le domaine de déminage. Troisièmement, le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Donc, hormis les deux catégories mentionnées ci-dessus, ce département ministériel prend en charge le paiement des allocations dues aux personnes handicapées dans le cadre de la législation nationale y afférente. Je voudrais aussi souligner que le ministère des Moudjahidines a procédé en 2024 à la révision des taux d'invalidité, de même qu'il est en train d'examiner la promulgation d'un arrêté ministériel visant la revalorisation de la pension octroyée à cette catégorie de victimes. Enfin, et afin d'obtenir plus d'informations détaillées sur ces points, je vous invite à consulter le rapport national de l'Algérie au titre de l'article 7, Transparence pour l'année 2023, qui est disponible sur le site de l'AISU. Je vous remercie, Madame la Présidente. I thank the distinguished representative of Algeria. Next on my list is Uganda, to be followed by Zimbabwe. Thank you very much. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I take this opportunity to thank you for having invited Uganda to this important meeting and the ISU for organizing the meeting and the sponsors. Ladies and gentlemen, Uganda continues to use an inclusive approach to ensure that all persons with disabilities benefit from the government programs on equal basis, but of course taking into consideration the peculiar needs and the rights of persons who are landmine survivors, especially in regard to rehabilitation, medically, surgery, and provisions of assistive devices or technology. In our National Inclusive Action Plan that was sponsored by ISU of 2020-2025, Uganda gave peculiar and intentional attention to the needs and the rights of landmine survivors. Same with the revised National Policy of 2023, which was launched on 3rd December of 2022, and the Persons with Disabilities Act of 2020. Ladies and gentlemen, Uganda has faced a number of challenges in implementing the victim assistance, especially related to the fact that we don't know the actual number of the landmine survivors or the victims. We keep estimating, but also overall, the medical accessibility by landmine survivors is very limited due to the fact that we don't have the required equipment to deliver
the services required. Also, the fact that the medical facilities are not very well equipped with what is needed, and how we have overcome the challenges is ensuring that victim assistance and services to all persons with disabilities is delivered by different ministries, departments, and agencies under the legal and policy frameworks, such as the Constitution of the Republic of Uganda and the Disability Inclusive Planning Guidelines of 2017 to 2040, which is a tool that guides national and subnational sectors to plan and ensure inclusion of persons with disabilities, including the landmine survivors. We also have the National Development Plan, which is a tool that guides on the service delivery to all Ugandans where persons with disabilities are considered. We have a National Disability Committee that was created in 2022 that brings on board all the different ministries, departments, and agencies that work on service delivery to persons with disabilities. Working with the international organizations like UNFPA, we have had a mapping on all persons with disabilities service providers to ensure that the government of Uganda guides on the service delivery that is needed by all persons with disabilities, including the landmine survivors. But we also have some challenges, especially sustaining victim assistance. And this is mainly still on medical rehabilitation and the referral mechanism that is very poor, as well as the economic empowerment programs, because we have an overwhelming demand to ensure that all persons with disabilities get service delivery as required. But we have tried also to work through ensuring that we address the same challenges by ensuring that all our local partners and the international ones are brought on board to ensure service delivery that is inclusive of all persons with disabilities. And the government has also started on equipping of all our government health facilities with the equipment that is needed to produce assistive devices. The Ministry of Health has finalized its rehabilitation strategy that is aimed at guiding the provision of social and psychosocial and medical rehabilitation, and also has developed an assistive technology strategy to guide the production and provision of assistive devices and technologies that are needed. And the government also continues to provide income-generating activities startup capital, which was increased from 10 million in the financial year 2020 to 2023 to 16 billion Uganda shillings rather in the financial year 2023-2024. The government will continue also to work with other and ensure that persons with disabilities are also included in other development programs, such as the Women Entrepreneurship Program, the Youth Livelihood Program, the CBR program, and the newest program on board, which is the Parish Development Model. Ladies and gentlemen, Chair, thank you so much for listening to me. Allow me to write on the protocols that have already been mentioned. I'll be presenting on behalf of Zimbabwe. Zimbabwe, as a state party to the Convention on the Anti-Personal Mine Ban, implements victim assistance through the Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare. The Department of Disability Affairs oversees the implementation of victim assistance and its integration in the National Disability Policy 2021 and the Disabled Persons Act, Chapter 1701, thus including landmine survivors. The Department of Disability Affairs has taken great strides and is working tirelessly towards the provision and welfare of landmine survivors. To note is the establishment of the National Technical Committee on Disability Issues, which also involves the implementation of victim assistance. This means that every sector, health, education, employment, climate change is represented. Apologies to interrupt, but the interpreters, we can hear you
over the headphones. Well, please proceed. Thank you. This fulfills the requirements of Action 34 and Sustainable Development Goals implementation as we move towards Vision 2030. On Action 35, this is still work in progress. The needs assessment programs also seeks to establish a database of landmine survivors and their families in collaboration with the private voluntary organization, Mine Victim Assistance of Zimbabwe. There's a database for landmine survivors that have been profiled in Boera, Mandarin, Nyamapanda, and Rushinga. Action 36. Medical health care facilities are still difficult to access, but we would like to give gratitude to partners doing mine clearance as they have first aid kits and ambulances that are assisting victims in areas they are operating in. On Action 37, national referral mechanisms is still work in progress, and hopefully the directorate will be in place soon, given that there is a technical committee established to deliberate on such issues. We move on to Action 38. This is being accomplished through the needs assessment programs where services are being brought to landmine survivors even in rural areas. The Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare has got district offices closer to the people, and they have been working on landmine victim identification when they visit the communities. We move on to Action 39. Landmine survivors are being included in all the social protection programs under the Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare. They receive assisted medical treatment orders, AMTOs, for their health care and also benefit from grain from the FDMS program, and some of their children are supported with educational assistance, which is called Basic Educational Assistance Module. This improves their overall well-being. On Action 40, the Civil Protection Unit in Zimbabwe, under the Ministry of Local Government and Public Works, coordinates the implementation of disaster risk preparedness and plans, and also prioritizes vulnerable groups like the elderly, children, and persons with disabilities. We move on to Action 41. Zimbabwe has registered and accredited an organization, Mine Victims Assistance of Zimbabwe, on victim assistance in March 2023 under the Private Voluntary Organizations Act, Chapter 1705. This will ensure effective and meaningful participation of landmine survivors in issues that concern them. The organization works in partnership with the Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare. We move on to Action 41. On the 11th of April 2024, the Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare, Mine Victim Assistance Zimbabwe participated in the International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action in Harare through a March exhibition of material that was organized by ZIMAC, Zimbabwe Mine Action Center. The landmine victims also attended and gave their testimonies of how they were injured by landmines and also cited their plight. On the 11th of May 2024, Mine Victim Assistance Zimbabwe conducted a baseline mine victim field assistance in Rushinga, Mashonaland in Central Province. They managed to conduct a needs assessment exercise and compile statistics. The landmine victims were issued with assistive devices, patches donated to movers by the Minister of Defense, Honorable Minister OCZ Muchinguru Kashiri. Explosive ordnance risk education was done, and awareness was given to landmine victims on the dangers of landmines to human beings and animals and their negative impact to national development. Landmine victims were issued with the basic commodities for their welfare, inclusive of their families. We move on to the challenges. The absence of a biometric database disaggregated by age, gender, and location has compromised quality of service provision specific to landmine victims. It is impossible to come up with a needs-based intervention when there's no specific data. However, the department will continue to lobby for resources to conduct a national disability survey, which will address the issues of statistics, as landmine survivors are also included. Scaling up of needs assessment of activities will go a long way in providing statistics and information on the living conditions of landmine survivors. Location of medical facilities
remains a hindrance in responding to emergencies and access to medical services, particularly for landmine victims. Most landmine infested areas are located in hard-to-reach remote areas of the country. However, Zimbabwe Mine Action Center, ZIMAC, and other development partners doing mine clearance are providing transport to ferry landmine survivors to nearby medical facilities in areas they are working on. Landmine survivors need assistive devices, and this is an additional challenge due to lack of funds. In conclusion, the information from needs assessment activities will contribute to appropriate needs-based interventions, which will then allow the effective implementation of victim assistance. Through the implementation of the National Disability Policy 2021, Zimbabwe remains committed to providing appropriate, affordable, and accessible services to mine survivors and their families so that they operate on an equal basis with others. It is also anticipated that the needs assessment exercise will be expanded to cover all the affected areas in Zimbabwe. The exercise will assist in coming up with national statistics on landmine victims and survivors across the whole nation and their specific unique needs. We are also planning for a national stakeholders dialogue in September 2024, facilitated by the ISU unit. The date is still yet to be confirmed. Thank you for listening. Thank you for this great opportunity. Thank you. I thank both distinguished speakers of Uganda and Zimbabwe. I would kindly ask again to be brief with your statements. Next on my list is Burundi. Burundi, please, you have the floor. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. Au nom du gouvernement du Burundi, que je représente et en mon nom propre, je remercie vivement les organisateurs de ces sessions qui ont permis la participation de notre pays dans ces activités. Le Burundi enregistre 614 victimes de mines antipersonnelles suite aux conflits armés que notre pays a connus, surtout suite après l'assassinat du président démocratiquement élu en 1993. Ces victimes sont composées des membres de l'armée régulière et des anciens combattants, des civils, dont des femmes et des enfants, qui ont besoin d'assistance dans le cadre de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, de la fabrication, du stockage et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction. La société MAG internationale avait formé une équipe d'experts pour la dépollution des mines et autres engins de guerre non explosés qui ont procédé à cette activité qui a fait que le Burundi est actuellement déclaré pays sans mines. Pour le moment, le Burundi ne connaît pas de conflit armé, raison pour laquelle il participe activement dans des missions de maintien de la paix dans pas mal de pays qui lui font appel, raison pour laquelle il ne manquerait pas de demander l'assistance de sa population victime des mines antipersonnelles afin de contribuer au développement socio-économique de leurs familles et du pays de la vision et pays émergents en 2040 et pays développés en 2060. Les provinces qui étaient les plus touchées et qui le restent parce que les victimes sont là, toujours là, ces provinces sont surtout celles transfrontalières avec la RDC, le Rwanda et la Tanzanie. La situation actualisée de ces victimes vous sera communiquée en même temps que le rapport annuel 2024. Pour le moment, non seulement le Burundi demande de l'assistance des victimes des mines antipersonnelles, le souhait est également le renforcement des capacités de l'équipe formée pour la dépollution des mines et autres engins de guerre non explosés, ainsi que la formation de nouveaux membres afin d'avoir une équipe à mesure d'intervenir partout où l'appel se fait sentir. Je ne terminerai pas mon propos sans remercier les efforts mis en œuvre afin de mettre fin à l'usage des mines antipersonnelles. Comme les victimes
vivent des situations de discrimination de toutes sortes, il est indispensable qu'ils soient assistés convenablement afin de participer à leur développement et à celui du pays. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of Burundi. We still have 8 requests for the floor, which we propose to leave for the afternoon session. Consequently, we will have to postpone the 2024 VA expert meeting, which was supposed to start at 3 p.m. Instead, it will start at 4 p.m. Also, I can share with you that your statements can be submitted in written and posted online. And for the afternoon session, again, my plea to keep it brief and focused. Thank you. This meeting is adjourned. They'll figure out what this. Give it some love. Good afternoon, colleagues, excellencies. We are about to start and continue with the agenda item number 2, matters related to the Committee on Victim Assistance. We still have a few requests for the floor, and I would now like to invite Chad to start and then to be followed by Turkey. Merci, Madame la Présidente. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous, on va essayer de résumer un peu notre présentation. Le volet d'assistance aux victimes au Tchad est le maillon le plus faible parmi les 5 piliers de la lutte anti-mine. Aujourd'hui, plus de 3 millions de personnes vivent sous la menace des mines, des règles et des engins non explosés et des engins explosifs, engins explosifs improvisés, héritage des conflits successifs pendant des années. La situation
sécuritaire régionale reste préoccupante et contribue à l'augmentation du nombre de victimes. Notamment, on se réfère au conflit du Soudan au niveau de la RCA, la Libye, ainsi que les actions de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Conformément aux engagements nationaux et internationaux, le Tchad met en œuvre des activités d'assistance aux victimes par le biais des acteurs au développement. Ces activités sont coordonnées par le Haut Commissariat national de déminage au travers de sa direction de la planification, du suivi des projets et d'assistance aux victimes. Malgré les difficultés liées au secteur de l'assistance aux victimes, le Tchad poursuit ses efforts pour mettre en application le plan d'action de Carthagène et la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance a vulgarisé cette année l'arrêté sur l'exonération des frais d'inscription pour les élèves et étudiants handicapés et les enfants des personnes handicapées. Des démarches sont entreprises également auprès du ministère de la Fonction publique pour la relance des dossiers en attente d'intégration à la fonction publique des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, le Haut Commissariat national au déminage dénombre 265 victimes de mines ou règles renseignées par formulaire immiscement et 3650 autres non répertoriées par manque d'informations complémentaires. De 2023 à 2024, sur le financement de l'UNICEF, 744 personnes en situation de handicap ont été recensées dans la province du lac Tchad. 299 ont bénéficié d'une assistance, soins médicaux, fournitures en prothèses, orthèses, béquilles, vivres et non-vivres. Il est important aussi de noter que la mise en application par le gouvernement de la stratégie nationale de protection sociale. L'objectif principal de la stratégie est d'appuyer les personnes vulnérables et personnes handicapées à subvenir à leurs besoins, à leurs moyens de subsistance et à développer leurs compétences afin de gagner en autonomie. Telle est brièvement résumée la présentation du Tchad. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of Chad also for briefing his statement. Next on my list is Turkey, to be followed by Mauritania. Thank you, Madam Chair. Turkey aligns itself with the EU statement on victim assistance, and in our national capacity, we would like to share information on the efforts made by Turkey. We would like to thank the Committee on Victim Assistance for their efforts and informative report they presented. Full version of this statement will be published online. Madam Chair, our country has been target of heinous terrorist attacks for decades. The minefields in Turkey are fenced and marked as military zones and constantly observed by military personnel to ensure protection of civilians. In Turkey, 11 mine victims were identified in 2023. 7 were military personnel and 4 were civilians. 1 boy, 4 men. Except for 1 humanitarian demining accident, 10 of these incidents consist of improvised anti-personnel mines, victim-activated IEDs, led by the PKK terrorist organization. Madam Chair, Turkey adopted the 2023-2025 Disability Rights National Action Plan to ensure the needs and rights of all persons with disabilities, including victims of mines and explosive remnants of war. The action plan strengthens disabled individuals' participation in social, cultural life, their access to tourism and their participation in sports activities,
and availability of public transportation services and access to areas open to public use housing services. Continuing its efforts to improve lives of disabled citizens, the Ministry of Family and Social Services has published the information guide for the disabled, which created a roadmap for our citizens to easily access the services offered. This guide contains information on rights and services offered in areas of disability assessment, health, education, accessibility, personal mobility, employment, incentives and sports, social assistance and social services. Thank you, Madam. I thank the distinguished representative of Turkey also for shortening his statement. Next on my list is Mauritania, to be followed by Mali. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur et Madame les panélistes. Je remercie l'ensemble des participants. C'est un grand honneur pour moi et un réel plaisir de me retrouver parmi vous dans ces assises de haut niveau. Nous venons d'écouter plusieurs intervenants de divers horizons, de différents continents, qui traitent un sujet aussi noble qu'est l'assistance aux victimes. Je suis arrivé à un constat, c'est que l'ensemble des pays, pratiquement l'ensemble des pays, est déjà outillé, armé par un cadre normatif et institutionnel pour relever les obstacles majeurs à l'assistance aux victimes. Nonobstant, le constat est pratiquement connu de tout le monde. C'est toujours le même problème, on retourne toujours à la case de départ. C'est un problème, ce qu'on appelait communément le nerf de la guerre, c'est que moi, aujourd'hui, je voudrais appeler le nerf de la paix, c'est, on bute toujours sur le même problème, c'est un problème de financement. Aujourd'hui, l'ensemble des pays ont les moyens juridiques et institutionnels, mais qui souffrent de financement, le problème de financement. À cet effet, je voudrais faire écouter ma voix à toute la communauté internationale pour dire qu'il est temps, il est grand temps de penser à la résolution de ce problème, et particulièrement pour un certain nombre de pays, qui est au sprint final de cette course. Effectivement, l'Europe, aujourd'hui, fait face à un grand problème. Néanmoins, il serait judicieux de penser à d'autres continents dans le cadre de la répartition, excusez-moi du terme, si on peut parler de répartition des fonds dans ce cadre. Je vais essayer d'être le plus succinct possible, parce que je vois que Madame la Présidente est relativement pressée. Mais je voudrais encore une fois retirer ma voix pour faire écouter ma voix à l'ensemble de la communauté internationale, que ce soit dans le cadre bilatéral ou dans le cadre d'une coopération internationale. Nous avons besoin d'un soutien dans le cadre du renforcement des capacités, dans le cadre de l'équipement des prothèses, de l'insertion des victimes dans la vie active, dans le tissu social
de leur pays, que ça soit, je le réitère encore une fois, dans le cadre bilatéral entre deux pays ou dans un cadre plus grand qui est le cadre international. Je vous remercie, Madame. Merci. I thank the distinguished representative of Mauritania also for taking into consideration time constraints. Next on my list is Mali. Merci bien, Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses et vives félicitations au président de la 5e conférence et lui donner l'assurance que la délégation malienne va l'accompagner tout au long de la mandature. Madame la Présidente, depuis 2012, suite à la présence des groupes armés terroristes sur le territoire national, le Mali a connu une recrudescence du nombre de victimes civiles d'engins explosifs improvisés, surtout des mines. Le Mali a enregistré une hausse considérable des victimes civiles entre 2021 et 2022, lorsque la menace engins explosifs improvisés est passée des régions du nord du pays au centre du pays plus densément peuplé. La prolifération et l'éparpillement des engins explosifs improvisés dans les régions du centre du pays ont également un impact fort sur l'accès des populations à leurs moyens d'existence, aux services sociaux de base et à l'assistance humanitaire. Enfin, la menace commence également à se répandre sur certaines localités au sud du pays. Face à la persistance des menaces et des besoins croissants des victimes civiles, la réponse humanitaire apportée est encore largement sous-financée et fait face à d'importants défis d'accès et de disponibilité des services sociaux de base. Madame la Présidente, la lutte contre les engins explosifs improvisés, la prévention et la prise en charge des victimes est une priorité pour le gouvernement du Mali, car le Mali est partie des instruments internationaux de l'action contre les mines, à savoir la Convention sur l'interdiction des mines, la Convention sur les armes à sous-munitions, la Convention sur certaines armes classiques, ainsi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Les réponses des humanitaires viennent en complément des efforts du gouvernement du Mali pour répondre aux besoins spécifiques des plus vulnérables qui ne sont pas couverts. C'est le cas particulier dans les zones à conflit où la neutralité humanitaire permet de maintenir une réponse aux populations vulnérables malgré la situation de conflit ouvert. La réponse humanitaire aux engins explosifs improvisés se concentre principalement sur deux aspects au Mali: la prévention des risques à travers l'éducation aux risques des engins explosifs improvisés et l'assistance aux victimes directes et indirectes des engins explosifs improvisés. En matière d'assistance aux victimes, au Mali, il s'agit de répondre aux besoins de santé, physio-social, d'appareillage et réhabilitation, des moyens d'existence et de réintégration socio-économique des victimes d'engins explosifs. Elle couvre les victimes directes des engins explosifs, mais aussi leurs familles et communautés impactées par la menace explosive. L'assistance aux victimes nécessite une série d'étapes de prise en charge pour survivre et se reconstruire. Les premiers risques de mortalité pour les victimes d'engins explosifs sont relatifs à la disponibilité ou non des premiers secours pour stabiliser les victimes et à la capacité de transporter les victimes vers les centres de santé de référence ou au niveau des hôpitaux régionaux. Ces défis sont particulièrement importants pour les zones rurales et les zones reculées. L'appui au renforcement des capacités des agents de santé communautaires au premier secours pour les victimes d'engins explosifs pourrait augmenter fortement les chances de survie des victimes. Les autorités nationales font en ce moment des efforts louables pour la prise en charge des victimes, mais il faut aussi admettre que ces efforts font cependant face à des défis de ressources humaines et financières pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins et assurer un référencement complet auprès de toutes les populations affectées. D'où la nécessité d'une coopération élargie aux acteurs humanitaires, bilatérale et multilatérale dans la prise en charge des victimes. Il est important de renforcer le soutien aux réponses humanitaires de lutte anti-mines dans les pays du Sahel et au Mali en particulier,
pour assurer le financement nécessaire pour répondre aux besoins de plus de 1,3 million de personnes vulnérables ciblées par la réponse humanitaire de lutte anti-mine. Je vous remercie, madame. I thank the distinguished representative of Mali. I would like to inform that Yemen will submit their statement in writing, and this has exhausted our list with state parties with victim assistance commitments. And now we would like to invite and offer the floor to other state parties and organizations which would like to make the statement. And on my list, I have Canada to be followed by Australia. Madam Chair, we wish to thank the Committee on Victim Assistance for their important work and for the updates that they have provided. Likewise, we also welcome the updates that we have heard on victim assistance from mine-affected states, and we were particularly pleased to hear reference to support to mental health. As we know, the negative impacts of landmines and unexploded ordnance are not always physical, but psychological as well, and we believe that this is a consideration which merits our collective attention. According to research published by Humanity and Inclusion, mental health concerns increase in countries affected by explosive ordnance as experiencing distressing and traumatic events caused by long-term violence can result in debilitating levels of reduced self-esteem, permanent and lifelong disability, depression, feelings of insecurity, social withdrawal, self-harm, and suicide. At this time, additional research and data collection is needed on this topic, which has not been effectively addressed in the past. Canada believes that more needs to be done to make sure the requirements of victims of landmines are adequately addressed and that national action plans on victim assistance take into account the entire scope of the needs of victims of landmines, including their mental health needs. Throughout the period between the last review conference in 2019 and today, we have heard from many international organizations calling for more funding towards victim assistance. Indeed, as we have heard from the Committee on Victim Assistance this morning, victim assistance remains the most underfunded aspect of mine action, while mental health and psychological trauma assistance from landmines is the most underfunded aspect of victim assistance. Clearly, we need to do more in this area through a gender-responsive lens, as the research demonstrates an undeniable link between landmines and their effects on the mental health of victims of landmines. In the interest of time, I'll stop here. However, my delegation's full statement will be available online. I thank you. I thank the distinguished representative of Canada. Next on my list is Australia, to be followed by the ICBL. Chair, thank you for giving me the floor. In view of time, I will be brief. As it's the first time I've taken the floor today at our meeting, please allow me to thank Cambodia for its leadership in this important review conference year, and to register our thanks to the Implementation Support Unit for their hard work supporting these meetings. We thank Cambodia for highlighting victim assistance as a priority for its presidency. And we thank you, Chair, and your fellow committee members for your work. And we commend the progress highlighted today by states parties implementing victim assistance. Australia continues to support the Convention through our Mine Assistance Cooperation Program, which includes support for mine action programs in Cambodia, Sri Lanka, and the Philippines, including support through the UN Development Program, the Mine Action Group, and the GICHD. Australia seeks to improve the quality of life of anti-personnel mine victims, to reduce the number of deaths and injuries, and to enhance the capacity of countries to manage their mine action programs. We support mainstreaming mine victim support through existing health services to bring victim assistance in line with best practices and development assistance, and to help maximise the impact of resources. I'd also like to note that Australia is developing a new international disability equity and rights strategy.
The strategy will ensure Australia remains a strong and consistent leader in advancing equity and rights for persons with disabilities globally. This follows the launch in August of last year of our international development policy, which committed Australia to advancing the rights of persons with disabilities and prioritising disability equity as a core issue for action in our international development program and our international cooperation. I thank you, Chair. I thank the distinguished representative of Australia for his statement. Next on my list is ICBL, to be followed by the EU. Merci Madame la Présidente. Depuis l'adoption du traité d'interdiction des mines en 1999, la communauté internationale a connu de grands succès. Dans de nombreux États parties, le nombre de victimes a chuté de façon spectaculaire. Au niveau mondial, le nombre total est passé d'environ 25 000 en 1999 à 5 000 en 2022. Pourtant, ce chiffre est encore beaucoup trop élevé et le nombre total de victimes augmente chaque année. En termes d'assistance aux victimes, nous constatons également des succès. Premièrement, les droits et les besoins des victimes de mines ont été reconnus au niveau international et sont de plus en plus mis en pratique au niveau national en combinaison avec la CDPH, la Convention sur le droit des personnes handicapées. Deuxièmement, pour la première fois en 2021, une norme internationale de l'action contre les mines axée sur l'assistance aux victimes a été élaborée. Cette norme a permis de formaliser l'approche intégrée de l'assistance aux victimes et de clarifier les rôles de chaque acteur dans ce secteur. Cependant, 25 ans après son entrée en vigueur, la Convention est toujours confrontée à des défis en ce qui concerne la mise en œuvre de l'engagement en matière d'assistance aux victimes. Les mines continuent de transformer les champs en champs de mort et d'insécurité, empêchant le développement et la prospérité des communautés affectées. Les survivants, les familles de personnes blessées ou tuées, ainsi que les communautés, restent confrontés à des défis considérables pour faire en sorte que leurs besoins soient satisfaits et leurs besoins et leurs droits garantis. L'année 2024 verra la tenue de la 5e conférence de révision de la Convention et l'adoption d'un nouveau plan d'action. C'est pourquoi ICBL souhaite partager un appel à l'action urgente et collective. Pour ce faire, nous souhaitons mettre en avant les principaux défis que le nouveau plan d'action devra relever durant les 5 prochaines années en matière d'assistance aux victimes. Premièrement, les États parties doivent veiller à ce que l'assistance aux victimes soit intégrée dans les politiques, plans et cadres juridiques nationaux plus larges relatifs aux droits des personnes handicapées, à la santé, à l'éducation, à l'emploi, au développement et à la réduction de la pauvreté. Nous remercions à ce titre le Comité sur l'assistance aux victimes d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour cette année. Beaucoup de victimes dans le monde font encore trop souvent face à différents types d'obstacles lorsqu'il s'agit d'accéder aux services vitaux. C'est pourquoi les États doivent s'assurer que leur politique soit inclusive et non discriminatoire. Deuxièmement, la participation significative des victimes, notamment par l'intermédiaire des organisations qui les représentent, dans tous les processus décisionnels les concernant, doit être assurée au niveau local, national et international. Troisièmement, les États et le secteur de l'action contre les mines doivent davantage prendre en considération le genre, l'âge, le handicap et d'autres facteurs de diversité lors de la planification, la mise en œuvre et le suivi des services. Quatrièmement, la collecte et l'analyse des données doivent être renforcées afin de garantir une réponse compréhensive aux besoins des victimes de mines et autres engins explosifs. Cette collecte de données doit se focaliser sur les victimes, leurs besoins, mais également sur la disponibilité, l'accessibilité et la qualité des services dans les différents domaines touchant à l'assistance aux victimes. Cinquième point, aujourd'hui, le manque de financement durable reste un obstacle majeur à la satisfaction des besoins des victimes et représente un défi dans les années à venir. Depuis 2019, la proportion d'assistance aux victimes dans l'enveloppe globale de l'action contre les mines est tombée à seulement 5%. Le soutien aux victimes doit également passer par une intégration dans d'autres enveloppes plus larges et inclusives. Sixième et dernier point, le contexte mondial a mis en évidence l'impératif de s'adapter aux situations de conflits ouverts ou d'effondrement des systèmes de soins de santé. De nombreux États affectés connaissent simultanément un conflit armé et donc des défis supplémentaires pour assister les victimes. Pour conclure, le nouveau plan d'action se doit d'être ambitieux, par égard pour toutes les victimes dans le monde, tout en étant réaliste. Ces dernières années, nous n'avons eu de cesse de répéter qu'il fallait faire plus et qu'il fallait faire mieux pour répondre à l'objectif humanitaire de la Convention. Il est maintenant temps d'agir tous ensemble et de mettre en pratique ces paroles en adoptant un plan d'action solide, ambitieux, pour les 5 prochaines années. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of the ICBL for her statement. Next on the list is the EU, to be followed by Italy. Thank you, Madam Chair.
I have the honor to speak on behalf of the European Union, the candidate countries Turkey, North Macedonia, Montenegro, Serbia, Albania, Ukraine, Republic of Moldova, and Bosnia and Herzegovina align themselves with this statement. The EU would like to thank the Committee on Victim Assistance members for your work and for the update on your activities. Madam Chair, the EU has been resolutely engaged in favor of mine victims and persons with disabilities through its policies and assistance, in particular in the implementation of the Council decision, which provides for national stakeholder dialogues to encourage parties responsible for the well-being of mine-affected communities and survivors to better address the challenges they face through strengthened dialogue and partnerships. Those dialogues will seek to support state parties in strengthening their multi-sectoral efforts in ensuring that the victim assistance implementation is in line with relevant provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In this context, the EU welcomes the ISU efforts in the frame of victim assistance, among others, study visit to Jordan to explore venues for a dialogue with Yemen. The EU was also proud to support financially the third global conference on assistance to victims, hosted by Cambodia in October last year. In the same vein, we support regional victim assistance dialogue hosted by Slovenia, which will take place in August this year. As long as anti-personnel mines, including those of an improvised nature and explosive remnants war, continue to affect the lives of millions of civilians across the world, the EU will continue to engage. The EU recognizes the social, economic, and developmental impact of those weapons and will continue to work through mine clearance, victim assistance, international cooperation and assistance, and universalization efforts, among others, to achieve a world free of anti-personnel mines. The EU encourages all international stakeholders to continue to provide funding and support to state parties with reported mine victims for building of their capacity and a sustainable implementation of victim assistance. Only 4% of international mine action assistance is directed to victim assistance. As long as there are victims, we will provide sustained and continuous assistance to victims in order to fulfill their rights. The EU encourages to develop policies to best assist mine victims and survivors in a non-discriminatory manner, addressing the specific needs of all, including mental health and psychosocial support. The EU encourages commitment by all state parties to fully implement and complete their obligations under the Convention, including by taking appropriate assistance measures when they are in a position to do so beyond mine clearance, to ensure social and economic rehabilitation of mine victims. The EU also supports full, equal, effective, and non-discriminatory participation of mine victims in society as a key component on victim assistance, based on respect for human rights, gender equality, inclusion, and non-discrimination in line with relevant provisions of the CRPD, and recognizing the essential contribution of the UN Women, Peace and Security Agenda, as well as the UN Sustainable Development Goals. In this regard, mainstreaming a gender perspective into its mine action work, supporting the work of stakeholders, and taking the diverse needs and experiences of people in affected communities into their humanitarian mine action policies remains a top priority for the EU. I thank you, Madam Chair. I thank the distinguished representative of the EU for her statement. Next and final on my list is Italy. Thank you, Madam Chair, and thank you and to the World Committee for the very important work you have been conducted throughout the year. We align with the statement just delivered by the European Union, and I'd like to add the following remarks in my national capacity. Providing assistance to victims is more important than ever due to the growing number of conflicts. These conflicts have a direct impact on the lives of millions of people living in contaminated areas. Mine action is at the core of the Italian humanitarian assistance. A dedicated fund for humanitarian demining was established in 2001, and since then we allocated approximately 80 million euros to initiatives in the field.
As an accident can have massive consequences on a person's life, in our action we focus on victim assistance in order to meet the needs of the most vulnerable people in emergency contexts, such as people with disabilities. Our projects have a holistic and integrated multi-sector approach which combines physical rehabilitation, psychosocial support, and socioeconomic integration. Most recently, we provided funds to the special appeal of the International Committee of the Red Cross, the Mining and Disability to support the organization's activities aimed at guaranteeing and expanding access to good quality services for people with disabilities, including those transferred from other health facilities or remote areas, and helping hiring individuals with disabilities among the staff. In Mali, still through the ICRC, we have supported physical rehabilitation centers, in particular through the first physical rehabilitation center in Mopti, in the framework of the Program for Humanitarian Impact Investment. In Somalia, we funded 3 physical rehabilitation centers managed by the National Red Cross and Red Crescent in Galkayo, Hargeisa, and Mogadishu, with the aim of overcoming shortages of supplies and qualified personnel. We are aware that the sector is still severely underfunded. Even though we have made progress, there are still a number of challenges. It will be important, for instance, to ensure the availability, accessibility, and affordability of rehabilitation-related technologies through more open and competitive markets, and by ensuring information sharing among states. From this perspective, universities and private companies in the sector could be involved, and we looked with interest at tailored workshops and seminars exploring alternative methods of financing. We also consider it important to develop ideas to strengthen synergies at the national, regional, and international level, and how they could be best reflected in the future Siem Reap action plan. Italy will continue supporting victims' assistance activities and initiatives also in the future, and I would like to thank you again for letting us share our experience in this field. A full version of my statement will be uploaded on the website. Thank you, Madam Chair. I thank the distinguished representative of Italy. This concludes our list of speakers and requests for the floor. I would like to thank all state parties, observers, and organizations for your interventions today. Also for flexibility of the interpreters in the morning. We have come a long way in integrating victim assistance into the core of our work and making strides toward the empowerment of mine survivors and the recovery of affected families and communities. We have to continue and strengthen our efforts. To conclude, allow me to inform you that immediately after this session at 4 p.m., the committee will hold a victim assistance experts meeting with VA experts from the state parties implementing victim assistance and experts from organizations. The expert meeting is by invitation, and if anyone wishes to participate and have not received an invitation, please contact the ISU. Tomorrow in this room at 11:30, the committee facilitates a panel discussion on victim assistance, ensuring synergies work going forward. I also take this opportunity to indicate that in August, Slovenia will host a regional dialogue in victim assistance as an effort to further contribute the discussion on victim assistance and to the drafting of the forthcoming action plan. The dialogue is financed by the European Union and implemented with support of the ISU. We also invite you to contact the committee and the ISU for any assistance you may need in your victim assistance efforts. Thank you, and allow me to invite the Committee on Article 5 implementation to come to the stage. Right.
Excelencias, distinguidos delegados, estimados colegas, es un placer abrir esta sesión sobre los asuntos relacionados con el mandato del Comité sobre la implementación del artículo 5. Colombia tiene el placer de trabajar en el comité junto con Tailandia, Suecia y el Reino Unido. Quiero agradecer a todos mis compañeros en el comité por su invaluable compromiso y apoyo desde que asumimos esta responsabilidad e iniciamos labores hace 6 meses. Deseo iniciar comentándoles que en el desempeño de nuestro mandato, el comité tuvo la oportunidad de reunirse con varios estados partes en el proceso de implementación del artículo 5, tanto a través de sendas comunicaciones escritas, enviadas, como con la celebración de reuniones bilaterales para adquirir un conocimiento más profundo de la situación en algunos estados partes. Las actividades del comité se han incluido en nuestras observaciones preliminares publicadas en la página web de la convención y circuladas para su información, por lo que no las trataré en detalle en esta ocasión. Nosotros queremos alentar a los estados partes a que conozcan las observaciones preliminares que hemos presentado, ya que nos envíen información adicional para enriquecerlas, complementándolas o corrigiéndolas. Esta información adicional deberá enviarse a más tardar el 5 de agosto para que tengamos tiempo suficiente de actualizar nuestras observaciones. Rogamos envíen esta información al comité a través de la unidad de implementación de la misma. El comité les enviará próximamente un comunicado oficial en este sentido. De otra parte, en nombre del comité, quiero destacar la importancia que le damos a la inclusión de la perspectiva de género en nuestras actividades. Sobre este tema en particular, quiero invitar a nuestra colega Atikan, la delegada de Tailandia, quien nos colabora como punto focal de género en el comité, para que nos comparta más información. Atikan, tienes la palabra. Thank you, Mr. Chair. Thailand is honored to serve as a gender focal point of the Committee on Implementation of Article 5. We wish to update the meeting on the greater focus that state parties and also other stakeholders have on gender consideration and diverse needs of my affected communities in implementing the Article 5. Since the Oslo Action Plan, states strive towards a greater focus on planning and priority setting and the integration of gender consideration and the diverse needs of my affected communities, while conducting survey clearance as well as in the delivery of my risk education, amongst others. We have seen gradually improvements in reporting on this issue, including on how this issue is taken into account, the methodology for land release and man risk education. We have also seen greater focus on the inclusion of women in survey and clearance teams. The committee welcomes the various initiatives that aim to increase gender equality and promote women empowerment in my action, including through innovation and design of personal protective equipment used in my action and disarmament for female staff. Also, we see the encouragement of women to participate in training for deminers and other activities, including my risk education. While we have progressed the gender and diversity consideration, and this is already reflected in the information provided by the state parties in their reports. We wish also to emphasize further that the importance of the collection of the disaggregated data by gender and diverse needs will help contributing for further development of our work in the field. This is a need to continue our effort to ensure that gender and diverse needs of my affected communities will be continued and will be considered in our work, and to strengthen the reporting on this aspect for the implementation. I thank you. Deseo agradecer a Ática, a Tailandia, por su trabajo como punto focal de género y por mantener al comité en el buen camino en este sentido.
Como el tiempo es limitado y queremos escucharlos a todos, deseo que nos enfoquemos en los estados partes que han presentado solicitudes de prórroga este año para su consideración en la quinta conferencia de examen de revisión que se realizará en noviembre. Ofreceremos la palabra a las delegaciones que deseen comentar sus solicitudes de prórroga y lo haremos en orden alfabético. Daré la palabra a los estados que han presentado una solicitud de prórroga. A continuación daré la palabra a cualquier delegación que desee comentar la respectiva solicitud y volveré a dar la palabra al estado para cualquier observación final. Mi intención, como les dije, es hacer esto para cada estado y proceder por orden alfabético. Antes de ello, permítanme ofrecerles una breve actualización de la situación en la que nos encontramos con este proceso del artículo 5º. Como muchos de ustedes saben, en la séptima reunión de Estados partes celebrada en septiembre de 2006, se acordó un proceso para la preparación, presentación y consideración de las solicitudes de prórroga de los plazos del artículo 5º. Entre las decisiones tomadas, figura que se anima a los estados parte que soliciten prórrogas a que presenten sus solicitudes al menos 9 meses antes de la reunión de los estados parte o de la conferencia de examen en la que se estudiarán dichas solicitudes, y que todos los estados parte deben ser informados sobre la recepción de las solicitudes y que éstas deben estar disponibles abiertamente de acuerdo con la tradición de transparencia de la Convención. De acuerdo con las decisiones de la séptima reunión de estados parte, el comité informó a aquellos estados sobre la recepción, a todos los estados sobre la recepción de las siguientes solicitudes: Chad, Chipre, Guinea-Bissau, Níger, Perú y Serbia. Siguiendo nuestra práctica tradicional, el comité pidió que estas solicitudes se publicaran en el sitio web de la Convención. Con el fin de agilizar nuestro trabajo, el comité invitó a expertos a que aportaran su opinión sobre las solicitudes que se habían presentado. Estas organizaciones fueron seleccionadas en el entendimiento de que se trata de las principales organizaciones del mundo con experiencia en desminado, que cuentan con una amplia experiencia internacional y que son activas y conocedoras de los trabajos de la Convención. De las organizaciones a las que se invitó a hacer aportaciones, las siguientes lo hicieron en relación con algunas o todas de nuestras peticiones. El CIDH, el Geneva International Center for Humanitarian Demining, the ICBL, and Mine Action Review of Norwegian People's Aid. Otras organizaciones hicieron aportaciones a través de reuniones bilaterales con el comité, entre ellas Hallo Trust, el Mines Advisory Group y Norwegian People Aid. Las aportaciones de las organizaciones expertas son extremadamente útiles para el comité y han informado nuestro diálogo cooperativo con los estados partes que presentan solicitudes de extensión, en particular de las organizaciones que trabajan en el país y conocen de primera mano la situación. Agradecemos su compromiso con el trabajo del comité y esperamos continuar nuestro diálogo con ustedes. Tras nuestro análisis inicial de la solicitud y las aportaciones de los expertos de las organizaciones, nos pondremos en contacto con los estados que han presentado solicitudes de extensión para plantearles algunas preguntas adicionales de aclaración que creemos pueden aportar claridad al contenido de las mismas y conducir a una mejora de ellas. De hecho, en el break del almuerzo nos reunimos con Chad, Perú y Serbia y les agradecemos su diálogo con el comité. En caso de que estos contactos y consultas den lugar a que los estados parte presenten solicitudes revisadas o información adicional, como ha ocurrido en años anteriores, el comité informará a todas las delegaciones y se asegurará de que estas solicitudes estén disponibles en el sitio web de la Convención. La información adicional presentada por esos estados también se publicará en el sitio web.
El comité intentará concluir nuestro trabajo finalizando el análisis de estas solicitudes en las primeras semanas de septiembre. Esperamos que este análisis ayude a los Estados partes a considerar estas solicitudes en la quinta conferencia de examen a realizarse en noviembre. En nombre del comité, permítanme darle las gracias a los Estados partes que han pasado por el proceso de preparar y presentar una solicitud de prórroga. Su esfuerzo por presentar de forma transparente sus retos, deficiencias, logros y oportunidades es un testimonio de su compromiso continuo con la Convención y con la aplicación e implementación del artículo 5. En particular, me gustaría subrayar la puntualidad con la que se han presentado las solicitudes que hemos tenido que analizar este año, lo que ha permitido al comité disponer de tiempo suficiente para colaborar con las organizaciones de la sociedad civil y tener en cuenta su asesoramiento. Creemos, como ha sido reconocido por los Estados partes en numerosas ocasiones, que una solicitud de prórroga presentada aproximadamente 9 meses antes de la reunión o conferencia de examen es un punto de partida de un proceso de una prórroga inclusivo y exitoso. Después de este informe, entonces, vamos a enfocar nuestra atención en la solicitud de extensión presentada por chat. En cuanto a esta solicitud de extensión, tengo entendido que hemos recibido recientemente la documentación respectiva. Queremos dar las gracias a chat por haber informado al comité de un retraso que tuvo en la presentación de su solicitud. También queremos recordar la carga que supone para el comité la presentación extratemporal de algunas solicitudes, al tiempo en que somos flexibles y comprendemos las situaciones particulares que alguna vez generan los retrasos. Nos gustaría transmitir que el comité espera continuar el diálogo de cooperación con chat, pero le queremos ofrecer a su delegación la palabra para que nos ofrezca una visión general de su solicitud de extensión. Chat tiene la palabra. Bonjour, Excellence, Monsieur le Président du Comité, Monsieur le représentant des organisations internationales, chers collègues, une fois de plus, bonjour. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 5 de la Convention sur les mines antipersonnelles, le Tchad avait bénéficié de 4 demandes de prolongation, dont la dernière d'une durée de 5 ans qui expirera le 30 décembre 2024. Notons aussi que depuis l'entrée en vigueur de la 4e prolongation, plusieurs activités de l'action contre les mines ont été réalisées. Ces activités ont conduit aux enquêtes, séances d'éducation au risque des mines, déminage, dépollution et à plusieurs remises à disposition des terres réparties comme suit. 5 247 806,677 mètres carrés par dépollution, 1 013 809 162 mètres carrés par enquête technique, l'annulation de 20 terrains pour une superficie totale de 2 279 560,800 mètres carrés, 360 séances d'éducation des risques effectuées, 22 500 personnes sensibilisées, dont 4 846 hommes, 4 630 femmes, 5 821 filles et 6 900 garçons. Il convient de rappeler que le Tchad est lourdement impacté non seulement par la présence des mines, mais également par des risques explosifs de guerre dans toute sa partie nord, notamment dans les provinces du Borkou, de l'Ennedi et de Tibesti, ainsi que dans sa partie est, notamment le long des frontières avec le Soudan. Le projet conjoint de dépollution Tchad-Soudan discuté entre les deux pays n'a pas vu le jour
du fait de la guerre que connaît notre voisin actuellement, faisant des milliers de réfugiés et de déplacés au Tchad. Afin de confirmer sa volonté d'éradiquer les restes explosifs de guerre sur son territoire, le gouvernement a financé, sur ses propres fonds, le déminage et la dépollution de certaines zones dangereuses, notamment le champ de bataille du Nord Kanem, Ariane Nokou, champ de bataille de Sultum dans la province de Borkou, dépollution de Bao, Bahaï, Amdjaras dans les provinces de l'Enedi-Est. Dans la province de l'Enedi-Est, répartie des activités sur les champs de mines de EU, suspendues par manque de moyens financiers, nettoyage de l'axe Fada-Wadidoum, et dans la province de Tibesti, le déminage des champs de mines de Hajar Mogdoum, sur propre fonds de l'État tchadien. Le défi restant est de 119 zones, dont 71 confirmées dangereuses et 78 zones soupçonnées dangereuses, couvrant une superficie totale de 77 615 247,646 mètres carrés. Dans la province de l'Enedi-Est, plus particulièrement à Nouy et Monou, 2 nouveaux champs de mines viennent d'être découverts en attendant une enquête technique pour déterminer le volume de travail à faire. Vu l'ampleur du défi, le Tchad soumet une 5e demande de prolongation au titre de l'article 5 de la Convention. Les différents plaidoyers effectués par le Tchad n'ont pas produit de résultats escomptés. Il a fallu attendre jusqu'en 2024 pour qu'une enveloppe à hauteur de 500 000 € soit allouée par le ministère français des Affaires étrangères à l'ONG MAC pour effectuer des activités d'éducation au risque et de dépollution dans 3 provinces à l'ouest du Tchad. À cela, il faut ajouter l'apport de l'UNICEF pour le financement des activités d'éducation au risque et l'assistance aux victimes dans la province du lac Tchad. Je tiens à partager avec vous un souci sécuritaire. En effet, nous avons constaté il y a de cela quelques années que des personnes mal intentionnées s'introduisent dans des champs de mines, surtout celui de Wadidoum, pour relever des mines, les transportant hors des champs de mines, voire hors même du pays, et plus particulièrement dans la zone sahélienne, où opèrent plusieurs groupes terroristes aux fabricants de GIE pour l'accomplissement de leur sale besogne. Avant de terminer mes propos, j'ai saisi cette opportunité pour lancer un vibrant appel à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds de voler au secours de mon pays, d'une part, pour nettoyer les zones dangereuses, et d'autre part, renforcer le marquage permanent du champ de mines de Wadidoum avant de procéder à son nettoyage. Car le Tchad, à lui seul, ne peut venir à ce gigantesque chantier. Je vous remercie. Muchas gracias, delegado de Chad. ¿Le gustaría a algún país miembro tomar la palabra para hacer observaciones sobre esta solicitud de extensión? La delegación de Francia tiene la palabra. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement réagir en disant que la situation du Tchad est celle de beaucoup d'autres pays. Je pense à la Mauritanie, au Sénégal et à quelques autres, dans lesquels, parce que ce sont des conflits anciens qui ne sont plus au cœur de l'actualité, comme ça a été le cas de l'Afghanistan, de l'Ukraine aujourd'hui, de l'Irak, attirent très peu les financements internationaux. Et je crois que nous ne pouvons pas dire que nous voulons un monde libre de mines si nous nous résignons à ne pas aider ces pays-là. Il faut que nous trouvions des moyens pour solliciter des coordinations de bailleurs, parce que ce sont des pays dans lesquels la contamination n'est pas très importante et dans lesquels, avec une bonne concertation, nous pourrions arriver à faire des progrès, comme par exemple l'ONG AMAP a fait des progrès considérables en Mauritanie pour déminer la zone de Nouadhibou, mais nous sommes seuls comme bailleurs de fonds, la France dans ce domaine, comme actuellement au Tchad, qui a bénéficié aussi
par le passé de fonds de l'Union européenne. Et je crois qu'il faut que nous trouvions des mécanismes, comme l'Allemagne l'avait proposé avec le concept de coalition de pays, pour pouvoir mobiliser des fonds pour ces pays que, il faut bien avouer, nous avons parfois tendance à oublier dans la répartition des financements. Je vous remercie, Monsieur le Président. Muchas gracias a la delegación de Francia. Ahora tiene la palabra Norwegian People Aid. Mine Action Review, Norwegian People Aid. Thank you, Mr. Chair. And as this is the first time I'm taking the floor, I'd like to thank you and the Article 5 Committee and the ISU for your work to support Article 5 implementation. We'd like to thank Chad for its presentation, and Mine Action Review looks forward to reviewing this request and learning more details about Chad's plans for Article 5 implementation, and also providing expert input on the request to the Committee on Article 5 implementation once the extension request has been submitted and shared with us. Thank you very much. Muchas gracias. ¿Algún otro estado parte, observador, desea tomar la palabra? Si no es el caso, entonces deseo que nos centremos en la solicitud de extensión presentada por Chipre. Le ofrezco la palabra a Chipre para que presente su solicitud de extensión. Chipre tiene la palabra. Thank you, Mr. President. I would like at the outset to express my delegation's gratitude to the Committee on Article 5 implementation for the excellent work it continues to undertake. I wish to reaffirm the steadfast commitment of the Government of Cyprus to fully implement the Anti-Personnel Mine Ban Convention, to which we acceded in 2003. With regards to the request that we have submitted for a further 3 years extension to the current deadline, I would like to inform participants that circumstances on the ground that were found by the state parties to constitute legitimate justification for the initial request back in 2012 and in its subsequent renewals in 2015, 18, and 21 remain unchanged. In particular, the authorities of the Republic of Cyprus continue to be forcefully prevented from exercising effective control over a large area of its sovereign territory in the northern part of the island, which is occupied by Turkey, rendering it impossible to verify the status of known or suspected minefields in this area. We are thus obliged to seek a further 3-year extension, and I would like to refer in this respect to the letter addressed by the permanent representative of Cyprus in Geneva to the President of the Committee of Article 5 implementation dated 8th March 2024. I thank you. Muchas gracias a la delegación de Chipre. Tengo entendido que Turquía desea ejercer su derecho a la réplica. While rules of procedure from our meeting of these parties do not apply in this informal forum, we have... Thank you, Mr. Chair. The Turkish Cypriot side has put forward comprehensive proposals in 2014, 15, and 18 as well, with the sole purpose of clearance of all remaining minefields on the island of Cyprus. Most recently, on 8 July 2022, His Excellency President Tatar has made a new proposal for a mine-free island in line with the understanding outlined in the previous proposals for the clearance of all remaining minefields on the island, and pursuant to calls by the Secretary General of the United Nations in his report for cooperation between the two sides. Up to date, the Greek Cypriot side has ignored all these proposals, despite readiness of the Turkish Cypriot side to discuss the start of demining activities in the whole of island, provided that these activities will be conducted simultaneously, proportionally, and on the principle of reciprocity. On the other hand,
As part of its false allegations, the Greek Cypriot side claims that it has cleared all anti-personnel mines as of 2013 as part of its obligations stemming from the Ottawa Convention, and that the only other mined areas that contain or are suspected to contain anti-personnel mines are located in areas north of buffer zone, as well as regularly requesting an extension to fulfill its obligations, claiming that the only impediment to clear all these minefields throughout the island is lack of access to the Turkish Cypriot side. This allegation of the Greek Cypriot side is a blatant falsehood. The Greek Cypriot side, in response to the questionnaire on anti-personnel mines 2022 of the Organization for Security and Cooperation in Europe, claimed that they have concluded the clearance of all minefields in cooperation with the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus on 20 January 2023, led by the National Guard that were located in the buffer zone. However, our authorities confirmed with the UNFICYP authorities that this information does not reflect the truth. The United Nations Secretary General, in his latest report regarding the United Nations operations in Cyprus, dated 3 January 2024, states that, quotation, no progress was made during the reporting period regarding the clearing of the 29 remaining suspected hazardous areas on the island, including the 4 minefields, 3 National Guard and 1 Turkish forces in the buffer zone. While the Turkish Cypriot security forces expressed potential interest in the subject, if it were to be involved reciprocity from the other side, the National Guard did not wish to discuss the matter. Furthermore, the United Nations Secretary General, by referring to the buffer zone, openly states that the active National Guard minefields in the south still remains uncleared. It is evident that the Greek Cypriot side has not fulfilled its obligation under the Ottawa Convention, as it claims, because the areas under its jurisdiction, namely the Greek Cypriot side, has not been cleared of mines. The repeated request of the Greek Cypriots for an extension to the deadline is a delaying tactic to avoid cooperation with the Turkish Cypriot side, even on such a humanitarian issue. Hence, the request of the Greek Cypriot side for the 3-year extension is without merit, and such requests should not be honored. The Turkish Cypriot side is determined to continue its efforts to continue to reaching a mine-free island, and continue to believe that making Cyprus a mine-free island would be the right step. They will continue to carry out their efforts to this end, provided that they are reciprocated. We hope that the committee will take into account repeated representations of the Turkish Cypriot side, verify the information provided by the Greek Cypriots, and urge the Greek Cypriot side to start sincerely cooperating on the issue of demining. Lastly, let me recall that none of the United Nations Security Council resolutions on Cyprus describe the legitimate Turkish intervention of 1974 as invasion, or the subsequent presence of the Turkish troops on the island as occupation. In fact, the only occupation in the island is the occupation of the government of the now defunct Republic of Cyprus by the Greek Cypriots since 1963. I thank you very much. Gracias a la delegación de Turquía. Estaba diciendo que si bien las reglas de procedimiento de nuestras reuniones de Estados parte no aplican en este foro informal, normalmente hemos vuelto a la práctica empleada en las reuniones de Estados parte en materia de derechos de respuesta, de réplica. Como ocurre durante las reuniones de los Estados partes, tengo la intención de conceder a las delegaciones no más de 2 derechos de réplica sobre un asunto en particular. A continuación, deseo dar la palabra a los Estados parte o observadores que deseen dar sus opiniones, observaciones sobre la solicitud de prórroga presentada por Chipre. Entiendo que la delegación de Chipre desea tomar la palabra. Thank you, Mr. President. I
thought we were going to do this after the observers would speak, but I can do this now. I would like to exercise my right of reply and reply to the esteemed colleague from the Turkey delegation. I would like to note the following. The convention entered into force for Cyprus on the 1st July 2003. It was made clear at the time of the ratification that Cyprus would not be able to implement Article 5, given that there were mined areas in its territories out of effective control due to the continuous Turkish military occupation. In compliance with our obligations under the Ottawa Convention, clearance of anti-personnel mines from the National Guard minefields in areas under the effective control of the Republic and located outside the buffer zone began in 2003 and have been completed in cooperation with UNMAS. Today, the only area in Cyprus that contain or suspected to contain anti-personnel minefields are located in the areas not under the effective control of the Republic of Cyprus. Precise details concerning the areas in which anti-personnel mines are known to be emplaced or in which mines are suspected to be emplaced cannot be given, as my government has no access to these areas. Turkey exercises effective overall control, and in this regard is responsible for its acts and omissions in the occupied territory of the northern part of Cyprus. The entity in the occupied area constitutes Turkey's subordinate local administration as stipulated in the judgment of the European Court of Human Rights in 2001. Thank you. Gracias a la delegación de Chipre. Entiendo que la delegación de Turquía desea tomar la palabra de nuevo sobre esta materia. Turquía tiene la palabra. Thank you, Mr. Chair. Well, after this speech, I deem it necessary to bring to the attention of the delegates once again that this unfounded allegations, provocative allegations against Turkey, which we totally reject, regarding the demining issue, a very humanitarian issue on the island of Cyprus. But before that, let me tell you that between the years 1963 and 1974, the Turkish Cypriot people were not only expelled from the 1960 Republic of the Cyprus, but were also subjected to mass slaughter and gross national rights violations, constituting the gravest human rights violations on the island. In 1974, when Greece and its collaborator, Greek Cypriots, made a final attempt in the wake of a coup d'etat for the total extermination of the Turkish Cypriot people and to annex the island into Greece, Turkey's legitimate intervention of 20 July 1974, undertaken in accordance with her rights and obligations under the 1960 Treaty of Guarantee, saved the lives of the Turkish Cypriot people. I would like to emphasize that, once again, none of the United Nations Security Council resolutions on Cyprus describe the legitimate Turkish intervention of 1974 as invasion or the presence of the Turkish troops as occupation. The only occupation in the island is the occupation of the seat of the government of the 1960 Republic of Cyprus by the Greek Cypriots since 1963. Let me reiterate once again that on 8 July 2022, President Tatar has made a proposal for a mine-free island. In line with the understanding outlined in the previous proposals for the clearance of all remaining minefields on the island, and pursuant to the calls of the Secretary General in his report for cooperation between the two sides, the Turkish Cypriot side proposed that 29 remaining suspected areas are cleared to free the island from all landmines, and that the United Nations peacekeeping force facilitates demining activities in coordination with the two sides. The demining activities commences with the areas adjacent to the buffer zone, and the two sides convene to discuss the modalities of the implementation of the demining operations without further delay. Once again, the Greek Cypriot side has ignored this latest proposal. The United Nations Secretary General confirms that there are 29 remaining suspected hazardous areas on the island, most of which are in the Greek Cypriot administration of South Cyprus.
Regrettably, whenever there is an issue which needs cooperation of both sides on the island, the Greek Cypriot side prefers to distract the attention from the realities by resorting to disinformation campaign. However, deceptive statements of the Greek Cypriot side regarding the demining issue are refuted with the statements of the United Nations Secretary General in his reports. Before I conclude, I would like to reiterate once again that the proposal of the Turkish Cypriot side for a mine-free island is still on the table, and we are expecting the international community to encourage the Greek Cypriot side to immediately start cooperating with the Turkish Cypriots on the issue of demining. I thank you very much. Gracias a la delegación de Turquía. Deseo recordar a las delegaciones de Turquía y Chipre que no pretendo dar más de dos tiempos los derechos de réplica sobre un asunto en particular. Le doy la palabra a la delegación de Chipre. I'm sorry, it's not a right of reply, it's a point of order. Just to remind the esteemed delegate from Turkey that there is only one recognized state on the island, and that is the government of the Republic of Cyprus. Thank you. Tiene la palabra la delegación de Grecia. Thank you, Mr. Chair. I just want to echo my Cyprus colleague. There is only one state in Cyprus, according to the United Nations. Thank you. Deseo invitarlos a continuar con la presentación de la solicitud de extensión. Si no hay observaciones sobre la solicitud de extensión presentada por Chipre, entonces deseo ofrecer la palabra a Guinea-Bissau para que haga su presentación. Guinea-Bissau tiene la palabra. Ilustre presidente do Comitê do artigo 5º da Convenção, distintos representantes dos Estados-membros, distintos convidados e participantes, minhas senhoras e meus senhores, em nome do governo da Guiné-Bissau e em meu nome próprio, na qualidade do ministro dos combatentes de liberdade da pátria, quero, em primeiro lugar, transmitir a mensagem de saudação e de gratidão do primeiro-ministro da Guiné-Bissau e de a todos os representantes dos Estados-membros da Convenção e o Comitê Executivo organizador deste magnífico evento aqui presente, bem como aqueles que, por motivo ou outro, não puderam estar presentes, ao qual me associo acrescentando os meus votos de boa saúde a todos e desejo-vos que os trabalhos decorram num ambiente de harmonia e humanismo. Muito obrigado a todos por me ter permitido subir a este reservado palco para fazer o uso da palavra, para exprimir e partilhar convosco as preocupações do meu país. Mais uma vez, manifesto os meus sentimentos de reconhecimento e de gratidão. A minha presença aqui exprime a posição cimeira do Estado da Guiné-Bissau e o firme compromisso de tudo fazer para prover todos os meios necessários para a melhor condução do processo de identificação, promoção e distribuição de todos os engenhos explosivos e minas antipessoais espalhados por todo o território nacional. O Estado da Guiné-Bissau faz um vibrante apelo aos doadores e aos seus parceiros para continuar a apoiar
esta nobre causa, validando o pedido de extensão apresentado para ajudar o país a acabar com este flagelo que assola a população que já vive em situações deploráveis. Os engenhos explosivos e as minas, para além de fazerem constantemente vítima, priva a população do acesso aos seus espaços de cultivo, onde tiram o seu incipiente sustento à família. Dirijo-me aos Estados-membros e aos credores para pedir que analisem com humanismo que vos é característico o pedido do período de extensão de pelo menos 36 meses no âmbito do artigo 5º da Convenção da Ottawa. A proposta elaborada e apresentada pelo CAMI, objeto de abordagem nesta importante reunião, é revestida de argumentos tecnicamente convincentes. É verdade que a Guiné-Bissau beneficiou de 24 meses de período de extensão, mas, tendo em conta as enormes dificuldades de mobilizar os fundos, acrescido a falta de pessoal técnico e meios necessários para o CAMI cumprir as suas funções e atribuição. Devemos sublinhar que, quando chegamos à então Secretaria de Estado, atualmente Ministério do Combatente e Liberdade da Pátria, esta importante instituição de coordenação da ação antimina, CAMI, estava no estado de abandono total. As ONGs, nomeadamente o MAID, que detinha conhecimento técnico e operacionais, se encontravam completamente desmanteladas. Tudo isso deveu-se à precipitada declaração feita à convenção por um representante da Guiné-Bissau em como o país estava livre de engenho explosivo e minas. Esta declaração foi direta ou indiretamente responsável pela perda de vidas humanas por causa de várias explosões de minas que ocorrem, que poderiam ser evitadas não fossem interrompidos os trabalhos de desminagem. Assim, com a entrada de fundos doados pelo Reino dos Países Baixos e Reino de Noruega, que os trabalhos de preparação, formação dos técnicos do CAMI e das ONGs locais, da sensibilização à população, mapeamento geográfico, deram o início. A Guiné-Bissau está e estará sempre reconhecidamente grata a esses dois países, porque as suas doações permitiram o país voltar a acreditar na possibilidade de vencer este pesado desafio que representam também a expressão do mais alto valor humanístico, de certo contribuíram para salvar vidas. Por conseguinte, o período de extensão concedida ao meu país não foi suficiente para concluir a pesquisa não técnica, contudo, certifico-vos que foi feito um excelente trabalho. Exemplo disso, 2 semanas antes de sair da Guiné-Bissau, assistimos um ato de distribuição de engenhos explosivos identificados e removidos. A cerimônia
contou com a presença do primeiro-ministro, o ministro da Defesa e demais representantes das instituições do Estado, a sociedade civil e organizações não governamentais, minhas senhoras, meus senhores. A presença do primeiro-ministro neste ato confirma o engajamento do Estado da Guiné-Bissau na execução do processo de desminagem e o solene compromisso em não trazer ao país e nem transferir, muito menos armazenar qualquer engenho ou mina antipessoal. Portanto, a luta contra este flagelo foi definida pelo governo como uma das prioridades inadiáveis, tendo em conta a situação econômica e social do nosso país, em que tudo é prioritário. Muito obrigado pela atenção dispensada. Termino renovando os meus agradecimentos, confessando estar reconhecidamente grato pela oportunidade que a organização deste importante evento nos concedeu para partilhar convosco as preocupações do nosso país. Muito obrigado. Muchas gracias, señor ministro. Ahora deseo dar la palabra a las delegaciones que deseen intervenir sobre esta solicitud. Presento excusas. Por favor, Guinea-Bissau puede continuar. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les délégués. Monsieur le Président, c'est avec un profond honneur que je prends la parole aujourd'hui devant vous au nom de la Guinée-Bissau. Nous sommes particulièrement heureux de participer à cette réunion cruciale qui précède la 5e conférence de revue de la Convention, qui se tiendra en novembre cette année sous la présidence du Royaume du Cambodge. C'est pour nous l'occasion de remercier l'engagement de la présidence au cours de cette année et également le travail de l'équipe de l'unité d'appui la mise en œuvre de la Convention. Cette réunion est un témoignage de notre engagement collectif à éliminer la menace des mines antipersonnelles et assurer un avenir plus sûr pour toutes et tous. Next. Next slide, please. Contexte. Depuis que la Guinée-Bissau a signé la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles en 2001, nous avons travaillé assidûment pour remplir nos obligations. En 2012, nous avons eu l'honneur d'annoncer que nos objectifs de déminage conformément à l'article 5 de la Convention étaient atteints. Cependant, entre 2014 et 2021, notre pays a été témoin de 13 accidents tragiques impliquant des engins explosifs qui ont coûté la vie 73 personnes. Le dernier accident qui a eu lieu en janvier 2021 a mis en lumière la persistance du danger. Face à cette réalité, la Guinée-Bissau a sollicité en 2021 une prolongation de l'article 5 de 12 mois pour reprendre ses efforts de déminage. En 2022, la Guinée-Bissau a demandé et obtenu une prolongation de 24 mois qui nous permet de continuer notre travail jusqu'au 31 décembre 2024. Reconnaissant l'ampleur de la tâche restante, nous avons soumis cette année une demande de prolongation de 36 mois jusqu'au 31 décembre 2027. Cette prolongation est cruciale pour nous permettre de répondre pleinement à nos obligations avec l'article 5 de la Convention. Next slide, please. Progrès réalisés. Malgré les défis considérables, la Guinée-Bissau a accompli des progrès significatifs au cours des dernières années. En 2023, bien que nous n'ayons pas pu initier la campagne nationale d'enquête non technique comme prévu,
nous avons accrédité un opérateur national au MED, ainsi que deux opérateurs internationaux, Alotros et Mine Advisory Group. Nous avons organisé des ateliers essentiels sur la classification des terres et avons formé notre personnel et celui du MED aux techniques de neutralisation et de destruction des explosifs. Nous avons également formé nos personnels et ceux de nos partenaires sur les enquêtes non techniques et l'éducation au risque des agents explosifs. Nous avons également mis à jour nos processus de la gestion de l'information et développé un certain nombre de normes nationales. Next. Progrès réalisé. Depuis 2023, soit 10 ans après les dernières opérations, les opérateurs ont pu être de nouveau déployés sur le terrain. Les activités NEDEX menées ont permis de déployer 55 210 mètres carrés de terrain dans la région de la capitale Bissau, avec le retrait et la destruction de 477 restes d'explosifs de guerre. Au cours des derniers mois, la Guinée-Bissau, avec l'appui des opérateurs, a relancé les enquêtes non techniques dans les zones suspectées, contaminées, et a intensifié ses efforts d'éducation au risque en direction des communautés. Next slide, please. Défi restant. Malgré ces avancées, la Guinée-Bissau continue de faire face à de nombreux défis et les ressources financières disponibles, bien que cruciales, ne sont pas suffisantes pour nous permettre de réaliser des progrès significatifs par rapport au plan d'action que nous avions présenté en 2022. Les efforts financiers des royaumes de Norvège et des Pays-Bas, bien que précieux et que nous remercions, sont limités par rapport aux besoins de notre programme de déménage humanitaire. Bien que nos différents partenaires nous aient fourni des moyens financiers, techniques et logistiques, nos ressources humaines restent insuffisantes, surtout dans le domaine de la gestion de l'information. Le département de gestion de l'information, qui est crucial pour le bon déroulement des opérations, manque de fonds et de personnel qualifié. Nous avons prioritairement besoin de personnel technique formé et en mesure de répondre aux normes internationales de lutte anti-mine afin de mettre en place un système de gestion de l'information solide qui nous permettant de guider nos activités et contribuer à la réponse à l'ensemble de nos obligations vis-à-vis de la Convention. Next slide, please. Durée demandée et justification. Pour ces raisons, le gouvernement bissau-guinéen sollicite une prolongation de 36 mois de ses obligations nées de l'article 5 de la Convention jusqu'au 31 décembre 2027. Nous prévoyons que le reste de l'année 2024 sera consacré à la mobilisation de fonds auprès du gouvernement de la Guinée-Bissau et de nos partenaires internationaux pour renforcer et développer nos actions entreprises depuis 2022. En 2025, nous avons l'intention de renforcer nos capacités opérationnelles pour mieux comprendre l'étendue et la nature de la contamination qui affecte notre pays. En effet, les premières interventions tendent à indiquer que la majeure partie de la contamination reste au niveau national. C'est l'effet des restes d'explosifs de guerre. En 2026, nous prévoyons de conclure l'enquête technique nationale dont les résultats orienteront nos activités de déminage. Avant cette date, il est essentiel de développer nos ressources humaines et matérielles pour répondre aux différents besoins identifiés, que ce soit relatifs aux enquêtes, à l'assistance aux victimes, à l'éducation aux risques et à la dépollution. Next slide, please. Budget requis. En ce qui concerne le financement de nos activités de déminage humanitaire, la Guinée-Bissau doit encore s'assurer d'un appui financier substantiel de ses partenaires internationaux pour mettre en œuvre son plan d'action. Sans ces fonds, la Guinée-Bissau ne sera pas en mesure de réaliser l'ensemble des activités prévues. Tout retard, comme
permettrait la mise en œuvre efficace du plan proposé. Le budget soumis avec demande d'extension n'excède pas les 8 millions de dollars, somme relativement faible comparativement à des pays présentant une forte contamination. L'atteinte de financement de notre plan d'action permettrait de définitivement mettre la Guinée-Bissau sur le chemin de la complétion de ses obligations. Il est essentiel que nous puissions sécuriser les ressources nécessaires pour poursuivre nos efforts de déminage et protéger nos citoyens des dangers des engins explosifs. La mise en œuvre efficace, effective de notre plan d'action serait la possibilité avant le 2030 d'avoir un nouvel État libre de mines est un succès additionnel dans l'atteinte de nos objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Next slide, please. En conclusion, nous tenons à exprimer notre gratitude envers la délégation algérienne pour sa visite au Centre national de coordination de l'action anti-mine, CAMI, en mai 2024. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération sud-sud telle que promue pour la Convention sur les mines antipersonnelles et la présidence algérienne du Comité de coopération et d'assistance internationale. Nous remercions vont particulièrement au gouvernement algérien et à la délégation pour leur engagement et leur soutien. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour l'opportunité donnée de présenter les progrès et les défis de la Guinée-Bissau. Nous restons déterminés à remplir nos obligations en vertu de l'article 5 de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles et à travailler ensemble pour un monde libre des mines. Merci beaucoup pour votre attention. Muchas gracias, Guinea-Bissau, por su presentación. Ahora sí, deseo dar la palabra a las delegaciones que deseen intervenir sobre esta solicitud. Entiendo que Mine Action Review desea tomar la palabra. Thank you, Mr. Chair. We thank Guinea-Bissau for presentation of its 3-year extension request, during which, as we've heard, it plans to conduct a national survey to determine the nature and extent of contamination. The extension request indicates that because the extent of contamination is not yet known, Guinea-Bissau does not exclude, depending on the results of national survey, the possibility it will need to submit a follow-on extension request in 2027 to complete clearance of its territory. However, the extension request also indicates that the majority of contamination is likely to be from explosive remnants of war, ERW, as opposed to mines. The non-technical survey, planned to be completed by the end of 2026, will therefore likely only identify a small number of mined areas. With sufficient support, Guinea-Bissau may well be able to clear any mined areas identified by 2027, i.e. within the extension request period. We encourage Guinea-Bissau to ensure it prioritises technical survey and clearance of mined areas above areas containing solely explosive remnants of war, unless there is a compelling reason not to do so, such as greater risk to civilians posed in some areas containing ERW compared to areas containing mines. Prioritisation of mined area identified will enable Guinea-Bissau to fulfil its Article 5 obligations as soon as possible. Guinea-Bissau should not use the extension request process as a way of securing funds to address explosive remnants of war contamination. Once any mined areas have been addressed, the planning and fundraising for areas contaminated only by ERW and not with mines will need to be addressed outside of the Anti-Personnel Mine Ban Convention Article 5 process. For this reason, it will be important that during non-technical survey, Guinea-Bissau ensures that areas of anti-personnel mine contamination or mixed contamination are clearly disaggregated from those that solely contain anti-vehicle mines or other types of explosive ordnance contamination, which are not covered by the convention, such as ERW. Lastly, we welcome that in its extension request, Guinea-Bissau indicates that from 2024, a substantial contribution from the government will allow CAMI to pay all its staff, recruit missing positions, allow adequate equipment, and enable operational deployment of technical teams.
Has this national funding been secured for 2024? And has any of it been received by CAMI yet? We recognise also that Guinea-Bissau will need to mobilise additional funding to implement the updated action plan submitted in this extension request, and we hope that international donors support Guinea-Bissau to enable it to fulfil its Article 5 obligations and strengthen its national capacity. If the NTS reveals only a small amount of mined area, then Guinea-Bissau may well be one of the next state parties to fulfil its obligations. Thank you. Muchas gracias, Minor Action Review. Si no hay más intervenciones, quisiera invitar a Niger, a la delegación de Niger, para que presente su solicitud de prórroga. Niger tiene la palabra. Merci, Monsieur le Président. Le Niger a signé et ratifié en général la plupart des conventions relatives aux questions des armes et celles sur les mines terrestres en particulier. En effet, la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles a été ratifiée par la République du Niger le 23 mars 1999 et cette convention est entrée en vigueur pour le Niger le 1er septembre 1999. Le Niger était parmi les premiers pays signataires de la dite convention. Le Niger est également État partie à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques ainsi que ses protocoles 1, 2, 3 et 4. Monsieur le Président, un petit rappel sur les demandes de prolongation déjà obtenues. La première prolongation de 2 ans obtenue dont la date butoir était fixée au 31 décembre 2015 était acquise sur la base de déminer une superficie de 2400 mètres carrés. Suite à cette demande, des études techniques effectuées par les spécialistes nigériens en la matière ont permis de relever 39 304 mètres carrés d'espace contaminé et une autre zone juxtaposée de minage de type antipersonnel et anti-char, dont la superficie avoisine 196 243 mètres carrés. La deuxième prolongation obtenue par le Niger à Santiago en décembre 2016, qui a pris fin le 31 décembre 2020, était acquise en vue de déminer les superficies citées ci haut. Soucieux du respect de ses engagements vis-à-vis de la Convention, le Niger a déployé sur les fonds propres de l'État une équipe de déminage composée de plus de 60 démineurs, période 2019-2020. À ce jour, les 39 304 mètres carrés sont totalement déminés et 18 483 mètres carrés sur 196 243 mètres carrés ont également été déminés. Il faut noter à ce point que les opérations de déminage et de dépollution déjà réalisées ont permis la création d'un environnement favorable pour le développement socio-économique dans la région. Elles ont aussi permis la remise à disposition des terres déminées et dépolluées, 39 000 mètres carrés, remis au ministère de la Défense, ce qui a permis l'élargissement du camp militaire de Madama. À l'heure actuelle, la superficie restante à déminer s'élève à 177 760 mètres carrés. Malheureusement, aucune aide ou assistance n'a été apportée dans le cadre de ces opérations par les partenaires, ce qui a poussé le Niger à demander une troisième prolongation des délais supplémentaires de 4 ans pour pouvoir se débarrasser de ces mines antipersonnelles. Cette demande a été accordée et un plan de mise en œuvre a été également soumis à l'unité de mise en œuvre de la Convention. Par manque de moyens et de soutien extérieur, ce dossier n'a pas réellement avancé, ce qui a poussé le Niger à demander une 4e prolongation de 2025 à 2029 pour pouvoir se débarrasser de ces mines. Aussi, vu l'ampleur de la contamination actuelle, le Niger n'est en mesure de remplir ses engagements d'ici 31 décembre 2024. C'est pourquoi le Niger a préparé et élaboré cette 4e demande de prolongation.
Il faut noter également, Monsieur le Président, que le Niger est confronté à de nouveaux défis, notamment l'utilisation accrue des mines antipersonnelles de nature improvisée et de nouvelles priorités que fait face le Niger en ce moment, comme la lutte contre la prolifération des armes illicites et le groupe terroriste sur plusieurs fronts. En dépit de toutes les difficultés citées, le Niger travaille dans le cadre de l'aboutissement de ces dossiers qui constituent une priorité nationale. Le Niger mettra tout en œuvre pour la finalisation des déminages des mines présentes sur son territoire. Une fois la demande de 5 ans accordée. Merci, Monsieur le Président. Muchas gracias a la delegación de Níger. Ahora doy la palabra a las delegaciones que deseen intervenir sobre esta solicitud. Mine Action Review tiene la palabra. Thank you, Mr. Chair. We thank Niger for presentation of its extension request for a 5-year extension, for which is its 5th request. The extension request largely focuses on the Madama military base in the area bordering Libya, where there is legacy contamination from conventionally made landmines. Niger has not reported any clearance of this mined area since 2020. As we have heard, the extension request also explains that since 2015, in other areas of the country have been facing the threat of improvised explosive devices. The request does not specify whether the IEDs are victim activated and meet the definition of an anti-personnel mine, or alternatively are vehicle activated or command or time detonated devices, which are not covered by the convention. At the regional conference held in Ghana in February 2024, Niger stated that 1,398 mines had been destroyed to date. It was not clear which period this related to or whether these mines were improvised anti-personnel mines or improvised anti-vehicle mines, recognizing that this is often hard to determine. Improvised anti-vehicle mines, which can be detonated by a person, are deemed as anti-personnel mines. Mine Action Review recommends that Niger provide the following key information: further details regarding the nature and extent of the hazardous areas in other regions of the country resulting from the IED contamination. This should include how many improvised anti-personnel mines Niger has destroyed in recent years, as well as how it plans to address improvised device contamination during its extension period, if the improvised contamination does indeed include victim-activated devices. Greater detail on the work plan with respect to the Madama military base, greater clarification on the required budget, which has almost quadrupled compared to Niger's previous 4-year extension request, and information on how Niger plans to take gender and diversity considerations into account in its mine action programming. Providing better quality work plans and budgets, which include Niger's plans for both addressing the legacy mined areas at the military base and plans for tackling the contamination from victim-activated improvised mines, if this exists, will increase Niger's chances of securing international funding to implement its Article 5 obligations. And we hope it does receive support from international donors to address its Article 5 obligations. I thank you. Gracias a la Mine Action Review. Si no hay más intervenciones, observaciones, permítame ahora ofrecer la palabra a la delegación del Perú para que presente su solicitud de extensión. Perú tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El 3 de diciembre de 1997, el Perú suscribió la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, y la ratificó en mayo de 1998. Como Estado parte, mi país viene honrando su compromiso de convertirse en un país libre de minas antipersonal. Las áreas peligrosas existentes en la selva peruana se encuentran en el departamento de Amazonas, en la zona norte, frontera con el Ecuador, denominada la Cordillera del Cóndor, que puede alcanzar alturas de hasta 2.700 metros sobre el nivel del mar. El clima es variado, presentándose temperaturas que oscilan entre los 10 a los 38 grados centígrados, con humedad permanente y precipitaciones en casi la totalidad del año.
las mismas que se han acentuado con el cambio climático. En dicha zona selvática, la falta de infraestructura para el transporte, como carreteras y ríos navegables, obliga al empleo de medios aéreos, lo que dificulta y encarece sustancialmente el costo de las labores de desminado humanitario, en términos de recursos humanos, logísticos y financieros. Hasta el año 2019, el desminado humanitario se desarrolló de acuerdo con lo previsto. Sin embargo, el año 2020, a causa de la pandemia del COVID, así como los efectos de la corriente del Niño, hicieron que las operaciones de minado humanitario tuvieron que paralizarse. Se reanudaron las actividades en agosto del 2021. Y de entonces se realizan jornadas dobles de 45 días con la participación de 60 efectivos en cada una de ellas. Por estas consideraciones, el Perú está presentando una tercera solicitud de prórroga, ¿no? La misma que voy a exponer a continuación. Por favor. La siguiente. La siguiente vista, por favor. En la vista actual estamos mostrando qué es lo que pensamos hacer en el presente año, porque la segunda solicitud de prórroga culmina el 31 de diciembre del año 2024. Ya se han dado inicio a las operaciones de desminado el 4 de junio y pensamos concluir el 8 de noviembre. Este año se tiene previsto culminar con 14 áreas confirmadas, limpiar 22.625 metros cuadrados, 746 minas. La siguiente, por favor. En esta vista estamos mostrando cuál es el planeamiento que tenemos para culminar con el despeje de las minas antipersonales a partir del año 2025 hasta el año 2029. Partiendo de Uracusa, que es la base donde salen los helicópteros, hemos previsto hacer este trabajo en base a 3 consideraciones. Primero, en la distancia del punto de abastecimiento a cada una donde están concentradas las áreas peligrosas. En cada una de ellas, la cercanía que se tienen de las minas antipersonal y el número de minas antipersonal. La siguiente, por favor. Muy rápidamente vamos a mostrar qué cosa es lo que pensamos trabajar en cada uno de los años. Así vemos que en el año 2025 tenemos previsto culminar con 18 áreas peligrosas, con 18 objetivos, 392 minas por destruir en una extensión de 180.965 metros cuadrados. La siguiente, por favor. En el año 26 pensamos culminar con 8 objetivos, destruir 203 minas y despejar 1.331, tal como se ve en la vista. La siguiente, por favor. Y así sucesivamente estamos mostrando todos los objetivos que pensamos desarrollar desde el año 2025 hasta el año 2029. La siguiente, por favor. El año 28 pensamos culminar con 11 objetivos, destruir 743 minas en un área de 15.630 metros cuadrados. La siguiente, por favor. Y finalmente, en el año 29, pensamos concluir con un objetivo denominado PB Gutiérrez, donde hay una concentración de 2.000 minas antipersonal en un área de 10.182 metros cuadrados. La siguiente. Este cuadro, mostramos un cuadro resumen, donde en estos 5 años de la extensión pensamos limpiar con 279.388 metros cuadrados, destruir aproximadamente cerca de 4.000 minas antipersonales y culminar con 46 áreas peligrosas confirmadas. Los criterios considerados para este plan de trabajo es lo que habíamos mencionado, el lugar donde se encuentran los campos minados en relación a la distancia del punto de abastecimiento. El segundo criterio es la concentración de los campos minados y la distancia entre ellos. El tercero, la cantidad de minas en el área peligrosa confirmada. El cuarto criterio, el área geográfica y condiciones meteorológicas que van de más favorable a menos favorable. Las operaciones de minados se rigen bajo los métodos y estándares de las normas internacionales IMAS. La siguiente, por favor. La siguiente.
No, la anterior han pasado una. Ya, esa, por favor. El presupuesto anual asignado es de $761,407 y en ese cuadro estamos mostrando en forma resumida cuáles son las actividades que se van a realizar bajo este presupuesto. La siguiente, por favor. En este cuadro mostramos el equipamiento adicional que necesitamos para poder optimizar las operaciones de desminado, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, equipos de protección personal, estamos hablando de detectores, de equipos de comunicación, de equipos de cómputo, etcétera. La siguiente. En lo que respecta a la cooperación técnica y equipos que el Perú viene recibiendo, actualmente tenemos cooperación por parte de Italia, de España y Noruega. Sin embargo, es pertinente precisar y agradecer a otros países que en el transcurso del proceso de desminado humanitario han contribuido también con el Perú, como es el caso de los Estados Unidos, de Alemania, de Suiza y de Corea del Sur. Obviamente que con un incremento del apoyo a la cooperación internacional podríamos reducir el tiempo estimado apreciablemente. La siguiente, por favor. Y finalmente, ¿qué actividades de seguimiento tenemos pensado realizar? Obviamente las reuniones bilaterales que permitan explorar oportunidades y eventos, por supuesto, como el actual, que permitan explorar oportunidades de cooperación internacional, como capacitación, entrenamiento. El segundo, la actividad de seguimiento, es concretar la participación de Norwegian People AD en las operaciones de desminado humanitario. Esta organización colaboró con el Perú con éxito en el cumplimiento de las obligaciones de la Convención de Municiones en Racimo. Y también trabajar simultáneamente con el Programa de Acción contra las Minas Antipersonal, la ICMA-OEA, para obtener potenciales cooperantes en base a la nota conceptual denominada en apoyo a la finalización de las labores de minado, alcanzando la meta de un Ecuador y Perú libre de minas. Gracias por su atención. Muchas gracias a la delegación del Perú. Ahora quiero ofrecer la palabra para quienes deseen hacer observaciones sobre esta solicitud de prórroga. Mine Action Review. Thank you, Mr. Chair. We thank Peru for its third and what is hoped is its final request for an extension. While there is less than 300,000 metres squared of mined area remaining, we acknowledge the remaining mine contamination is in extremely remote and hard to access areas, which poses logistical challenges and significantly adds to costs. Peru expects to take 5 years to fulfil its obligations using solely national capacity. The estimated time required is reduced to 3 years if Peru is able to secure international funding. We welcome Peru's initiative to host an individualised meeting this week and hope that donors can support Peru to reach completion more swiftly and well before the 6th review conference in 2029. With respect to funding, it would be useful for Peru to clarify if the expected cost for equipment and PPE will be funded nationally, or does Peru require international funding for this too? Sufficient and fully functioning equipment will be important in enabling Peru to fully deploy all available clearance capacity. Mine Action Review believes there is room for Peru to improve the operational efficiency and effectiveness of its clearance operations, which will further enable it to reach completion more swiftly and economically. We encourage Peru to continue to work with international partners to strengthen land release methodology, including further reviewing its national mine action standards, which were updated in 2023, to ensure that they allow for evidence-based survey to more accurately delineate the confirmed hazardous areas and to enable cancellation through non-technical survey and reduction through technical survey of areas not contaminated. We note the inclusion of the new mined area of PV Guterres, which was not in Peru's previous extension request.
It would be useful for Peru to clarify whether or not there is a need for border delineation or demarcation with Ecuador before Peru is able to clear this area, or has this already been determined that this mined area lies clearly within Peru's jurisdiction and control? Lastly, Peru refers in its request to how climate change in the environment in the mined areas affects its demining operations. We encourage Peru to also provide information on how, if at all, it takes into account environmental considerations during its demining operations. I thank you. Muchas gracias por su intervención. Entiendo que no hay más intervenciones sobre esta solicitud de extensión. En ese caso, ahora permítanme ofrecer la palabra a Serbia. Perdón. Perdón. Muchas gracias, distinguished chairman, distinguished committee members, distinguished delegates. Perdón. Disculpe la interrupción. En relación con el punto anterior, veo que el Ecuador desea hacer una intervención. Ecuador tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ecuador quisiera pronunciarse para apoyar la solicitud de prórroga realizada por la delegación de Perú. Acompañamos desde Ecuador y desde el CENDESMI la solicitud realizada por nuestro país hermano del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Ecuador. Por favor, acepte mis disculpas, delegación de Serbia. Tiene usted de nuevo la palabra. Muchas gracias, distinguished chairman, distinguished committee members, distinguished delegates. The delegation of the Republic of Serbia would like to use this opportunity to express our pleasure at participating in the work of the intersessional meetings of the state parties and congratulate and commend the Kingdom of Cambodia on their able presidency. Furthermore, we would like to use this opportunity to thank the Implementation Support Unit, Director Juan Carlos Ruan Gregory, and the whole team for their kind and devoted assistance throughout the extension request preparation process. Their constructive comments have assisted in best presenting Serbia's status, challenges, and needs in implementing Article 5 obligations. Next slide, please. Serbia is strongly committed to the full implementation of its obligations from the AP Mine Ban Convention, which is shown by the fact that AP mines are no longer produced in Serbia and the stockpiled AP mines have been destroyed. Next slide, please. However, due to the fact that Serbia has been facing a number of difficulties, in March 2024, Serbia submitted a fourth request for an extension of the deadline for fulfilling of its mine clearance obligations under the convention for a period of 2 years until the 31st of December 2026. Next, okay. There are a number of circumstances that have impeded Serbia from complying with its period of third extension request. Particular issues faced by Serbia are as follows: unregistered mine contaminated areas, namely the remaining areas contaminated by mines do not have registries and have not been planted in specific patterns, which aggravates demining efforts, namely survey results are subject to alterations. Newly discovered mine suspected areas in Buenovac in October 2019 and in August 2021. Climatic conditions, contaminated areas are inaccessible during some periods of the year, causing operation delays. Contamination other than mines, clearance of areas contaminated with unexploded cluster munitions, air bombs, rockets, and other UXO, as well as residual contamination and clearance operations triggered by infrastructure development projects. Pending of implementation of non-technical survey project of Buenovac municipality, for which Serbia requested previous extension request in order to gather necessary information to design a work plan and project with greater certainty the amount of areas, the size of each area, and the amount of time matched with the detailed budget that will be required to complete Serbia Article 5 obligations. A contractor has been selected and the project was expected to commence in 2023. However, due to certain security concerns, relevant Serbian authorities estimated that the commencement of the field operation should be delayed.
Fortunately, circumstances have changed and SMAC expects this project to commence in the coming months. Next slide, please. As of June 2024, in the Republic of Serbia, the area suspected to contain groups of anti-personnel mines totals 268,100 square meters in the municipality of Buenovac, plus newly discovered mine suspected areas in the Buenovac municipality. In the period December 2023, February 2024, one technical survey project by the SMAC was implemented in the municipality of Buenovac. The funds for the project were provided by the Serbian government from the 2023 national funds, which were matched through ITF Enhancing Human Security by the Republic of Korea and the US donations. Next slide, please. The Serbian government has allocated around 260,000 euros for demining operations in 2024. These funds have been transferred to ITF to match the funds with donor funds, the US and the Republic of Korea donations. SMAC developed projects for the remaining known contamination, which will be implemented in 2024, in addition to non-technical survey project covering previously unknown contamination, which is also planned to be implemented in 2024. The following slide presents the area which is with suspected hazardous areas and newly identified suspected hazardous areas. And please, next slide. Serbia is requesting extension of the deadline under Article 5 until 31st December 2026. This would provide the possibility to complete non-technical survey of newly discovered mine suspected areas in the Buenovac municipality, which will take up to 1 year and will focus on the areas where the fire forests occurred and explosions could be heard. By then, Serbia will get a clear picture of the remaining mine contamination and development of a detailed plan containing suspected and confirmed hazardous areas. Serbian Mine Action Center has provided donor funds to start a non-technical survey project that will include 2 mixed survey teams, 1 Serbian and 1 Albanian team of 2 surveyors each, which will be fully trained and equipped to conduct the required tasks. These activities will be supervised and monitored by SMAC and in cooperation with the local authorities. Simultaneously with the survey activities, MRE activities will be conducted in all 59 villages of the municipality of Buenovac. These mine risk education activities will be conducted in Buenovac schools in cooperation with the Ministry of Education. The target group will be the most vulnerable population, children, girls and boys, but also women and men. The mine risk education will be carried out by SMAC and non-technical survey teams. Financial resources are expected to be covered by non-technical survey project developed by SMAC. Mine suspected area has been marked in order to clearly and visually warn of mine danger, as well as to ban the entry of population into mine suspected area. Mine warning signs have been posted in the areas of possible access to mined areas, roads, paths, and other areas where movement of people is expected. Given that the population is multi-ethnic, the wording on the signs has been written in Serbian and Albanian. Next slide, please. On another note, we would like to use this opportunity to highlight the following achievements. In 2024, SMAC is continuing its work on implementation of IMSMA core and establishment of a centralized database aimed at improving data quality, accessibility, and sharing at SMAC and with external stakeholders, as well as bringing informed decisions when it comes to prioritization and planning of activities. In early 2024, the work was focused on data migration and data clearing, resulting in IMSMA core version 1 presented to the SMAC. In SMAC Innovation and Educational Park, located on the outskirts of Belgrade, SMAC, in
collaboration with the UK-based Dragon Group, have been providing EMAS EOD training courses. So far, 4 EOD courses have been delivered with trainees, both national Serbian mine action authorities and international UK, Ireland, Jordan, Sri Lanka, Somalia, France, Netherlands, Cambodia, Mali, Zimbabwe, etc. SMAC is also participating in NPA project enhancing quality management systems of national mine action authorities and centers in Western Balkans, within which 3 chapters, land release, glossary, and quality management have been developed in late 2023. In early June 2024, SMAC and the UK-based intelligence SAC organized the Explosive Ordnance Seminar Europe in Belgrade. The event brought together leading government officials from across Europe, Middle East, and North America to discuss the latest DoD operations, capabilities, and challenges, as well as current projects being conducted in the region by mine action centers, current technologies used to assist DoD and the IEDD operations, and humanitarian demining support and operations overseas. Significant results have been achieved in the field of humanitarian demining in Serbia, thanks to donor assistance and engagement of state authorities in Serbia. We would like to use this opportunity to express our gratitude to all those who have helped us in the previous period: US, Republic of Korea, Japan, Germany, Norway, Canada, Czech Republic, Spain, Switzerland, EU, France, and ITF enhancing human security. We expect to continue our joint engagement until the complete demining of Serbia. Serbian Mine Action Center, as a national mine action coordinating authority, has requested from the Serbian government to continue to allocate funds in the years to follow. However, international support is needed, and Serbia, in its final phase, appeals to donors to be part of the completion process. In conclusion, as a member of the state parties, despite all the unfavorable circumstances, Serbia is fully committed to comply with all the provisions of the Convention by ensuring the total clearance of all known mined areas in Serbia and ultimately achieving the noble goal of a mine-free and victim-free world. I thank you for your kind attention. Muchas gracias a la delegación de Serbia. Ahora abro la palabra para quienes deseen hacer observaciones sobre esta solicitud de extensión. Alcen sus paletas, por favor. Mine Action Review, tiene usted la palabra. Thank you, Mr. Chair. Mine Action Review thanks Serbia for its presentation. As we have heard, this is Serbia's 4th but not final extension request. During the 2-year extension requested, Serbia plans to complete clearance of previously known mined areas and conduct survey to determine the nature and extent of suspected mined area discovered during the fires in October 2019 and August 2021. It will then submit a further extension request in 2026, which will include a work plan for completion of survey and clearance of this remaining area. Serbia had planned to begin non-technical survey in 2023 of the newly discovered areas, but as we understand, this was delayed. The newly discovered suspected mined area is located in the ground safety zone along the administrative line with Kosovo and Metohija. It would be useful to know if the delay to non-technical survey was due to security concerns, and also whether Serbia expects security concerns to further impede its ability to complete non-technical survey by the end of October 2025, and to then develop a plan for technical survey and clearance as per its work plan. Serbia's preference to date has been to conduct full clearance rather than technical survey on hazardous areas, but Serbia has stated its willingness to conduct technical survey where appropriate. However, in 2021, 2022, and 2023, Serbia cleared mined areas without finding any anti-personnel mines. We therefore urge Serbia to strive to ensure land release is conducted according to international best practice, i.e. using evidence-based technical survey to confirm contamination or otherwise reduce the mined area if no evidence of mines is found during technical survey, rather than wasting valuable time and resources on full clearance of uncontaminated land when it is not necessary.
Mine Action Review hopes that a new decree, which introduces the concept of land release and which foresees development of Serbian national mine action standards, is adopted by the Serbian government without delay to help promote efficient land release. As we've heard, Serbia specifies the ethnic mix of planned survey teams, which is an important diversity consideration. But there is no mention of the planned gender mix of teams. We encourage SMAC to provide plans for gender mainstreaming. We also encourage SMAC to provide information on environmental considerations of its land release operations. Lastly, Serbia's extension request makes reference to suspected improvised mine contamination dating from the 1990s in the Sava River in the area of Dromina village. Serbia should clarify whether these improvised devices meet the definition of an anti-personnel mine, and if they do, we encourage Serbia to also include additional information on the suspected hazardous area in its extension request. Thank you. Muchas gracias, Mine Action Review. Veo que el ICBL tiene la palabra, pero antes de darle la palabra, yo quiero llamar la atención sobre el hecho que tenemos 40 minutos más de servicios de interpretación y quiero solicitar su ayuda para que las siguientes intervenciones y lo que nos resta, los temas que nos resta por abordar en este punto 3 de la agenda general de las intersesionales, hagamos un uso racional del tiempo, que nos ayuden con eso, con intervenciones, si las pueden acotar, 3, 4 minutos. También quienes quieran enviar sus observaciones, sus intervenciones por escrito a través de medio electrónico a la unidad de apoyo a la implementación, también es una forma en que podremos tener en cuenta todos sus comentarios y observaciones. Ahora sí, por favor, ICBL tiene la palabra. Thank you, Chair. The ICBL thanks all states for presenting today their draft requests for Article 5 deadline extensions. The ICBL has already shared detailed comments in writing on the draft request with the Committee on Article 5 implementation, and we look forward to discussing these directly with the requesting states this week. In the interest of time, today we are going to present only short comments. By requesting an extended deadline of 3 years until 1 July 2028, Cyprus ensures its continued compliance with Article 5 and upholds the integrity of the Convention. However, we would like to take the opportunity to recall the latest UN Security Council resolution of 2024, urging the leaders of both sides to agree and continue a plan of work to achieve a mine-free Cyprus. Furthermore, we would welcome an update on estimations related to the extent of the remaining contamination. We acknowledge the important preparation work that has taken place in Guinea-Bissau during the current extension period, including the reactivation of the National Center for Humanitarian Demining. As required by Oslo Action Plan Action 23, Guinea-Bissau has presented a work plan and budget for the extension period. However, the submitted work plan does not provide sufficient budget for the extension period. Sufficient information in terms of the time and budget required to plan, train personnel for, and effectively implement the survey. Finally, as with most of the requesting states, Guinea-Bissau did not include a detailed cost-aid risk education plan as called for under Action 24 of the Oslo Action Plan. Le Niger demande une prorogation de 5 ans pour dépolluer une petite surface dans le camp de Madama. Nous reconnaissons que les zones restantes à dépolluer sont clôturées et ne constituent pas une menace pour les civils. Nous sommes toutefois préoccupés par la durée de la prorogation demandée pour dépolluer la contamination restante, d'autant plus que la localisation de cette contamination est connue et la taille de la zone contaminée est relativement petite. Nous encourageons le Niger à communiquer davantage de détails dans sa demande de prorogation révisée, en y intégrant un plan de travail présentant des projections annuelles de dépollution, ainsi que les coûts annuels estimés pour la période demandée.
Nous appelons également le Niger à présenter un calendrier prévisionnel de dépollution plus ambitieux. En outre, nous encourageons le Niger à fournir davantage de précisions sur la contamination et les accidents causés par des mines improvisées. Si une enquête confirme une contamination par des mines improvisées relevant de l'article 5 de la Convention, celle-ci pourra faire l'objet d'une demande de prorogation distincte. Peru has been clearing its contamination over the past 25 years. It is now asking for a fourth extension of another 5 years to clear the small remainder of 46 confirmed hazardous areas. We emphasize that we fully understand the challenges related to the access, weather, and other circumstances related to conducting clearance in a difficult and remote terrain. We understand that new suspected areas were added to Peru's clearance obligation after border agreements with Ecuador. Their cooperation in demining along a previously contested border is a useful model for other states in that situation. However, we are concerned that planning for 5 more years of clearance is not in line with the treaty's obligation to clear mined areas as soon as possible, given the time it has had to improve methodologies and approaches in that region. We appeal to Peru and all relevant partners to intensify efforts to find an effective solution to these all challenges that would allow Peru to shorten the requested period and, most importantly, to complete the job much sooner than in another 5 years. Furthermore, we would like to emphasize the importance of including in the revised extension request a detailed and costed risk education plan. Serbia has been surveying and clearing its contamination for the past 20 years. Between 2018 and 2024, Serbia reported a total clearance of only around 1.7 square kilometers, with no land released at all in 2023. As well, there is no indication that any progress has been made in providing a clear picture of the remaining suspected hazardous areas discovered in Bujanovac municipality back in 2019. We understand there are political and financial challenges complicating progress, but we urge Serbia to maximize efforts to clear the remaining small confirmed hazardous areas and to complete surveying the remaining suspected hazardous areas without any additional delay. We would also like to remind all states parties of the importance to include within their requests a detailed, costed, and multi-year plan for context-specific mine risk education in affected communities, as required by Action 24 of the Oslo Action Plan. This is an element that is frequently missing, with past risk education activities described, but no detailed forward planning explanations provided as to how at-risk groups will be reached. We also encouraged all affected states to request only the amount of time for which they are able to plan and present a detailed, costed, multi-year work plan, as required by Action 23 of the Oslo Action Plan. Lastly, we would like to express our concern regarding the 3 countries with a 2025 deadline that have not submitted an extension request. We understand a request has been submitted by the Afghan authorities in Kabul, and a legal discussion is underway on how to accept it. With continuous high levels of casualties in Afghanistan, demining organizations and victim assistance groups are anxious for a solution to be quickly found so that Afghanistan will remain in compliance with the convention and funding can continue at badly needed levels. Nous remercions le Tchad pour la présentation de sa demande de prorogation aujourd'hui. Nous étudierons attentivement la demande et transmettrons des commentaires détaillés au Tchad ainsi qu'au comité sur la mise en œuvre de l'article 5. Finally, we are disappointed not to see Eritrea's request yet. We know that convention leadership and the ISU have reached out to provide support, as has the ICBL, and we hope this situation can be resolved very quickly to avoid another regrettable situation of non-compliance. Thank you.
Muchas gracias por su intervención. Si no hay otro pedido de palabra, a continuación voy a hablar en inglés. No sé si la delegación de Serbia tiene alguna observación adicional. Entonces, Yes. Yeah. Serbia tiene la Yes, we palabra. would like to thank Mine Action Review and ICPL for their constructive comments. And on this occasion, we would like to confirm that the non-technical survey project is going to commence in the coming days and coming actually very soon. So which will enable us to have a clear picture of the remaining contamination. Thank you. Gracias, Serbia. Let me now turn to the situation of the rest of the state's parties with upcoming expiration dates in relation to their obligation under Article 5. We in the committee have always supported and emphasized the importance of following the guidelines and procedures established in relation to Article 5. However, on some occasions, circumstances arise in the domestic and international arena that make it difficult to follow these procedures as they are established, that represent challenges for both states parties and the committee, challenges that we face jointly with each state. And in these situations, the committee, and I believe all the states parties, observers, and interested actors must make our greatest effort to try to ensure that analysis and recommendations that we make, the procedures that we follow, and the decisions that are adopted are the most appropriate ones to help those state parties to contribute effectively to achieving the objectives of the Convention, to eradicate the scourge that anti-personnel mines have represented for the affected states and for the whole world. In this regard, I would like to refer to the case of Afghanistan. I would like to inform you that the committee has engaged and maintained a cooperative and constructive dialogue which is ongoing. The committee also will work closely with the president of the Peer Review Conference, the coordinating committee, and other relevant stakeholders. Given the exceptional circumstances, more time is needed, and further dialogue with Afghanistan is needed to ensure that it can continue to implement the Convention in Afghanistan in the best possible way and in accordance with our humanitarian objectives. In this regard, I ask you for your understanding and support for the work of the committee. Ahora quisiera saber si alguien desea hacer alguna observación sobre este asunto. Mine Action Review. Thank you, Mr. Chair. Afghanistan stands as one of the most heavily contaminated states parties, where the humanitarian impact on the civilian population is among the most severe. Under international law, in each state, the entity legally bound by the Anti-Personnel Mine Ban Convention that must comply with the prohibition on the use of anti-personnel mines and must clear all anti-personnel mines from mined area under its jurisdictional control, is the entity that has effective control of sovereign territory. Whatever one's views of the Taliban, they are the entity that has control over Afghan territory and the mined areas and that manage Afghanistan's mine action programme. The government of Afghanistan is therefore responsible for implementation of Article 5.
We understand that the Directorate of Mine Action Coordination, DMAC, has submitted a formal request to extend Afghanistan's Article 5 clearance deadline. We therefore call on the Committee on Article 5 implementation, with the support of the ISU, to respect international law and allow state parties to consider the extension. The request that has been submitted details the extent of contamination and existing and planned survey and clearance efforts. The issue of recognition of the Taliban government by the United Nations and by individual state parties is a separate matter from treaty application and implementation, just as it is under international humanitarian law, and should not obstruct the government of Afghanistan from fulfilling its legal obligations under the Convention, including adherence to Article 5 extension request process. It is crucial that our treaty. I thank you. Gracias. Udmas tiene la palabra. Thank you very much, Mr. Chair. This statement is delivered on behalf of the UN Interagency Coordination Group on Mine Action. Excellencies, I would like to highlight the support provided by the UN to reach the goals of the Ottawa Convention in Afghanistan and Cyprus, which are requesting an extension on the matters related to the mandate of the Committee on Article 5 implementation, as well as in Cambodia, South Sudan, Ukraine, and Yemen, which are submitting updated work plans. ISCGMA members working in these countries intend to support the national authorities in the fulfillment of their Article 5 obligations up to and during the requested extension period. In its extension requests, Afghanistan focuses on survey to understand and record the scope of explosive ordnance contamination in the country. In addition to the survey, the record explosive ordnance contamination areas would also be cleared and released based on their priority and impact. The request was developed in consultation with and support of the UN, Mine Action implementing partners, and staff of the Directorate of Mine Action Coordination. The UN in Afghanistan coordinates explosive threat mitigation in support of vital humanitarian relief operations. Over the past 5 years, more than 5,000 casualties were recorded in Afghanistan, requiring significant victim assistance. Regrettably, however, mine action is among the severely underfunded sectors in Afghanistan, with several donors having either stopped or significantly reduced their contribution. This is having a visible impact. For example, there are 6 national implementing partners with 30 years of experience in mine action. These organizations are on the verge of closing in 2024 as they are mostly dependent on UN mine action intervention. Turning to Cyprus, there's been no change from the previous extension request. The Republic of Cyprus has stated it has removed all anti-personnel mines and is in compliance, but as it cannot access the hazardous areas in the north, it is unable to remove the remaining mines. The UN in Cyprus continues to raise the issue of mines and the clearance of not only the anti-personnel mines, but all mines in line with the mission mandate. Currently, there is no political agreement on this issue, so there is no progress. In South Sudan, the UN is supporting national efforts by neutralizing and mitigating explosive ordnance threats, including through survey and clearance of potential. Disculpe la interrupción, sorry. distinguida delegada de UMNAS, pero se nos está cortando el tiempo. Quisiera llamarla a la consideración sobre este limitado recurso que tenemos en la tarde de hoy. Por favor, continúe. Okay, I'll just finish by saying that we will continue to update mine action standards and facilitate the sharing of expertise to enhance the effectiveness and safety of clearance operation, with a view to leaving the environment in a state that is similar or better than before mine action operation commenced. Thank you. Muchas gracias a usted.
Si no hay más intervenciones sobre este tema, deseo llamar su atención sobre el caso de Eritrea. El 16 de noviembre de 2023, Eritrea presentó una cuarta solicitud de extensión para cumplir con sus obligaciones relacionadas con el artículo 5º. Esta solicitud fue aceptada por la 21ª reunión de Estados partes y se fijó un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre de 2024. Antes de la fecha límite del 31 de marzo de 2024 para presentar una quinta solicitud de extensión, Eritrea comunicó al comité que la presentaría a finales del mes de abril. Lamentablemente, hasta la fecha no hemos recibido ninguna solicitud de prórroga de Eritrea ni una indicación de cuándo nos la podría hacer llegar. El comité seguirá colaborando, ofreciendo su apoyo y asistencia a Eritrea a este respecto. Quisiera saber si en la sala hay un delegado de Eritrea. ¿No se encuentra? En ese caso, y teniendo en cuenta el límite de tiempo, tenemos 20 minutos y todavía una parte importante del punto 3 de la agenda. Ahora nos enfocaremos en un Estado parte que ha anunciado que espera cumplir con sus obligaciones del artículo 5º antes de finalizar 2024. Y les ofreceré la palabra para que ofrezcan una actualización sobre esta situación. Se trata de Omán. Desde el comité hemos mantenido conversaciones con Omán sobre su próximo plazo, pero quiero que sea su delegación la que nos haga esa presentación. También llamo a su indulgencia para para tener en cuenta el poco tiempo que nos queda de interpretación. Gracias. Omán tiene la palabra. مساء الخير سيدي. شكرا على دعوتكم لحضور هذا الاجتماع. رئيس الوفد غير متواجد اليوم للإدلاء بعرضه، وسوف نقدم العرض غدا إن شاء الله. Muchas gracias al delegado Omán. Permítame pasar ahora a referirme a los estados parte a los que a quienes se les ha pedido que presenten planes de trabajo actualizados de conformidad con las decisiones sobre solicitudes previamente concedidas. 7 estados parte: Camboya, Croacia, Ecuador, Sudán del Sur, Tailandia, Ucrania y Yemen debían presentar sus planes de trabajo actualizados antes del 30 de abril. 6 de estos estados presentaron planes de trabajo actualizados: Camboya, Croacia, Sudán del Sur, Tailandia, Ucrania y Yemen. También tenemos pendiente los planes de trabajo de Bosnia y Herzegovina 2023, República Democrática del Congo 2023, Etiopía y Níger, que debían presentarse en 2021 y 2023. Tomamos nota de que Níger, en su solicitud de prórroga presentada en 2024, incluyó un plan de trabajo actualizado para el periodo de su solicitud. Sin embargo, no podemos sobreestimar la importancia de que los estados se adhieran a la decisión de solicitud de prórroga para garantizar la continuidad de nuestro diálogo cooperativo. Esperemos contar con su participación. Me gustaría invitar a los estados parte que hayan presentado o tengan pendientes planes de trabajo a que tomen la palabra brevemente para ofrecer una presentación sobre su plan de trabajo y en su caso sobre el estado de presentación de sus planes de trabajo. Nuestro primer estado parte en la lista de oradores es Camboya. Camboya tiene la palabra.
Hi, thank you, Mr. Chair, for the floor. Excellency, ladies and gentlemen. First of all, allow me to express my gratitude on behalf of the Royal Government of Cambodia for the opportunity to provide an update on our Article 5 implementation progress. Just 6-month period from July to 31st December 2023, we have released about 263 million square meters of land contaminated by all forms of explosive ordnance. In total, 13,574 anti-personnel mines, 131 anti-tank mines, and 42,030 items of other explosive remnants of war were found and destroyed. Released land have been put back into productive use by development by the affected community for resettlement, agriculture, infrastructure development, and other purposes. Furthermore, the number of mine and ERW casualties have been brought down from 4,320 in 1996 to 32 in 2023. At present, Cambodia has remaining challenges of 515 million square meters to be released. This 515 million square meters include 435 million square meters that was previously recorded in our Cambodia National Information Management System, and around 80 million square meters projected to be discovered based on the previous estimate. To release the remaining 515 million square meters, Cambodia needs $132 million. The regional government of Cambodia has recently decided to assign national operators to complete a comprehensive survey of minefields along the Cambodia-Thailand border. The motivation behind this decision is that many locations within the border area have not been surveyed due to the inaccessibility, remoteness, a lack of information and resources, and due to recently reported accidents in this area occur outside the existing minefield polygon. The survey is scheduled to commence in July and conclude by the end of this year. And Cambodia will provide regular update to the state party regarding the survey progress and its impact in Cambodia Article 5 obligation. Despite this achievement, Cambodia is still facing several major challenges. Those include, first, geographical difficulty. Minefields along the Cambodia-Thailand border are located in extremely difficult geographical mountainous terrain and heavily forested area. These areas are densely contaminated, requiring more time and resources for teams to assess and clear. Second, large suspected area. Areas suspected to contain mines remain large, and there is a high possibility of discovering new mine-contaminated areas through the comprehensive survey I mentioned above. Third, need a stronger cooperation. Stronger cooperation between Cambodia and Thailand is needed to continue the effort to clear mine-contaminated area along the border. And fourth, insufficient funds. There are insufficient funds for mine clearance. In light of these challenges, it has become evident that extending the deadline beyond 2025 for completing destruction of anti-personnel mine in mine area in Cambodia is necessary. We will work with all key stakeholders to ensure the participatory and inclusive process to prepare a realistic extension request for its submission by 31st March 2025. Cambodia would like to
reassure our commitment to the implementation of our obligation under the convention, particularly in areas such as mine clearance, victim assistance, gender mainstreaming, and environment protection. It is also worth noting that while Cambodia faces a significant remaining challenges due to anti-personnel mine, Cambodia is also contaminated by other explosive ordnance. This requires further effort and funding to address. We sincerely appeal to state parties and state not parties to the convention and development partners to continue supporting Cambodia to achieve completion of its Article 5 obligation as soon as possible. Excellency, ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to extend my profound gratitude and compliment to the Implementation Support Unit and all the development partners who have been supporting the mine action sector in Cambodia. I thank you, Mr. Chair. Muchas gracias al distinguido delegado de Camboya. Ahora tiene la palabra la delegación de Croacia. Chair, Excellencies, distinguished delegates, allow me to inform you that Croatia continues to, within its implementation bodies, express continuous support and implementation of the Anti-Personnel Mine Ban Convention in all its aspects, namely by honoring and fulfilling undertaken obligations regarding the land release milestones, while strongly advocating for the implementation of the transparency measures, providing assistance to victims of landmines and unexploded land ordnance and developing international cooperation, meanwhile ensuring full universalization and implementation of the convention in line with the Oslo Action Plan. Important achievements and positive trends in mine action in the period since the last meeting of the state parties confirm Croatia's commitment in fulfilling the obligations and goals of the convention. In the first half of 2024, Croatia has successfully delivered an updated work plan until 2026 in accordance with the Article 5 deadline defined at March 2026, as well as Article 7 transparency report summarizing all the key events and data achieved during 2023. At the end of May 2024, the hazardous areas in the Republic of Croatia remained on 82.8 square kilometers, placed within 22 local self-government units in 4 counties and marked with 3,601 mine warning signs. In the first 5 months of 2024, 9.6 square kilometers were released, out of which 8.1 square kilometers by clearance and 1.5 square kilometers by technical and non-technical survey, while 0.2 kilometers were included and declared as confirmed hazardous areas. Activities on previously mentioned areas also resulted with 394 landmines that were found and destroyed, almost all exclusively anti-personnel type. In the land structure of the areas contaminated by landmines and other explosive remnants of war, forest areas have the largest share, with 98.7%, while the share of agricultural areas remains at 1.3%. While it is estimated that the remaining hazardous areas are contaminated with more than 9,800 landmines, 2.7 square kilometers of the overall hazardous areas refer to surfaces contaminated exclusively by unexploded ordnances. Fortunately, there were no mine accidents in 2024, while until the end of May, officers of the Civil Protection Directorate of the Ministry of the Interior have completed 65 EO risk educations, which included 5,286 people of various age groups
with the largest share being preschool and school-age children. Educations were held in 8 counties in 29 cities and municipalities. Most of the educations were held in educational institutions, predominantly kindergartens and schools. Some EO risk educations were held in cooperation with the officers of the police administrations, prevention departments, and DOD departments, as well as with the Croatian Mountains Rescue Service, public fire brigades, and voluntary fire brigades. The annual Mine Action Plan was financed by state budget funds and EU funding. It is important to mention that, like in the previous reporting year, in 2024, funds acquired for the demining operations from the EU contribution were significant. In the second extension request, the main risk factors were highlighted through the funding of the proposed plan and the remaining challenge correlating with the inability to withdraw EU funds in the 2019 to 2026 extension period as planned. This was prevented with the successful implementation of ESI-funded projects, along with the granted availability in the 2021 to 2027 EU multi-annual financial framework with the 2 strategic projects named Croatian Safe Steps 1 and Croatian Safe Steps 2 that will be implemented in the 2023 to 2026 timeframe. Croatia has also continued devoting significant individual efforts in providing assistance and exchange of knowledge and experience in the field of mine action, while also aligning itself within the broader European Union efforts in supporting the mine action challenges resulting from Russia's illegal, senseless, and brutal war of aggressions against Ukraine. After being able to host the first International Donors Conference on Humanitarian Mining in Ukraine, which was held in Zagreb during October 2023, the topic of support towards Ukraine was continued during the 20th International Symposium Mine Action 2024, held in April in Savtat in Croatia, gathering more than 220 participants from 35 countries, with Switzerland as partner country. Special emphasis at this year's symposium was placed on how to finance mine action in Ukraine, women in mine action, along with other relevant topics as well. All of the mentioned important achievements and positive trends in mine action in the period since the last extension request of Croatia confirm the commitments of Croatia towards fulfilling their obligations and goals of the Convention. With the continued upward trend and ensuring financial means, Croatia is currently on track to meet its commitments within the deadlines as defined in the second extension, while more details regarding the updated work plan along with accomplishments through 2024 will be presented at the 5th review conference in November. I thank you. Muchas gracias por su intervención. Quiero hacer un anuncio. Me han informado que los intérpretes nos han otorgado 15 minutos más de su tiempo. Y nuevamente ustedes no se imaginan lo difícil que es estar acá y cortar la intervención de una delegación. Yo les nuevamente pongo a su consideración la posibilidad de acotar las intervenciones a máximo 5 minutos si fuera posible y también darles la opción de enviarle una versión alargada de sus intervenciones y posiciones a través de los medios digitales de la convención. Tengo en la lista a Sudán del Sur. Sudán del Sur tiene la palabra. Thank you for the opportunity
Yes. Well, National Mine Action Authority, Republic of South Sudan, progress update, June 2024. This next, please. Yeah, the spot in this map is showing the red, the areas fully contaminated with the landmines. Well, the rest are there, but in the minimal numbers. Remaining anti-personnel threat as of May 2024. We have about 10 states in South Sudan, and 8 out of 10 are the ones still contaminated with the landmines. And known anti-personnel mines, hazardous areas, will have to be in, we have 70 areas in the 8 states. And these 70 areas, in terms of square meters, we have 2,623,363. Suspected areas, anti-personnel mines, is 45 hazardous areas. And in terms of square meters, is like 2,288,715. The total of these areas is 4,912,078. The expected times for them to be completed in mine clearance is 2027. Next. And then next again. Circumstances impeding completion, security-related access restrictions due to the presence of non-state armed actors. Known unknown minefields have continued to be recorded each year since, including through accidents, although the rate of discovery has dropped. Stability of financial support, global conflicts, and the costs of living crisis affected donors' contribution to mine action in South Sudan. One NGO, DCA, discontinued its mine action activity operations in 2023 due to funding challenges, maybe of donor fatigue. UNMAS SSD, funded through UNAMIS AB, supported 75% of the entire sector. Poor infrastructure and thick vegetation make access difficult for operators. Climatic changes, intense regional rains reduce the demining season to 8 months a year, in some areas to 4 months, while seasonal floods slow down mine action operations in South Sudan. In 2024, the worst floods in 100 years are expected in South Sudan. Next. Institutional framework aiming response to the remaining challenges. Institutions responding to the remaining challenge: South Sudan National Mine Action Authority, NMAA. Mine action activities are currently coordinated jointly by UNMAS, by National Mine Action Authority, and UNMAS. UNMAS currently contracts 3 commercial companies, 21 demining teams to support UNAMIS and their demand and their mandate. 2 international governmental organizations, MAC and DRC, deploy further 11 teams. 1 national NGO is accredited to conduct clearance, but
and operational due to lack of funding. 16 national NGOs, mainly funded by UNICEF, currently provide explosive ordnance risk education. New developments in the legal framework. In 2023, South Sudan acceded to the Convention on Cluster Munitions, CCM, and the Convention on the Rights of People or the Persons with Disabilities. With the support of GICHD and UNMAS, the National Mine Action Strategy 2024-2028 was developed and launched in 2024. Thank you to the providers. A National Mine Action Authority Act 2023 came into effect on the 7th July 2023. Next. Current cooperation and assistance challenges. Current national resources available to address the remaining challenge and the source of these resources include 26 multitask teams, 16 large multitask teams, 15 deminers on UNMAS, 1 large multitask teams with the road clearance capability GPR UNMAS, 9 medium multitask teams, 8 and 12 deminers Mark 5 DRC2 bilateral funding, 3 small response teams, 2 Mark and 1 DRC bilaterally funded, 1 road clearance team, DOCS, MDD, and GPR UNMAS, 4 mechanically integrated clearance teams, 1 MW330 plus 2 MW2040 and 1 GCS 100 UNMAS. 3 light flails used to support battle area clearance teams, Mark 3. Next, please. Current cooperation and assistance challenges. Capacity estimated to be required to complete milestone. Teams types, 15 deminers. And we are talking of years now since 2022 up to 2028. We have 2022, Excusas, estimado delegado de Sudán del Sur. En aras a que nos quedan 5 minutos de interpretación y a los llamados que he hecho, quisiera saber si es posible llegar a las conclusiones pronto de su intervención. Gracias. Okay. Then follow-up activities, 20 National Mind Action in collaboration with the UNMAS, UNIMIS held a Mind Action workshop with the funders to discuss funding of the Mind Action sector and its sustainability. National Mind Action coordinate with the UNMAS, UNIMIS to secure an extension based on the work plan based on the current progress and projected estimated remaining threat. National Mind Action Authority to rally support from partners to operationalize the National Mind Action Authority Act. National Mind Action complete and launch the gender and diversity policy for the Mind Action sector. And thank you very much. Muchas gracias, distinguido delegado de Sudán del Sur. Estimamos que esta ha sido la última intervención del día. No logramos el objetivo de agotar todos los temas de este punto 3 de la agenda, lo que nos pone en una difícil situación para mañana,
tenemos que prever que mañana tenemos 2 paneles temáticos, tenemos que procurar mantener el orden que habíamos propuesto en el programa. Mi propuesta para ustedes, y teniendo en cuenta que hay unas 15 solicitudes de intervención para lo que resta del punto 3 de la agenda, es que las intervenciones, que continuemos mañana, y que las intervenciones sean acotadas a 3 minutos, intervenciones versión corta, y que por medio electrónico nos envíen la intervención completa. De esa forma podemos contribuir a que no haya mayores retrasos en la agenda del programa. Espero su comprensión y apoyo con esta norma. Entonces, para las 15 a 20 intervenciones de mañana estableceríamos un cronómetro de 3 minutos. Mi invitación, entonces, repito, es a que las intervenciones de mañana tengan una versión solamente corta de 3 minutos y que la versión larga sea remitida a la ISU a través de medio electrónico. También quiero hacerles un recordatorio de una invitación muy especial con ocasión de las reuniones intersesionales y de la primera reunión preparatoria de la 5ª conferencia de revisión. El Consejo Federal Suizo, el Reino de Camboya, el Consejo Estatal de la República y el Cantón de Ginebra y el Consejo Ejecutivo de la Ciudad de Ginebra nos han invitado a una recepción el día de hoy que empieza en 3 minutos a las 18:15 en el Puerto de Naciones Unidas, el restaurante del Puerto de Naciones Unidas. Todos ustedes se les ha circulado la invitación. Ruth de Lausanne, Dusan 14. Los esperamos ahí, esperamos encontrarnos en este ya ambiente de recepción más informal y seguir compartiendo, intercambiando opiniones con todos ustedes. Por hoy nos vamos a la playa y cerramos la sesión.